Yeah, it works now. Yeah, whatever. So, yeah. Including one. Yeah. Okay. Okay, perfect. Thank you, Grace. Okay, so make me co-host, then I can see. Okay, I've already started the webinar. Niso is still a participant. She's not inside the interpretation booth. No, what we Kindly can do assign is her. we can launch the 10. Sorry? We can launch the webinar, and then when we start, we will unmute. Mm-hmm. No, we're good. Okay, so Grace, can you start recording and start the Okay, make me co-host. I'll start the recording, or you can start it. It's okay.
Hi, Grace. Hi, Hello, Grace. hello. Could you please hear this interpreter? Okay, let me switch. Just 1 second. We will test now. Mhm. You hear the I can interpreter? hear you loud and clear. You hear now? Yes, I can hear you. Now you hear, right? You hear the test now? Hey, Grace. Okay. Can you give me another email for that interpretation instead of Al-Zak? I didn't hear. Please do me more. Okay, you can put me on chat on the Alliance Zoom. Alliance IT support, sorry. Okay, just I'll send you an invite link. Just 1 second. Hey, Grace, you hear me? Yes. Okay. The interpreter, Mr. Ahmed, didn't have the invitation till now to assign Okay. as an interpreter. Yeah, I was asking for another email. You need another email? Yeah. Okay. Okay, so I will ask just 1 second. Okay, can I spell the spelling? You can also write it to me on chat. I might butcher the the pronunciation. اوكي ممكن نبعت لها في الشات بتاع زوم انا هبعته لها. Yes, I will remove it now. مش هعرف اخرج لان هي انت ممكن تقول لي اوكي تمام اي ال Z زد A Q كيو Z O U Q من zero at F E T. We need to remove the things on the screen, please. Okay, I just 1 second. FEP At EDU. at A This D is a mic. This is a mic. Main mic. Yes. ماشي EDU EDU dot dot PG. okay. Grace, I sent the email now. Okay, let me add it. Okay. Interpreting in Again, Arabic. okay. The invite has been sent. Kindly join using that email. Then
using Claudia's laptop, on the interpreter side, just add him as an interpreter. Think about them. Um, how we're about to start was something they dive into. Need to confirm that. Hello. 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 Good morning, everyone. We're about to start in 5 minutes. Please note that there is live interpretation. If you need, you can come and pick your headset. Thank you.
Ladies and gentlemen, we're starting exactly in 2 minutes. السيدات والسادة، أصحاب المعالي، الشركاء والحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, distinguished partners and honored guests, it's my pleasure to welcome you to the Consultation Workshop for AgriTech4Egypt Technological Innovation in the Agri-Food Sector in Egypt. This initiative is funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and supported by the Italian Agency for Development Cooperation. It is led by the Alliance of Biodiversity International and SIAT through the Accelerate for Impact platform endorsed by Egypt's Minister of Agriculture and Land Reclamation and the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and implemented in partnership with the Academy of Scientific Research and Technology and the Agriculture Research Center. Through three annual innovation challenges, AgriTech4Egypt will support 105 local and international startups in developing affordable, context-specific agri-tech solutions that directly respond to the needs of farmers and value chain across Egypt. Today marks a pivotal moment in this initiative's journey because for the first time, all are in the same room. All the partners, all the stakeholders are sitting together to create the real impact. All ministers, government bodies, public and private sector leaders, research institutions, and startups collectively designing this process, aligning on a shared vision, and lay the foundation for real, measurable impact on the ground. So your presence and contribution today will be the real impact for this 3-year initiative. Ladies and gentlemen, my name is Naira Berry, and it's such an honor and pleasure to be the host for today's workshop. So before we get started and I leave the stage, I would like to take you through our agenda. Be prepared, we have a full packed day, but I promise you it's going to be super interesting and super exciting because you're creating the impact today. We're going to start with the welcome remarks from our partners, followed by a very interesting presentation about the agri-tech landscape. And then we're moving to interesting fireside chats and panels. Right after, we'll have the lunch break where you can network and where you can meet the amazing 11 startups that you'll find outside of this hall. And then we'll reconvene for the breakout sessions where we're going to discuss 3 main themes that will create the impact for this initiative and journey. So stay excited, stay tuned for a very, very interesting day. So as we kick off this workshop, we're pleased to share more details about the project vision and objectives. Please help me welcome on stage Gian Piero Menza, Senior Manager, Business Development and Diversification Alliance Biodiversity, SIAT. Good morning, everyone.
Wow, it's nice to see you all. A lot of friends and authorities line up in the first row, familiar faces, and I'm very happy because it's been quite a journey. I think with some of you, we have been having a very interesting collaboration over the last 3 years that led us to the launch of this important program today. But very briefly, I would like to maybe start by explaining why we are here and where we are coming from and what we will be doing in the next 3 years. So back in 2023, my director general and I were here thanks to a mission organized by the Italian Ministry of Foreign Affairs that brought together a number of Italian partners to engage with the local ecosystem. And one element was clear, the importance of identifying innovative solutions that could have helped to address Egyptian agricultural challenges. And the problem there was not the issue about the solution, about how do we connect the solution with farmers and how do we connect solutions with the private sector and investors. And together with the local authorities, specifically the Agricultural Scientific, the Academy of Science, Research and Technology, and the Agricultural Research Center, together with the Minister of Agriculture, Land and Reclamation, and the Minister of Higher Education and Scientific Research, we've been working together to design a first pilot project. And together with, of course, many other partners that have been part of this, that led us to understand the ecosystem, the Egyptian ecosystem, and connect with a number of actors. And this was a very important occasion for us to understand the ecosystem. And today, after almost 2 years, I see startups that are represented here in this room and that you were also probably able to meet them, before walking in the room. We have colleagues from Milcap, for instance, or Agrican, or Pvita, or JNI. So these are all startups that are a testimony of the work we did in phase 1, that are growing, connected, and as maybe some of them, feel free also to stand up, and and intervene and say something. And today, please, and we have colleagues just in the back of the room. But this was an example on the work and the collaboration we were able to develop first and deploy, because it has been a phase 1 of an interesting project that we are about to launch today. So in this first phase, we were able to work and accelerate 15 innovations. And this led us to understand that there was an opportunity to further strengthen this area of work and better connect research and innovations that are emerging from universities and research institutions, from lab to market. And we wanted to do something bigger. We want to do something more ambitious and promising for Egypt. So these are examples from the work we've been doing in the pilot phase, in phase 1 of this project. And as you can see, the engagement and the work we've been doing over the last 2 years. So today we are here not just to celebrate some of the achievements that we have, of course, thanks to all partners able to reach, but also to share this new program that is about to be launched and the approach we have used to design it. Because just let me spend 30 seconds to explain that this is not something we have dropped top down. It's not a model that necessarily, this has been the exercise of a joint effort among the different actors that have been involved. And of course, I would like to acknowledge the importance of the contribution and investment that the Italian government is making to support the phase 1, of course, and also this phase 2 of the project. Now, as I was explaining, why are we here?
So the interest is clear. We want to connect the research excellence from lab to market. We want to connect solutions to the industry, but at the same time, create an ecosystem that can work together and last over time. And in order to do it, we know there are elements that needs to be some gap that needs to be filled, closed. And it's a capacity, technical capacity, knowledge that needs to, and support that startup needs, but also capital. We need capital. And this is the reason why we are also here to not just to develop a technology, but also to deploy a technology. These are two distinct phases of an important journey for a startup. So the program, the AgriTech4Egypt, intends to bring together and enable the ecosystem by bringing together all these actors together. And this is why we are here today, and connecting with the ecosystem that is operating in Egypt and Cairo, to understand how your institution, your organization can both contribute and benefit from an initiative like this. Because at the end, this is going to be the success of an initiative like this is not for startups that will be supported and deployed and work, but also how many other institutions can benefit from this. Let me give you an example. Let's say that we have investors in the room that are interested in supporting very promising agricultural technologies. A program like this can really help them to identify and scout team and startups that could be solution-driven, market-driven, and through a program like AgriTech4Egypt, they can benefit from that support and the risk ops, and feel like the investment feel like they risk it. And it's very important for investors. When an investor sees that a startup has been accelerated and has a market traction and have a promising opportunity ahead, it's much easier for an investor or a private company to invest and collaborate with an innovative solution or a startup. Now, what are we planning to do? I've of course, already outlined a bit the intention of supporting agricultural technologies in their development and deployment. We are talking about startups with a maturity level that, innovation that have already a product. So they need to have solutions that are in technology readiness level about 8, 7, 8, so meaning that have a minimum viable product ready and ready to deploy, or at least test and validate with farmers. So we are not looking for an idea that should be incubated. So we are looking for actual solutions that can be deployed. So, and the intention is over 3 years' time to work with 105 startups in 3 different cycles that will be launched in the next 3 years. I don't know if you were able to see the bottom, but of course, the intention is to at least benefit 200,000 farmers. So the intention is how can we measure the impact of some of the startups we will be working with is by the number of farmers that will be using some of these technological solutions that will be accelerated, and by the number of companies that will be able to work and adopt some of these ideas and solutions. So the program has 6 different steps. We are completing phase 1. So in the next few weeks, we will finalize this assessment. We will continue meeting with a number of actors and Egyptian players to gather insights, gather needs. It's important we understand what are the actual problems, what are the solutions that the market is looking for. Then the following step will be to launch the call for application based on these specific needs, because the important is always to match demand of innovations and the supply of innovations that are already available in the market. So we will be open a call for application at the global level, because the interest is, of course, to valorize research outputs and research that has been done and conducted here in Egypt, but also
connect innovations that are operating in other countries that could be deployed and respond to Egyptian local needs. Right? We don't want to reinvent the wheel. If an innovation exists already in another country, we want to ensure that this innovation can come and serve the purpose of the Egyptian needs and address them. And eventually find collaboration with a local startup, because this is also the beauty of this type of projects. Combine knowledge, not to develop new. The application and the call will then allow us to shortlist a number of solutions that will be invited to a bootcamp. This will be a first moment for us to engage with startups, and it's usually a 4 days program that allow us to really understand the teams, how they work, what they do, is the team we want to work with, and also offer to all our partners the opportunity to engage with the startups and understand, is there really feeling there is a match there? Because we want to ensure that we will be then selecting the best team that will then enter the acceleration phase of the project, which is the following and the step 4 of this program. The acceleration part of it will only be offered to a selected number of startups that will be basically shortlisted from the bootcamp. And this is the moment where the startup will be able to work very closely with partners, with our team. And in over 6 period time, they will be able to test, validate, work with farmers, work with the private companies. That's and see if the technology is really interesting for the market. And this is the moment where the team really will gain that confidence and also trust between farmers and the eventually future investors. It's a very crucial moment, because that's where you start building your ties with potential next opportunities. The project, of course, will end with a demo day. The demo day is a moment where startups will have an opportunity to showcase the progress made over 8-9 months of activities. And this is really an opportunity for them to attract investment, and to present. The intention is, of course, and as you all know, Egypt is land for a number of business forum, a number of important events. The intention is not to have a standalone event where we will be showcasing these startups, but connect this program to existing investment forum, business forum that, for instance, ARC, remember attending very important event last year with so many different other innovations. So the intention is ensure that we can align with other national events organized here in the country. The sixth step is the post-acceleration support for the program. That is basically a phase where startup will remain part of the community. So it's not a program that ends with a demo day, but is a program that keep the family together over a period of time. So it's an important phase. And maybe I would like to call my friend Milkap just to also, please. So with this, I would like to invite you to say a few words about this element. And because you were telling me something before, right? So you were telling me. Yes, we were having a coffee earlier today, and Milkap was part of the pilot cycle of the AgriTech4Egypt Challenge 2024. We won. I think we've been part of a few acceleration programs, and what really stood out for us with this particular program is the post demo day engagement. Agri in general is a particular sort of AgriTech in general is a particular. Thank you. Yeah. Is a particular sort of niche, because innovation deployment requires a lot of engagement between different stakeholders. So it's not just the startup and the market. There needs to be coordination with the ministry, with the international partners, with experts.
So I think the real value and what I'm very excited to hear about the future program is this emphasis on a post demo day engagement, I think. Is that it? Yeah, thanks. No, it's important, that we have startups that can share their experience. Yeah. It's not just one way, right? It's also important to have an example. I mean, we have also Pivita, we have Agrican in the room, right? They've been quite active, and this is basically a result of the network and the family we've been able to build. But also, it's the network, because at the end is the network that help us bring these opportunities and over time. One more thing as well, just something we had noted as well. So not only is this helping us in deploying our solution in Egypt, but in coordination with the CGIAR, we were connected with a partner in Kenya to help develop a pilot program and export this technology that was incubated and accelerated in the program in Egypt, export that technology with the farms outside in international markets. So like you say, speaking to your point about a network and a community, I think the transboundary sort of nature of the program makes it very valuable for agri-tech startups. Thank you. Thank you, Mohamed, and congratulations again. He was the winner of the AgriTech4Egypt 2024. And of course, please feel free to visit all their stand out there and to learn more about their technologies. So, of course, there are a lot of details here that probably we can have it in our follow-up meetings and also in our chat. So you will see here how the cycle will go and how this program will be repeated over the next 3 years. Of course, there are differences between over years, so it's important that we explain, but there will be dedicated session where we will be able to provide all these additional elements. Now, for me, this is also an important occasion to acknowledge the Sistema Italia, because, of course, this is a program funded by the Italian government. But I believe that they, of course, by bringing here today a number of Italian actors, and I've come across colleagues from the University Federico II or representative from the Fondazione AgriTech or Sapienza University, but also startups. This is an example on how a number of Italian institutions are playing a role with technology transfer, and making sure that we benefit from what other European countries are doing. Because here is not about reinventing the wheel, it's about connecting, and this is also why we are here today. So we want to ensure that we keep being demand-driven and ensure we create the right enabling ecosystem to connect all these dots. So thank you so much. Don't stop engaging, come and meet with the team. It's important. We want to learn about your organization, and now we can all work together towards the achievement of these important results. Over to... Okay, thank you. Thank you so much, Gianpiero, and we're very, very excited to see how all the stakeholders are going to bridge this gap. So every initiative, every journey starts with people who decided to believe in what they're doing, partners who decided to come together to make the real impact. So now we're very excited to listen to our success partners. So please help me welcome on stage Juan Lucas, Director General at Alliance Biodiversity, SIAT. Good morning. Let me put my glasses because otherwise I can't see anything. This is the age that sometimes starts kicking in. All right, so it's a pleasure to be here. Excellencies, distinguished guests of the government, development partners, private sector, academia, and the innovation community.
Let me start, as Giampiero said, to express my sincere gratitude to the Italian Ministry of Foreign Affairs and Development Cooperation that's represented today by their embassy in, and also by AICS, the Italian Agency for Development Cooperation, and especially Dr. Tiberio Chiari, that has put together the vision and commitment to fund this important initiative. And a support that reflects a long-standing partnership with Egypt and a broader commitment to sustainable agricultural development, innovation, and the objectives of this flagship initiative in Africa, the Piano Mattei. I would also like to express our gratitude to two ministries, the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, the Ministry of Higher Education, and the Scientific Research. And it's a pleasure to have here with us the president of ARC, Dr. and brother Adel Abdel Asim. It's a big pleasure. And also the president of the Scientific Research and Technology Academy, President Mahmoud Muad. Thank you for being here with us. The Alliance has been in this country and this region for a long time. We were discussing yesterday that in the early 1990, our organization Biodiversity, that was called for IPCRI, we had a mandate to help countries conserve, protect, rescue their national genetic resources, their planting materials that are so critical. A lot of these materials endemic and very specific to the countries, and we helped at that time the government establish some of its first genetic resources initiatives, collections, and even I understand an important gene bank is established in the Sinai area. And this was part of our collaboration, and we're talking about more than 35 years ago. Lately, in 2022, we came back and through this mission that Giampiero mentioned when we were here with the government of Italy, but also connecting ourselves with MENA efforts, MENA initiatives. We set up a small but very important team that's working around the pressure of climate, conflict, security in the region, and trying to bring together our assets from our research, where we help connect the agro, biodiversity, the landscapes, the ecosystems, the digital innovation, and all of the work we do to try to, not to try to provide bottom-up demand-led solutions, the work for farming communities, but also that help through a whole value approach the consumers and the food environment. And this is a small but very competent team that has been working, and that we hope, and this is our commitment, that will help us grow from Egypt for Egypt, but for the bigger region in terms of our collaboration. What brings us here today, and you heard this from Giampiero, is this launch of this very exciting process that's going to go for the next 3 years, where we hope to work directly with more than 100 SMEs, and through a process helping us connect to hopefully 200,000 farmers. So we need to be very clear that all of this effort ends up supporting through services, new technologies, new solutions, new ways of working, the needs and the ways farmers fare better in an environment that is
more and more challenging, given the high temperatures, the land scarcity that we were discussing, Dr. Adele, yesterday. We need to do more. We need to produce more. We need to go for sustainable intensification, agroecological pathways with natural resources that are restricted. And that means bringing together not only research, but bringing together entrepreneurship and ensuring that through the whole value generation and acknowledging the role of the public and the private sector, we do much better for those farming systems and those communities. So we are very proud, and I'm very pleased to be here again in Cairo for the third time in 5 years, and we hope that these visits through this process become more frequent to see how we make sure that this initiative helps us as a glue, helps us not only deploy its milestones and its requirements and its commitments, but it helps us build a more dense and rich ecosystem of innovation that helps bridge all of the efforts from science, from research, from CG centers, from ARC, from the universities, etc., that sometimes are stuck in the doors of the labs, in the doors of the universities, and don't have a clear path into making it through what we call the value into the market, into deployment, into successful ventures that support farming communities. So again, a pleasure to be here. Let's enjoy the full program of today that is very exciting, and take this as a launch pad, as a real opportunity to make sure that in 3 years' time, we can declare success, and the success not only being that we met our indicators and our targets, that's of course the minimum we need to do, but that we finalize this process with a much stronger agri-tech innovation ecosystem for the country that helps its people and it helps the natural environment of this beautiful country as well. Thank you so much. Thank you so much, Juan Lucas. Now, please help me welcome on stage Tiberio Caiari, Head of Cairo Office at Italian Agency for Development Cooperation. Thank you. The glasses too. Sabah al-Khair, good morning, buongiorno to everybody. It's really a pleasure to be here, and I will say why I'm very happy to be here. And first of all, I would like to thank and to congratulate Professor Adele of the IRC, Professor Mahmoud, Vice President of the Academy of Scientific Research. And I would like to thank everybody of you be here, from all the authorities, all colleagues, scientific researchers, entrepreneurs, students, if there are any. And of course, I would like to thank the Alliance, the director. And it's a special pleasure for me to be here, as I think this is a project which is addressing one issue in agriculture innovation. How to speed up innovation, but the goal of my agency is to develop. And develop is a normal process. But I would like that, as we were discussing yesterday evening, there is an urgency to develop. We have no time for wait for the change. So the change is natural. Everybody is innovating. We can go back in the history of agriculture with the plow. The plow was a big achievement, the big innovation, increasing the productivity of the land. But we have no time to wait for this low improvement.
So I think this platform is going to be a platform which is devoted to connect and to create the opportunity for change. I think this is the main achievement that we expect from this. And I would like to say that there are many partners. And so I'm very glad to see many actors, because the change demand many actors working together. And another issue is that we are going to integrate the expertise from different countries. So I'm very glad that Sistema Italia, all the actors of Italy are here to provide experience, to provide inspiration, not to transfer what we have already achieved, but to inspire for a change. This is the goal. And really the project is going to be a nurturing. It's not going to transfer, but to nurture the change. One other special issue that I would like to raise is how we can develop the change, how we can sustain the change, and which are the target of the change. I think we have seen that one of the main aspects is the indirect beneficiaries. I would like to say that these beneficiaries are not to be reached by a linear model. I prefer to say that we have an exponential model that we have to follow. So we have this like a snake, in which we have every year, we have the provision of assistance to a certain number of startups, a certain number of actors. I would like to see this actor like the starting of the virtuous circle. I prefer to say a smart tornado. So any of these startup is going to be a sort of tornado. It's moving very slowly at the beginning, but it has to keep speed, strength, and coverage to get the market and to enable to spread the innovation around the environment in which this startup is providing support. So let me say at the end that I would like to see many smart tornadoes moving around in Egypt, not to move the dust or the sand of the desert, but to move energy, to move resources, to attract economic resource, financial resource, to change the reality. So with these wishes to have many, many smart tornadoes, exciting tornado and winning tornado, I thank you for being here and I provide my support. Can I add please to be with us on stage? Also, okay. So Jean-Pierre would like to present a small token of appreciation. Thank you. And just 30 seconds to explain what I'm going to hand over. It is a surprise. It is something that we actually developed, thanks to the support of an important artist, an Italian artist, Alice Piaggio. And I know my director general is laughing there because he was the one receiving the copy, one of the art piece. It's in his office. Now, today I would like to, and this will of course be offered to and gifted to all our speakers today. And this basically is an art piece of Alice Piaggio and has a specific meaning. So this is basically a combination. It's art and science have something in common, and that's creativity, right? So I think that this is the best way of, kind of explaining how science in a world and through in engineering, and the ambition address problems, and that's how I have a picture this. This is for you. Hope you will be able to hang this in your office. Next time I'll come to the office, I'm going to come and check. Of course. But this doesn't work very well. Thank you a lot. It's
my vision of development is that we have no physical law. We have no strict rules to change reality. I think it belongs mainly to art. So whatever we are doing is linking together in an artistic way what we know. So sciences is clearly identifying what exists. But when we want to change it, there is no rules. It's an empty space in which the artistic aspect, our creativity, has to be deployed. So really, I believe you have addressed the point. Thank you so much, Tiberio. So for 14 years, I've been dealing with startups. And for the first time, I hear this expression, startups are tornadoes, which is very real. And today we want to take this chance and meet 11 of the tornadoes out there who were part of the first pilot. So next, I would like to welcome on stage Professor Aidel Abdulazim, President at Agriculture Research Center. Morning. I have my glass, but I think I need 2 glasses from Jean Lucas and Tiberio. Okay. Good morning for everybody. Distinguished Director General of Alliance Biodiversity, my dear Jean Lucas, welcome to Egypt. Esteemed distinguished Director of Italian agency, Dr. Tiberio Galleri, welcome to Egypt. Dr. Mandou Hawad, the President of National Research Center. Dr. Stephen Menza, Dr. Amr, welcome. It's my pleasure to attend this meeting with you today to discuss and to strengthen cooperation between Agriculture Research Center and Alliance Biodiversity. It is a privilege to stand before distinguished gathering on behalf of the Agriculture Research Center, an institution that has served Egyptian agriculture for over 1 century, and that remain deeply committed to a science-driven solution for the challenges of today and tomorrow. The Agriculture Research Center established with singular mission to generate and transfer the scientific knowledge that empower Egyptian farmer, strengthens our food system and secure our agriculture future. With more 16 research institutes and 13 central labs, ARC work under the umbrella of Agriculture, Ministry of Agriculture and the Land Reclamation to solve the most problems that facing Egyptian sector. This center, this institute and this center labs work under the umbrella of ARC because this center is responsible for most problems that face Egyptian sector concerning animal production sector and the plant production sector and food safety. The most challenges that facing Egyptian sector, not only in Egypt but around the world. These challenges: water scarcity, climatic change, population growth, land degradation. But the government of Egypt has good strategy to overcome these challenges. This strategy depends on some pillars like horizontal expansion, like vertical expansion, like increasing export, like reduce import. If we talk about horizontal expansion, as we know, the government of Egypt can added around 3.5 million acre as a new land transfer, desert land to cultivated land. This area distribute in the front area, Upper Egypt,
نورث دلتا نيو دلتا شرق العوينات. The second pillar, vertical expansion to increasing the productivity per unit. For this reason, ARC can to introduce many Egyptian variety for many crops, wheat, rice, cotton, forage, legume crops. Now we have the best variety for wheat around the world. Egypt ranked number 1 around the world for productivity per wheat. 1 hectare planted with Egyptian variety, wheat variety, produce 10 ton. Egypt number 1, followed by China, followed by French. Also, regarding rice, we have a good variety for rice because we have the best breeding program to produce a new variety of rice. Now we have at least 16 Egyptian rice variety, double productivity and good for quality. Yesterday, we discussed with my dear Dr. Jan Lucas about how we can cooperate between ARC, Field Crop Research Institute, and Alliance Biodiversity to establish common breeding program between Alliance and ARC. As you mentioned now, we need more work, more cooperation, more integration to solve the most problems that face the agriculture sector, not only in Egypt, but around all the world. For cotton, Egypt number 1. For corn, we have good variety. Egypt ranked number 5. For this reason, here in ARC, we are upgrading the plan every day. We need to strengthen the relation and the cooperation between ARC and many international bodies around the world, especially the agriculture sector under the umbrella CGR, CIMET in Mexico, ICRISAT in India, Alliance in Colombia and Italy, and also, inshallah, in Egypt. It's okay. We have good scientific research. We have good infrastructure, but also we need work together to solve the problem, especially when we see the most problems that facing agriculture sector, climate change. Every year, the weather not stable. For this reason, we need a new variety adapted to climate change. We need a new variety tolerant disease. We need a new variety abiotic and abiotic stress. We need a new variety doubled for productivity because every hour we have population growth in different country. For this reason, look forward to increasing cooperation and doubled efforts in the next period with my dear Dr. Jan Lucas and also my dear Dr. Tiberio. We have good story, successful story for cooperation between Italian agency and Egypt for wheat. This is the first stage. The second stage also will start in the coming maybe 2027. For this reason, ARC look forward to double the cooperation with all international cooperation to solve the most problems that face Egyptian sector. Thank you. Adel, this is No, sir. don't you want The same. want another one? Take a picture. Thank you, Professor Aidel Abdelazim. Now, please help me welcome on stage Professor Mamdouh Muawad, Acting President and the Academy of Scientific Research and Technology.
Good morning. My greeting of our guest, Dr. Juan Lucas, Dr. Tibiru Kairi, and also Dr. Adel Abdelazim, President of Agriculture Research Center. My greetings extend also to distinguished representative of the Italian Agency for Development Cooperation, President of Research Center, Scientific Institutes, and University, dear colleagues and honored guests. It's my pleasure to welcome you all and to join this distinguished event, which brings together policymakers, researchers, entrepreneurs, and international partners under one shared vision, building an integrated agri-tech innovation ecosystem in Egypt. Ladies and gentlemen, ASRT serves as a cornerstone of Egypt's scientific research and innovation ecosystem, playing principal role in bridging the gap between research output and need of economic and social development. In line with this mission, ASRT proudly participates as a strategic partner in the AgriTech4Egypt, a flagship initiative that exemplifies the strong cooperation between Egypt and Italy in advancing agriculture innovation and technology transfer and sustainable development. This project, funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and the International Cooperation and led by Alliance Biodiversity International and the International Center of Tropical Agriculture, is far more than one startup support program, but it represents a strategic commitment to advancing science-based agricultural innovation as a key pathway toward strengthening food security, supporting Egyptian farmers, and contribute to the achievement of the objective of Egypt Vision 2030. Distinguished guests, the AgriTech4Egypt Innovation Initiative Challenge Pilot launched in 2024 has already demonstrated that Egypt provides a fertile ground for innovation and entrepreneurial talent. It has shown that our young innovators and entrepreneurs possess the creativity, knowledge, and determination to develop impactful agri-tech solutions that address the real needs and the challenge of the local market. Today, as we launch the full 3 years phase of the project, we are confident that supporting 105 startups over the coming 3 years will generate a truly transformative impact across Egypt's agriculture value chain and contribute to the advancement of the more innovation, competitive, and sustainable agriculture sectors. I wish to reaffirm that the Academy of Scientific Research and Technology will continue to play its role as an active and enabling partner through aligns the outcome of this project with Egypt's national scientific research and innovation agenda, promoting the transfer of technology and research output from laboratory to practical application and market-driven solution, also strengthening collaboration and partnership among research center, university, industry, and the private sector in Egypt and international. Honored guests, what brings us together today is a shared conviction that the challenge facing agriculture can't be addressed by any single stakeholder acting alone. Rather, they require that collaboration and integration ecosystem that bring together researchers, innovators, investors, farmers, and policymakers, working in partnership
toward a common goal. This workshop stand as a living embodiment of that conviction, provide a platform for dialogue, collaboration, and collective action to driven solution, agriculture, innovation, and development. Finally, I would like to extend my sincere gratitude to the Alliance of Biodiversity International and the International Center for Tropic Agriculture, and all Italian and Egyptian partner, especially Agriculture Research Center, for their trust in SRT as a strategic partner in this distinguished initiative. I hope that today's discussion will yield practical insights and effective partnerships that accelerate agriculture innovation and contribute to a more sustainable, productive, and resilient agriculture sector in Egypt. And thank you for kind attention. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Mamdouh. Next, I would love to welcome on stage His Excellency, Ambassador Dr. Islam Hamdi Ashour, Ambassador and Permanent Governmental Observer, United Nations. Hello, everyone. With your kind permission, I will deliver my remarks in Arabic, a language that represents a rich cultural heritage and one that I am honored to speak today. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم اليوم في هذا اللقاء رفيع المستوى المخصص لمناقشة مستقبل الابتكار التكنولوجي في القطاع الزراعي والغذائي في جمهورية مصر العربية. وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى تحالف التنوع البيولوجي الدولي والمركز الدولي للزراعة الاستوائية، وإلى حكومة الجمهورية الإيطالية وشركاء التنمية كافة على هذه المبادرة المهمة التي تعكس التزاما حقيقيا بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في أحد أكثر القطاعات أهمية وتأثيرا على حياة الشعوب. إن العالم اليوم يواجه تحديات غير مسبوقة تتعلق بالأمن الغذائي وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية والنمو السكاني المتسارع، وهي تحديات تفرض علينا جميعا إعادة التفكير في النماذج التقليدية للإنتاج الزراعي والتنمية الريفية، والانتقال نحو حلول مبتكرة تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والبحث العلمي. وفي هذا السياق تبرز أهمية مبادرات مثل AgriTech4Egypt التي تمثل نموذجا عمليا للتعاون الدولي البناء، حيث تجمع بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص ورواد الأعمال وشركاء التنمية في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تحويل المعرفة العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق وقادرة على إحداث أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع. إن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. كما إن دعم الابتكار وريادة الأعمال الزراعية يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية وتحسين مستويات الإنتاجية والاستدامة. ومن واقع خبراتي في مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة، أؤمن بأن النجاح الحقيقي لأي مبادرة تنموية لا يتحقق فقط من خلال التمويل أو التكنولوجيا، وإنما من خلال بناء الشراكات الفعالة وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية. ولهذا فإننا ننظر
إلى مثل هذه المبادرات باعتبارها منصات استراتيجية للحوار والتعاون ونقل المعرفة وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين. كما أود أن أشير إلى أن جمهورية مصر العربية تمتلك من المقومات البشرية والعلمية والمؤسسية ما يؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا رائدا في مجال الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل رؤية مصر 2030 والجهود الوطنية المستمرة لتعزيز البحث العلمي ودعم الشركات الناشئة وتمكين الشباب. وفي الوقت ذاته فإن تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية والشركاء الدوليين يمثل عنصرا أساسيا في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فالأمن الغذائي لم يعد قضية محلية أو إقليمية، بل أصبح قضية عالمية تتطلب حلولا جماعية وشراكات عابرة للحدود تقوم على تبادل المعرفة والخبرات والاستثمار في الابتكار. وأود كذلك أن أسمن الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات البحثية الدولية وشركاء التنمية في دعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الابتكار. كما أعتز بالتعاون والتواصل الذي جمعني في مناسبات سابقة بعدد من المبادرات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، والذي أكدت لي أهمية الشراكة بين مراكز البحث العلمي والجهات المانحة والمؤسسات الوطنية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وفي الختام أتطلع إلى أن تسهم مخرجات هذا اللقاء في وضع أسس قوية لمزيد من التعاون والشراكات المثمرة، وأن يكون هذا المشروع نموذجا ناجحا للتكامل بين البحث العلمي والابتكار والاستثمار من أجل بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبل. أشكركم جميعا وأتمنى لأعمال هذا اللقاء كل النجاح والتوفيق. السلام عليكم. Thank you. Thank you so much. So we've agreed we have a full day packed with very, very interesting stuff. So before we head to our quick 15 minutes break, I would love to call on stage for a quick group picture, Juan Lucas, Tiberio Kayari, Professor Aidel Abdulazim, Professor Mamdouh Muawad, His Excellency Islam Hamdi Ashur. Would love to call Claudia and Stephanie Spreck, and of course, Gian Piero Menza. Please join me on stage for a picture. Please, may I ask you please to, Rima, may I ask you please all to wait with me? So since as we agreed with a room full of our stakeholders, I would love to ask everyone for a group picture before we head to the break. So may I ask all the attendees for a group picture, please? هستأذنكم بس يكون في صورة جماعية لجميع الحضور. Please. الأول بس before. صورة جماعية. إيه؟ هم يتصوروا صورة حلوة. Please تفضلوا.
No, we can sometimes send you. عايز قول لي عايز ايه وانا اقول لك. طيب بليز. انا انظمهم يعني. بس جاي. ممكن يا جماعة كلنا نقرب للنص أكتر. أنت تمام كده يا هاني ولا أصغرهم لك أكتر؟ يا هاني ممكن الجنب اليمين كده يعني معظمه مش هيبان، فهنعمل صف كمان. ممكن الجنب اليمين هنا جزء منه يروح هناك. سهل. إيه؟ لا مش هيبقى لطيف، بلاش صف كراسي، لا. شايفه كراسي. هيبقى كأن دول مثلا البورد ما بقى ماشي ماشي الجنب ده يا جماعة، اللفة دي مش هتطلع في الصورة كده. لو ينفع نبقى نعمل صف قدام أو صف ورا. بس بدل ما اللي لا لا أوكي، لا خلينا تشيس، خلينا كراسي. كراسي أفضل، خليها كراسي يا جماعة أفضل. مش أول ما يجي هقول للصف ده يوطي شوية. كده تمام ولا كده؟ مش محتاجين كراسي. لا أكتر بقى عشان العدد يقل شوية. هحطه. بس كفايه. ماشي. ممكن أول صف من الرجالة بس نوطي شوية عشان كلنا نبان. لو ينفع أول صف حاجة وش. أوكي خلاص تمام. أوكي ماشي سوري. يلا already. يلا حضرتك كده طالع، ماشي خلينا من ورا. يلا ريدي. الموبايلات معاش كده هتبان. ممكن الموبايلات نرجع يبقى كلنا نفس الصف. خلينا كلنا نفس الصف اللي بتصور. يلا 3 2 1. Thank you. Thank you, everyone. Please help yourselves to refreshments. We'll be back in 15 minutes. We will be back at 11:45 to continue our morning sessions.
Welcome back, everyone. We're about to start our next presentation, so may I please ask you to be seated? I hope you had a very nice quick break, and so hope everyone had a nice quick break. We're able to have some refreshments. What do we know about the agri-tech landscape in Egypt? So to ground our conversation today, we need to understand where we stand, what the numbers are telling us, and what the data is showing us. So please help me welcome on stage Lamia Meligi, Economic Development and Urban Policies Program Manager at UN Habitat Egypt. Thank you so much, Naira. Good morning, ladies and gentlemen. It's such an honor to be today. Actually, I'm someone who studied in Italy. So seeing the cooperation between Egypt and Italy being crystallized in such an opportunity under the flagship program, it's such a great moment for me. And allow me also to welcome our colleagues come from Italy. Signore e signori, benvenuti. Molto è un onore essere con voi oggi. Adesso faccio una presentazione dell'ecosistema in Egitto. Ok. No, actually, I'm going the Here we go. Okay, so our dear colleagues from the organizers, they asked me to do a deep dive presentation about the ecosystem of the agri-technology in Egypt and what are the opportunities, the challenges, and also to provide some key figures, which can be also inspiring for when it comes to ideation and also the selection of the startups. And a very key word that I can take from the early opening and the key remarks from Tiberio, the head of the Italian cooperation, he mentioned the word tornado, which reflects the importance of having this agri-tech program to have a speed, strong and powerful impact on our societies and communities. So what is the vision of this project? What are we trying to achieve? So when it comes to our vision, in Egypt vision in 2030 as Africa's agri-tech hub, where the oldest agriculture civilization meets the most advanced tools of our time. On just 4% of its land, as you are aware, in Egypt, the major part of the land is actually desert, and we have the agriculture clustered around the River Nile, which is only % of the Egyptian land. Alongside the River Nile, Egypt feeds 110 million inhabitants. And about how the technology and the investment in technology and partnership can turn all the challenges into opportunities. So this is basically our vision. If we look at Egypt and Italy, what does Egypt bring and what does Italy also bring? So if we look at Egypt, Egypt is the largest and African and Arab population country. As I mentioned, it's 110 million inhabitants, and this represents a huge opportunity for market, but also still a huge opportunity how we can feed this large population. And Egypt, as we are all aware, this is the largest country in the world in terms of importing wheat. So how can we ensure that this 110 millions are having access to food security and agriculture sustainable sector? In Egypt also we have the Nile Valley, which is the oldest agriculture civilization. Active agri-tech startups are growing, not only in Egypt, but we have a ranking around when it comes to African ranking for agri-tech startups. And then when it comes to figures, we have US dollars, 10 billion, 0.6 agriculture exports in Egypt. This is our vision. So this is the current and existing figure for when it comes to agriculture export. However, we would like to have this number, I believe 60%. You'll see the figures in the coming slides.
So in Egypt also we provide strategic crossroads from Africa because we are an African continent. We are also in the Middle East because part of Egypt is under Asia as well, where Sinai was mentioned also in the keynote opening remarks. And also we have huge history and collaboration with Europe, so ancient relations. And with 3 million smallholder farmers ready for innovation. And when I mention smallholder farmers, I mean those who have less than 3 fidans. So it's a considerable number as well when it comes to smallholder farmers. What Italy brings. So Italy, through the Ministry of Foreign Affairs, the Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione, and also with the Cooperation Office, we have the possibility not only for funding as the AgriTech for today, we are here for this opportunity and this initiative. So this is a funding opportunity, but also a technical cooperation opportunity where Italy can provide and cascade knowledge when it comes to machinery, when it comes to expertise in the sector and also around across the Mediterranean. Research to market, as we mentioned also this morning, we found a lot of universities, research centers in Italy that have when it comes to research and development in the in the Mediterranean area. So research to market technology and pathways. And also under Italy, we enjoy the excellent trade relations when it comes to association agreement with the European Union. So we have exemptions from taxes on specific goods and services. And we have this, Italy could be the gateway to the entire European continent when it comes to Egyptian products and exports destinations. And agri-innovation expertise, as I mentioned, and networks, trusted multilateral cooperation framework, long-standing history, and also Italian and agri-food industry partnerships. So this is what Italy can provide. So when it comes to Egypt's strategic position, we look at Egypt from African perspective, Middle East perspective, Europe perspective. So if we look at Egypt from an Africa perspective, Egypt can be a gate for Italy and for the Italian technologies to access to Africa, because Africa has 500 million plus consumers as a market in the African market. 60% of the African population is actually young population under the age of 25. We have the African Continental Free Trade Agreement, which is an AfCFTA, and this allows the free movement of goods and services around Africa. And also Egypt ranks #1, the Arab African nation in terms of population. In the Middle East, Egypt attracts the highest country in terms of attracting FDI, the foreign direct investment. And the major part of investment is actually coming from Gulf countries, Emirates. So also we look at the Middle East as a huge opportunity for investment and attracting FDI as well. 10% of the global trade goes through the Suez Canal. Gulf also, as I mentioned, invest highly in the agriculture sector in Egypt, and in the main as a regional food security hub. In Europe, 8 to 15% cost saving via EU, the association agreement. As I mentioned, we have this association agreement signed with the European Union, which allows the Egyptian goods to have competitive pricing when accessing the European market. So this is one of the main edges also for Egypt to access to the European market. 50 plus international export destination, Egypt largest European trade partner to Italy, which represents a huge trade and export ties to the Italian market. And as well as when it comes to agriculture, Egypt can provide, and this is one of our edge as an Egyptian exporters and Egyptian goods, that Egypt can provide Italy with goods off season. So when it is, because here we have summer heat seasons before the summer starts in Italy, so we can provide goods and fruits and vegetables off season Italian market. So if we look at Egypt's agriculture sector, what are the main challenges? What are the opportunities? And when I mentioned these slides, actually, I'd like you to have to take into consideration how we can use these challenges also to influence while doing the selection for the startups and for the innovation and for the agri-tech. It should be corresponding to the challenges. So if we look at the challenges, before going to the challenges, let me give you like figures about the agriculture sector. So if you look at the figures, contribution to the national GDP, there is a slight and small percentage of increase in the Egyptian GDP. So agriculture used to be 11% of
Egyptian GDP now it is 13.71, which means that the agriculture actually contribution in the Egyptian GDP, it is increasing over the years. 25% of the labor force work in the agriculture sector. And as I mentioned, Egypt is a huge country with more than 100 million population. So 25%, it's a huge, considerable figure. And then 100 million people to feed, 4% of the Arab land around the River Nile. So what are the key challenges for the Egyptian agriculture sector? So if you look at the water and the irrigation, Egypt recently we have what we call, we are below the United Nations water consumption per capita. So this is one of the challenges. So in Egypt, we have 500 cubic meters when it comes to consumption versus the United Nations threshold is actually 1,000. So we are almost half. And this represents a huge challenge. So we need to consume less water or to be more efficient. When it comes to water and irrigation and water consumption, we have to be very smart in using our water resources. When it comes to post-harvest food losses, the average is in Egypt, we lose almost half of our production. So we have to find a solution for that, to reduce the food losses. Land fragmentation, 50% of farmers are under one Fiddan, which is a huge number, huge and significant number. And wheat self-sufficiency, as I mentioned at the very beginning, that Egypt is the country #1 in terms of importing wheat on the global level. So we have to find a solution for that. So what could be the solution, and also to collaborate with the existing programs. And then the old land affected by the salinity. So the old land around the River Nile is highly affected by the salinity, by, and let me say also contamination because of the excess use of pesticides. So it actually affects the quality of the land. What are the growth opportunities? So IMARC, this is by the way, on the very last slide, I will leave it for you to take a picture where I have the resources and the references of all the figures that I mentioned here, so you can have access to it directly. So this research paper mentioned that Egypt's agricultural market, there is a possibility to grow from 46.2 billion in 2025 to 86.1 billion by 2034. So this is one of the main opportunities, and these calculations are coming from this report, and I mentioned the website of this report. So there is a huge opportunity. If we work on that in an effective manner, we can reach actually this good figure in terms of agricultural markets and access to market for the Egyptian goods. And then agri-exports. For the current state, we have 11.5 billion in 2025. However, our vision, and according to the Agriculture Export Council, their vision is actually to have 20%, 21% increase in terms of export. So their vision is a year over year to reach this figure, also to increase our export volume. And then the estimated venture capital in agri-tech growing 30% annually. This is a report done by Interlock. October 2024, which states that Egypt AgriTech venture capital has seen a 30% annual growth rate, which is very promising. Okay, what is AgriTech and why does it matter to Egypt? So AgriTech applies digital, biological, mechanical innovation across the full agri-food value chain, from seeds to genetics, as we mentioned this morning in the opening remarks, to pesticide, to precision irrigation, farmers, finance, and market traceability. So this is what I call a holistic approach. And then if we look at the main priority areas, it could be clustered under these 4 themes. So water management, financial inclusion,
food security and economic growth. And under the economic growth, we can add all the opportunities also coming from the export, as I mentioned, the access to market. And by the way, in Italy also, there is a huge market. There is very specialized exhibitions like the Tutto Food and Mac Fruit in Italy that can be also of importance for the agri-tech and for the Egyptian companies, exporters to participate. So this falls under the economic growth, the food security as well, and then the water management. So I believe in the future, while selecting our companies that will be part of this portfolio of the agri-tech, I believe it should fall under these priority themes. So this can be a shocking slide because it has a lot of names, but it's actually very promising. So this slide actually reflects who are the key players in Egypt that works in agri-tech. And if you look at it, you'll see multiple players. So starting from the government, the Ministry of Agriculture, Land Reclamation, and also the Ministry of Water and Irrigation, international organization. I believe all the international organizations, they actually working in this, like the FAO, IFAD, IFPRI, GIZ, EBRD, Italy, definitely JICA. So this is a very important sector, and this is where actually international players are having a very important role. So if you look at this, these are also like startups who contributes to this ecosystem, like Muzara, Mahasil. I didn't want to mention everyone, but this slide actually reflects all the key players in the ecosystem, from the accelerators, Flat Six Lab, entrepreneurship support, El Suidi, for example, Injaz, and all these players. In the end, we can have a coherent approach, bringing all these players together. And this slide actually reflects the importance of this sector. So how agri-tech transforms Egypt food system? I would like to look at it in these phases. Like the first phase is actually the production. So it is about seeds, about irrigation, and then the harvest itself, it is about machinery, it is about cold chains, it is about reducing the losses. And then the processing, it is about food safety, it is about traceability, it is about quality. And then when we talk about markets, so we talk about B2B platforms and digital platforms, agri-tech, fintech, and also export. And if we talk about consumers, what do consumers care about? About fresh delivery, about reduced waste, about food security. So these are the key milestones of the agri-tech. And then if we look at from, I work for the United Nations, and how does agri-tech actually corresponds to the SDG of the United Nations. So we contribute to the SDG 1, which is no poverty, SDG 2, which is zero hunger, SDG 8, which is a decent work, SDG 9, which is about innovation, and climate 13, and then partnerships. I think, let me just see, okay. So these are the key gaps. Let me also try to wrap up. This is my final slide, just to give an opportunity also for the next speakers. So critical gaps and priority actions. What could be the priority action we can consider in the future? So number one is actually when it comes to gaps. So we mentioned limited cold chains and post-harvest infrastructure. And some startups faced investors' knowledge gap, access to finance, low digital literacy, most agri-tech concentrated actually in Cairo and Giza, and I'm someone that works in decentralization and trying to offer opportunities for all the regions in Egypt and all governorates, and actually looking at the main part of the startups and the agri-tech, they are clustered in Cairo and in Giza and maybe Alexandria, but we need to have this all over Egypt, and we should also try to encourage startups and agri-tech solution companies that are coming actually from other governorates in Egypt. There is also some bureaucratic bottlenecks, and what can we do? So to scale irrigation in Upper Egypt, to expand the cold chains, and to bridge research to market, extend innovation hubs to Upper Egypt as well. So we should consider also the marginalized areas, to extend innovation to Upper Egypt, decentralize
farmers' ID and credit access, and to engage with the rural women, because one of the main challenges actually that we don't have a tailored program for women when it comes to agri-tech. So how can we engage women, and how can we tailor and encourage women to have opportunity and to access to the agri-tech, and to attract definitely the co-funding. Very quickly, so smallholder farmers, because we are talking about a holistic and inclusive approach. So smallholder farmers should be considered at all stages. We shouldn't be only focusing on export or large scale companies. We should also consider smallholder farmers, just to have an inclusive approach to our work. So smallholder farmers, agri-tech platforms, business aggregators, domestic market and export. And by the way, this is a real picture that we took from our beneficiaries in Kenya, in Upper Egypt. And yeah, why smallholder farmer, what we call centered, smallholder farmer centered approach. How can we tailor our approach towards them? Because the average size of the farm is under 1 Fidan. Technology must be affordable, because we shouldn't be offering any technology or agri-tech solutions that are not affordable to smallholder farmers. And one of the main actually lessons learned that came through working in the agri-tech sector, that we should be also providing an opportunity for the agri-tech solutions to test their products on the ground. Because many times we can see an idea which is brilliant and it's working, but then when we try to test it with the smallholder farmers, we find a lot of challenges. So the agri-tech, I would highly encourage that we can have an opportunity to test these applications and the agri-tech solutions with the smallholder farmers. I'll stop here. Naira, over to you. Thank you so much. Thank you so much, Lamia. That was a great deep dive. And of course, we're very, very excited to listen to all the insights. And I'm sure you had a lot more. So thank you one more time. So Italy and Egypt share a deep history. And I have to admit the love of all Egyptians to pasta and pizza. But on a serious note, in this room, Italy and Egypt are sharing the same vision, which is supporting the agriculture innovation. So our next fireside chat brings Italian industry voices to this stage to explore what Sistema Italia brings to this partnership. So please help me welcome on stage Marco Pacini, Director General of Fondazione AgriTech, Luca Stevenato, CEO of FinApp, Luigi Parisi, CEO of Alpha Food. And this fireside chat will be moderated by Stephanie Speck, Global Director, Strategic Partnerships, Engagement and Communication at Alliance Biodiversity SEAT. Thank you. Good afternoon, everyone. Thanks for staying with the program. This is going to be a very focused 20 to 30-minute discussion. I can guarantee that everything that is happening on your phone is going to still be there at the end of this session. I read a few years ago a very interesting Harvard Business Review study on how innovation is generated. And one of the case studies that they used, an example that they used in the review, was a very interesting example of an American science institution which had regularly made many important discoveries and breakthroughs in the field of science. They had even collected a couple of Nobel Prizes. And then at a certain point in history, their success dropped off. The new discoveries, the new breakthroughs, and certainly the Nobel Prizes stopped. And the reviewers went to the organization to say, well, what happened? Did your leader change? Did you start hiring the wrong scientists? Were you focused on the wrong things? Not at all. What had happened was that in the beginning, when they were having so much success, they were in a very old building that had one corridor. And the kitchen was at the end of the building. So to kitchen, to make a cup of coffee or a tea, you had to walk past every other scientist's office. And as you walked down the corridor, you would say, good morning, how are you? What are you working on? And there would be many, many conversations that happened in the corridor. And from those casual conversations,
grew formal partnerships that resulted in innovation. And as the organization became more successful, they moved to a different building, which did not have a long corridor. Everyone was situated in different offices, and those opportunities for conversation that then grew into formal partnerships didn't happen, and innovation dropped. I guess the point that I'm making is that innovation always starts with a relationship, with a conversation, and with shared values. And then what we do in the formal space, as we are here today with AgriTech4Egypt, is to nurture those conversations, to learn from experience, and to develop those formal partnerships. And we're very, very grateful today to have some businesses with us, Italian businesses, who are part of Sistema Italia, which is really an entrepreneurial innovation cluster of businesses that hope to do things differently. And if you look at their website, don't do it now, do it after the session. I was reading this morning, it's very interesting. It says, when facing the unknown, we can always take a lesson from history. And history teaches us two fundamental things. One, in every crisis lies great opportunities. Ladies and gentlemen, friends, colleagues, you know this yourself. You are living through crisis into opportunity. And the second point was that Italy is a great country with an entrepreneurial network made of world-renowned excellence. And I think the same could be said of Egypt. I think you could swap out Italy for Egypt, and you would have a very similar scenario, a country with a deep history rooted in agricultural entrepreneurship and innovation. But what we want to do today is learn a little bit from Italy, from your experiences as businesses, and therefore the partnership and the learning opportunities that you can offer to Egyptian colleagues, friends, and organizations. I'm going to, before I direct a question, just ask you please to introduce yourselves and give us a very quick outline of the business area that you're involved in. Marco, we'll start with you. Yeah, thank you, Steph. First of all, I would like to start with a great thank you to good morning to everybody here, and great thank to Alliance for this invitation and all the authorities, Egyptian and Italian authorities, for inviting me here. And let's say that I would like to start with a brief introduction about our research center. That is AgriTech, is one of the 5 national research centers that was born only 4 years ago by the pools of Ministry of Research and the University in Italy, that for the first time ever put so much resources for the first time in research on agriculture. For infrastructure in the past, we had a lot of resources placed on strategic segment of the business, but on research, never before. So we, 4 years ago, the government put on the table around 6 billion euros to promote around 30 projects, strategic projects, and among these 30 projects, 5 was the biggest, to cover the 5 areas that are considered strategic for the countries on the next decade. So one of is on mobility, sustainable mobility. Another one is on research for biodiversity. One more is on high-performing computing. One more again is on gene therapy, and then AgriTech. This is the first innovation introduced by the government, Italian government, in the approach on research, because we are composed by 47 members, 28 are university, 14 are companies, private companies, and 5 are research center. So you can imagine that we put on around the same table, around, let's say, on different offices, really different approach to the research. And this is the really first innovation we introduced, because the language they talk, they are completely different approaching the research. Now, our model is, let's say, quite innovative. And after 3 years,
we can say that we reached the first a great result because we complete the project with full success on all tasks that we forecast to achieve only 3 years ago. So end of June, we complete the project. This is the first pit stop, I mean, because now we are approaching the next phase of our life. We up to now produced a lot of publication, more than 1,000, around 250 base technology that can be combined in a multidisciplinary solution to approach really complex problems. Marco, thank you. We'll come back to you in a moment, but if I can continue down it's good that we found one woman to be here this morning, and I hope we'll see many more women on stage over the course of the day. But the next gentleman, please introduce yourself and the business that you're representing. Thank you. Okay. Yes. Now it's work. So thank you also for me for being invited here, present today. I want to add about that these events. I think. Okay, horizontal is working. No, that. Okay, I will take this. That is working better. Okay, thank you. Thank you for inviting me here to present our business, and because I appreciate that this event creates innovation. You can learn about innovation, but innovation without opportunity is just an innovation. So these events for me creates also a lot of opportunity to meet people and bring the innovation from, in our case, from Italy here to Egypt. Our company, this is called the FinUp, is very focused on a very hot topic here. And I saw before the presentation that says 30 to 70% of water can be saved by smart farming, by smart irrigation activity. And our company is very focused on this topic. And to revolutionize something like that, the way of doing irrigation, we introducing the use of cosmic ray. Cosmic ray is something that is coming from the sky. It's quite strange to think about cosmic radiation for doing irrigation, but we transform this information because the cosmic ray interacts with the water molecule into the soil. We transform this interaction into information. We create a new scale of measurement. With a single system, we can measure soil moisture up to 50, 70 hectares. We can manage this huge irrigation system that is present here, like the pivot or the ranger that is doing agriculture here. So with this technology, it's very simple to use. We try to revolutionize the way of doing farming. So normally we save 20% of water with respect to traditional farming, producing 20% more. It's two numbers that is very important, and go ahead through this very hot topic to produce more food for people using less resources. So this is the innovation that we are bringing worldwide, and we are trying to bring also this innovation here, where farming is a very, very important topic. And just last 30 seconds to say also that farming in Egypt is something crazy, because I learned that you are able to grow wheat, to grow maize, to grow everything with 45 degrees. That is something that for other people across the world is something that is completely crazy, that impossible. I told to different agronomists across the world that in Egypt they are growing at 45 degrees, and they say, no, that is impossible. They want to see the picture about this huge farming spot in the desert. So also for this, the innovation about the seeds, about the farming in Egypt, I think that is one of the best in the world. Absolutely. And I think that's the beauty of a relationship exchange. I think Egypt is wonderful at turning the impossible into the possible. Over to you. You can introduce yourself, please. Oh, thank you. Good afternoon, everybody. I'm Luigi Parisi. I'm very grateful to be here today. First of all, thank you for the organization. I'm very happy to be in this beautiful hall full of great people.
And that's very interesting opportunity for us and to tell our story. But first of all, I want to thank you, the AgriTech Italian Foundation Center, because we did an acceleration program in Italy, and it was very, very useful because thanks to this kind of program, is not just a matter of getting funded by a foundation. It's something which is related with some interesting topic. That mean getting in touch with mentors. That means getting in touch with industrial partner that help you develop your idea and make it become more consistent and open you new channels. And this is what gave us. This is very important in order to believe and grow up as a startup. As everyone, we started from the agricultural sector, and we are when we talk about food, we generally talk about products. But we started from the problem that today everyone knows about in this hall. So we're talking about the fact that by 2050, we're gonna be more than 9 billion in this world. And this means that the global demand in terms of protein is gonna be like increasing day by day. And in these terms, we have a lack in terms of water, we have a lack in terms of field, arable land, and this is why we try to find out a little solution to help solve this problem. This is why we founded Alpha Food. Alpha Food aim is, I would say, quite complex because we developed the first fully automated vertical farm of cricket. So the Latin name will be Acheta domesticus. It means we farm insect. This is a huge and complex challenge, but thanks to this mix of hardware and software, we patented this system. We created this kind of farm that help and has the aim of match and help to the global demand protein. Because I don't know if you know, but 100 grams of flour coming from cricket has around 70% of protein, percentage of protein. It means a high level of proteins. What we did with this flour? This could be an interesting question, and the answer is a few couple of things. We made protein bar, and we made pre and post workout. So everything that help work out and being helpful for human health in general, because it is full of vitamin and protein in general. And thanks to the AgriTech Center, we became able to reshape our idea of enterprises and make it more consistent, make it more scalable. And thanks to this kind of system, we are trying to scale up this kind of market. Luigi, thank you. I told you that what would be discussed here on stage would be more interesting than on your phones. You've just heard about farming insects as an alternative form of protein. I remember having a very tasty meal in Vietnam about 20 years ago of stir-fried crickets with lots of chili and garlic and lime. I think you're a very brave man, Luigi. Marco, back to you. Can you share, we've heard about the businesses that you're running or the organizations that you're running, but can you help us reflect more broadly on Sistema Italia and the benefits that system can bring to Egypt through partnership? Yeah, thank you for this question, Steph. This is an interesting question because we are really similar in terms of market, real market. I mean, so we are dealing with the probably similar challenges that we have in front of us. Italy is really has a really fragmented market. So you can consider that we have the average of less than 8 hectares of land for every single
entrepreneur. And but you have to consider that we have a few of big companies that increase the average. So most of our farms are very small. So the first problem we have in terms of agritech is that we are dealing with a few challenges that are related to the continuous going down of the demographic trend. This is important because the farmers are older and older year by year, and this is very similar to here in Egypt. Then also we have to consider that the reality world is not advanced technology. So this is for the big companies, but not for 99% of the farmers. So we are lucky. We are lucky because we are in front of us a new generation that are native digital. So they change also the approach to the business. So we consider this new generation as a real resource to change the game now. So they are really the game changer. Now the problem is how to engage these guys and pull back them on the business. Otherwise, we cannot have success. And the point is not only on technology transfer, because with our acceleration program that has been touched by Luigi in very short presentation, we transfer the research from the laboratories up to the startup. But the final step is not the technology transfer, is the adoption. Without the adoption, the startup die and the research die. And the research is limited and will be closed into the laboratories. So it's just an exercise. So we are really focused on the real world, and the point now is how to approach the problem on adoption, not only technology transfer. So this new generation is the right way. And we realized very clearly that technology is running faster and faster, and faster than cultural changes. Cultural changes now is one of the key points. We are approaching the cultural changes with training, with a specific a kind of academy with different level of training to specialists, but also focused on decision makers that need to are the key players to introduce into the company the new technologies to cover two steps of gaps. I mean, two gaps. The first gap is to introduce the traditional technology before to start talking about the advanced technology. Otherwise, you cannot be effective on introducing advanced technology if before you are not effective on traditional. That in most of the case, the traditional technology solve 90% of the problem that the farms have. Just a few seconds just to say that in these 3 years, I talked a lot with my daughter that is 18 years old, talking about the success we had with the project. I am excited about a lot of things that I saw, and day by day, I was enthusiastic to transfer to my daughter all the achievements. And just last Saturday, she said she loves riding horses, and she said, great, Dad. Thank you. You go in Egypt, fantastic. I was talking to the farmer just yesterday, so on Friday, and she was celebrating the birthday of his tractor. He has 60 years old, and this reflects
the reality of the market and the maturity of technology that we have on the market. This is a really big challenge we have. Marco, thank you. And thank you for that reflection on the power of being creative, but really success lies in adoption of what we create. And sometimes we create things that are not necessarily useful or take us to a very different place. Luca, I would love to have your perspective too on how this ecosystem really works. We have investors, universities, researchers, businesses. How do these things combine through Sistema Italia, and what are the benefits of that for Egypt? Okay, thank you. So yeah, I want to connect to his speech because the real word is adoption. So there is a word behind. We were born from university as an innovation in 2017. So it's 9 years old, our company right now, and to bring innovation into adoption, because technology transfer is easier right now. There is accelerator, there is early adopters, there is a lot of things in order to have your innovation proof into the field. So this is not easy, but can be done quite easy. So with university, with investor, and with early adopter, this path is very, very clear, and you can reach in 3 years, 4 years, 5 years, depending on your level of readiness. The real goal of a company, the real goal of innovators is the adoption. Because if all the people, all the farmers not adopt the technology, is still an innovation, is still something that is very good to learn, to talk about it, but there is nothing that is really adopted. And in the case of the farming, in Italy, he said very well that the average is 6 hectares, 7 hectares. So we are an Italian farmer company, but we are not working in Italy because the innovation, especially for the small farmer, is very difficult to adopt. We are, as a people, we are conservative. We are afraid about innovation normally. So our goal, my job is not to create another innovation right now, but is to make comfortable people in adopting the innovation, because this is what we are discussing right now. So we are go through the innovation, testing with the final adopters, and convince people that you can adopt this technology and you do a better farming, you can save water, you produce more. But also the system, probably from a government point of view, from a high-level point of view, must change. I give an example about Italy. We have a lot of farmers also in Italy, where it's a small percentage in respect to the rest of the world, but we have. And they are producing more, and they cannot sell it because they have the contract at the beginning of the year with a certain amount of yield that they can sell. So also the rules, also the big company that doing the transforming of the raw materials into products put some, let's say, constraint. So people are also afraid about this because there is no possibility to sell more, to earn more. And so it's an ecosystem that we need to change. It's not just a matter of the adoption. It's also a matter of creating the system to accept the adoption and to make the farmer comfortable in adopting the new technology. Luca, thank you. Luigi, I'm going to come to you with the last question for this session. As you said in your opening, Alpha Food grew out of a process with AgriTech. So we have a father and son here. What was important about that relationship that allowed your company to become successful, and what are the lessons here? Well, a good question. Thank you. First of all, to do a stress test of your idea. So basically, does everything work about what you were thinking, or do you have to reshape it and maybe change something? Because the part of doing a startup is that you not necessarily have a clear idea about every single aspect of what you are doing. So basically, having mentors, having expertise of people that know how to do their job help you in order to find out what to fix, what to reshape, in order to find out a good combination of aspects and factors that gonna help you like doing and growing up in a correct way. Moreover, I will add that thanks to the AgriTech, they
just participate into a lot of events. And this is all of possible scenarios for us in order to present our ideas, to present our model, to present our products. And generally, you know, startups don't have like so much money. And also this part, to having a stand, to having a booth into different places is something that helps us, because if we are like present into a specific event, we're going to have the chance to meet also other people that might be interested in our product, in our project, and it's going to help you. So this is another very important aspect that is going to like add value for our experience. But first of all, it's like mentorship. I would say definitely mentorship, and because they literally face every single aspect. So technical, financial, business model, how you want to do it, and facing this problem is gonna like really help you because you gonna look yourself into like a mirror and see how it's going on, and maybe you're gonna always see yourself, and you're not gonna see problems that might be someone else underline you. So this is a very important aspect. Yes, absolutely. Marco, last word to you. Thank you. I would like just to add one key point here. Thank you to Luigi. The startup that we are going to, that we accelerate, we do not deliver only the acceleration program. And also we do not limit our action on involving on the events and so on. We create the contacts also with the investors. That is really important. And the first investors is AgriTech itself. We invest in the startup in which we believe. So Alpha Food is one of that. So is one of the startup where we invest because it's in line with our business plan. So this is a key point because they need all helps, but also a support in terms of credibility. And this is a key point in my view. Marco, thank you. I think when we're talking about food, as we are today, and agriculture and food systems, we need to remind ourselves of the successful ingredients, and we've heard them. Innovation that addresses a problem that is felt and is causing pain. Systems that support adoption, and the importance of mentorship, incubation that comes with financial support too. Sometimes that concessional capital is that energy in the process that allows companies to take a step forward. Friends and colleagues, I hope there's been a little bit of knowledge exchange today as we wrap up. We really see this, the AgriTech4Egypt, as not just an innovation challenge, but a relationship challenge. And we hope that in the room today, not only amongst businesses, research institutes, organizations in Egypt, but also international partners, you will be able to form those relationships that turn innovation into change and impact on the ground. And then we, as the Alliance, as the hosts of this program with the sponsorship of the Italian government, will be delighted to see the success that comes from these relationships and partnerships. Thank you very much. And thank you, gentlemen. Thank you, Stephanie, and our amazing speakers. So there is a well-known problem in innovation ecosystems we always call the valley of death. And yes, it's scary as it sounds. And it happens when there is a gap between the brilliant research findings and an actual product reaching the customers. So in our upcoming panel, we'll have 7 experts who each hold different piece of the puzzle. And the purpose of this panel is to connect the pieces to ensure market-ready, scalable agri-tech innovations. So please help me welcome on stage Dr. Amr Farouk, VP Academy of Scientific Research and Technology. Dr. Hiba Geber, Research and Innovation Officer, EU Commission. Mr. Mohammed Hisham, GM, Head of Strategic Ventures, Bank Masr. Ms. Inji Metwali, Chief Audit and Compliance Officer at Wadi Group.
Mr. Meher Rufail, Chairman, Sons of Free Egypt Association. Dr. Tamer Toha, Innovation, Entrepreneurship, and Development Finance Expert. Last but not least, Dr. Ahmed Gaber, full-time professor at the National Research Center. And this session will be moderated by my very dear friend, Ms. Margaret Magdi, cross-sector ecosystem strategist, founder at URC. مساء الخير، ازيكم؟ احنا زي ما انتم شايفين بانل يعني كبيرة وبانل مشوقة، لأن كل حد من الحاضرين عنده خبرة من عنده خبرة من زاوية يمكن هتكمل الجلسات اللي في المرحلة الأولى أو في الجزء الأول من السيشنز كانت بتتكلم عليها، وهي الرؤية والتنفيذي. Thank you. طيب زي ما كنت بقول الجلسات اللي في المرحلة الأولى كانت أو في الفترة الأولى من السيشن كانت بتتكلم على الإطار التنفيذي وبتتكلم على الرؤية، ونتكلم بشكل شامل شوية أو هاي ليفل شوية، ويمكن الموضوع بيختلف طبعا لما بننزل في التنفيذ. أكيد كل حد هنا على البانل جرب ده، إن الرؤية ساعات بتختلف وبنقابل حاجات زي ما احنا شفنا كورونا وزي ما شفنا التعويم والحاجات دي، وفي مشاكل حاجات بتقابلنا لما بنيجي ننفذ على أرض الواقع. فالنهاردة هنسمع من 6 اكسبرتس من زاويات مختلفة، وخلوني أقدمهم بسرعة لحضراتكم. دكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. دكتور أحمد جابر، رئيس المركز القومي للبحوث. أستاذ تامر طه، خبير الابتكار وريادة أعمال والتنميل التنموي والمستشار السابق لوزير التعاون الدولي. أستاذ محمد هشام، المدير العام ورئيس مشاريع الاستراتيجية في بنك مصر. أستاذة إنجي متولي، المديرة التنفيذية للتدقيق والامتثال في وادي جروب. وأستاذ ماهر رفائيل، رئيس مجلس الإدارة وجمعية أبناء مصر الحرة. أهلا بيكم وشكرا لوجودكم معايا النهاردة. طيب هنبدأ يعني هندخل في الموضوع على طول، وهبدأ بدكتور عمرو. يعني كجزء ممثل لمنظومة البحث العلمي، كتير قوي من المؤسسات البحث العلمي بتتساءل دايما ازاي البحث العلمي يبقى بيكافئ التطوير ويكافئ الابتكار عن الناتج البحثي فقط. يعني ازاي ان احنا نخلي المؤسسات زي أكاديمية البحث العلمي تبقى مهتمة ان الابتكار يقود الأثر السوقي ويساعد الشركات الناشئة عن بس الهدف من البحث نفسه. ازاي تقدر المؤسسات داخليا تعمل ده؟ شكرا. عفوا. شكرا جزيلا لحضرتك. السلام عليكم. يعني هو واضح من اسم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. التكنولوجيا هي نص اسم أكاديمية البحث العلمي. يمكن دايما أحب في المقدمة في بداية الحوار نقول لحضراتكم تاريخ الأكاديمية. هي أنشئت عام 1971. طبعا الأكاديمية هي ليست جهة بحثية، هي جهة تدير منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، طبعا بإشراف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لكن اساتذتنا العظماء اللي انشأوا الاكاديميه سنه 1971 كلمه تكنولوجيا هي مكون اساسي. نتخيل مثلا اداره التسويق التكنولوجي هي مكون اساسي او اداره بمعنى الكلمه موجوده في الاكاديميه. دكتوره ايهام كانت بتشرف لفتره برئاستها لهذه الاداره كتسويق تكنولوجي، يعني المخرجات البحثيه ازاي تحول السوق. ده في هيكل حكومي سنه 71. طبعا الجزء احد البرامج اللي كانت موجوده هو نقل وتوطين التكنولوجيا. دي حركه ادارات نقل وتوطين التكنولوجيا اللي هو شراء التكنولوجيا من الخارج وتمصيرها واعطائها لجهه صناعيه. لكن في الاونه الاخيره بالذات في 10 و15 سنه اللي فاتت الاكاديميه بدات انها تنهج منهج مختلف شويه او اضافي شويه اللي هو مجال رياده الاعمال والابتكار. هو ادعي ان الاكاديميه هي من اوائل الجهات بعد وزاره الاتصالات، لان وزاره الاتصالات بصراحه هي صاحبه الفضل
في موضوع الحاضنات التكنولوجيه وتحويل الافكار الى شركات. وان كانت بدايتنا مع وزاره الاتصالات دايما الصقت كلمه تكنولوجيا بوزاره الاتصالات، وده احد الحاجات اللي احنا محتاجين نخرج من هذا الاطار. التكنولوجيا هي كلمه عامه جدا على فكره، لا علاقه لها بقطاع الاتصالات فقط، هي تمس كل القطاعات. فالأكاديمية عندها برامج وهي تهدف إلى لأن احنا مقدمي خدمة يعني، والأكاديمية بتعمل على أساس احنا مقدم خدمة للمواطن المصري، ليس فقط لجامعات ومراكز بحثية وإن ده كان أساس العمل، لكن المواطن المصري بكافة أعماره بكافة فئاته. بنتكلم على مشروعات تخرج. الأكاديمية هي أكبر جهة في مصر بتمول مشروعات تخرج. إن هذا العام أعتقد ما يزيد عن 500 ل 600 مشروع تخرج الأكاديمية ممولتهم أو جاري تمويلهم. ومش مجرد تمويل حرفي، لا احنا بنوجه الطالب لتكنولوجيا معينه. فدايما هذا العام مثلا مركزين على ديب تك، البايو تكنولوجي، انترنت الاشياء، ارتفيشال انتليجنت وما الى ذلك. عندنا برنامج اخر معني برياده الاعمال في الجامعات، فعندنا نوادي رياده الاعمال في الجامعات والمراكز البحثيه لنشر الثقافه، مكاتب نقل وتسويق تكنولوجيا الطيب. اي نعم هناك بعض مشاكل تعترضها لكن هي ما كانت منظومه موجوده. البرنامج الاخر الاكبر الحاضنات التكنولوجيه انطلاق، اللي هو بيهدف الى فكره تحويل الافكار الى شركات. تقدر حضرتك تقول لنا يعني ازاي المشاريع دي قدرت تربط ما بين البحث العلمي والتنفيذ الواقعي؟ لا، لان المخرجات البحثيه وده الهدف الاساسي وده الجزء اللي هو البحث، نيجي للجزء الاول من الاسم البحث العلمي، وده دور تتفرد به الاكاديميه. يعني طبعا في حاضنات كتير في مصر، في مسرعات اعمال وفي رياده اعمال وما الى ذلك، لكن مين الجهه اللي معنيه انها تخاطب الباحث سواء في الجامعه او المركز البحثي انه يحول ابتكاراته الى شركه ناشئه؟ اكاديميه البحث العلمي او وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. فبالتالي احنا معنيين بهذا الجزء ان الافكار الموجوده داخل الجامعات والمراكز البحثيه تتحول الى شركات ناشئه. هناك صعوبات، اكيد هناك صعوبات، لان حضرتك بتتكلم عن مجتمع اساتذه، قصه رياده الاعمال محتاج تحدي لحد كبير جدا. لفتره قريبه كان العمل الخاص للاستاذ الجامعي هو يعتبر من انواع يعني مس الكرامه شويه، احنا بنعتبر ده شيء محرج. الجزء المالي في الجامعه والمركز البحثي انه يتعامل مع شركه ايضا ده قطاع حكومي، لكن ده كله ان شاء الله تعالى يعني يتوجه للاحسن. المرحله الاولى من برامج الاكاديميه كانت موجهه للمجتمع بشكل عام، للشباب سواء داخل او خارج الجامعه او داخل او خارج المركز البحثي. لكن عشان نتكلم مع دكاتره يجب ان احنا نركز اكتر على مخرجات البحثيه. قبل ما نوصل للجزئيه ديت محتاجين يبقى عندنا ربط مع الصناعه، ومش مجرد هو كلمه نظريه، لان برضه حركه الصناعه محتاجه الحل النهارده او امبارح. الاستاذ محتاج وقت، فاحنا يجب نكون مستعدين ليه قبل ما هو يطلب حاجه. تاني حاجه البرنامج المهم جدا والحمد لله الاكاديميه بدات هذا الجزء اللي هو الجاهزيه التكنولوجيه. هل كل ما ينشر او كل ما يتحدث به استاذ جامعي او مركز بحثي هو قابل للتسويق وقابل للتحول لشركه ناشئه؟ الاجابه لا. بس كاستاذ انا هقتنع ان بحثي المفترض يروح بكره للسوق، لكن كسكيل جاهزيه تكنولوجيه اللي اتعلمناه من اساتذتنا من 0 ل 9، لا احنا محتاجين ندور على المستويات الاعلى 6 7 اللي هي تبدا الصانع او المستثمر يبدا يتكلم معاه. لكن الباحث السكيل ده عنده الى حد ما برضه كان رمادي شويه، فده احد البرامج الاكاديميه استحدثتها في فترة. صحيح، شكرا لحضرتك. طيب ده ياخدني السؤال استاذ احمد جابر، هل في مشاريع فعلا قامت بالفعل ناتج عن يعني في المركز مثلا ناتج بحثي تطور فعلا ووصل لان هو يكون مشروع قائم على الارض، او اخذته شركه ناشئه مثلا ونفذته؟ استاذنك تقرب المايك شويه. الصوت واطي. كده تمام. انا اكشولي ليا تو هيدز، هيد في الاكاديميه وهيد في المركز القومي للبحوث. خليني اقول لحضرتك على قصه سريعا جدا، ان ازاي نحول البحث العلمي لواقع ملموس على الارض. كان ابسط واسهل اليات التمويل ان ادي مشروع لباحث في جامعته او في المركز البحثي ليه، هيشتغل ويطلع بيه مخرجات زي ما اتفضل دكتور عمرو وقال، هيوصل بيه لمرحله من مراحل الجاهزيه التكنولوجيه وتيفر 4 او وتيفر زي ما تكون، وبيسلم التقارير بتاعته. كان النموذج الثاني اللي تبنته الاكاديميه بالشراكه مع مجتمع البحث العلمي، مع المركز القومي للبحوث، مع مركز البحوث الزراعيه، مع مركز بحوث الصحراء، مع الجامعات. يمكن كان دكتوره ايمان هنا،
جامعه القاهره، جامعه عين شمس والى اخره. احنا قلنا في تحديات بتواجه الدوله في قطاع الزراعه في منطقه المغرة. بدل ما حد لحضرتك المشروع تعمله في جهتك، نقول بشكل او باخر اذا كنت في زون، لا، انت عندك معرفه قويه في الجزئيه دي، احنا هننقله في المكان ده، والتطبيق في المكان ده. اكتر الاماكن تحديات للزراعه الصحراويه ما هي الزراعه، لان احنا لقينا ان مصدر الطاقه لازم يكون مصدر طاقه جديده ومتجدده. ده خدنا لمتخصصين الطاقه. ملوحه الميه مرتفعه، هياخدنا لمنظومه تحليه والكوست افكتيف بتاعها. انا بتكلم على حاجه، انا بكون نموذج عشان اطلع بحزم تكنولوجيه انقلها للمزارع العادي. شراكه مع المركز البحوث الزراعيه لتقييم قرابه 450 صنف وسلاله شعير. النهارده صنف الشعير اللي بينتج في مزرعه المغرة هو اللي بيتزرع في مزرعه المغرة. التخلص من الحديد الى اخره، هي قصه بدات 2021 ما زالت مستمره لغايه دلوقتي. السنه اللي فاتت اتحولت من مزرعه ارشاديه او مزرعه نموذجيه لمركز اقليمي للزراعات الصحراويه، سايكل مكتمله ومغلقه. بدايه من الزراعه بمنظومه اقتصاديه اقدر اديها للشباب المزارعين بقيمه اقتصاديه دي هتحقق لك ربحيه، وتفر الربحيه دي قد ايه. بس انا بتكلم على تحدي حقيقي مع رؤيه الدوله للتوسع الافقي في الاماكن الصحراويه، وده قيمه مضافه. ده نموذج. النموذج الثاني التحول الرقمي في الزراعه. احنا بنشوف دلوقتي الارشاد الزراعي الى اخره كان موجود. النهارده اسهل للناس التطبيقات، اسهل للناس ان انا عندي الموبايل بتاعي هصور صوره ابعتها على بورتال يجي لي العلاج بتاع العرض اللي عندي. قد يكون ظاهريا الموضوع ده سهل، انما تفصيليا الموضوع ده صعب جدا. طب نجحنا في ايه؟ اشتغلنا على اكتر من محصول صيفي وشتوي، يعني كان نموذج القمح كمحصول شتوي ومحصول استراتيجيه، والرز محصول صيفي. هل الموبايلات بتاعتنا كلها زي بعضها؟ لا. هل الوقت اللي هياخد فيه الصوره توقيت اليوم هو؟ لا. طب نزداد الموضوع صعوبه اكتر. انا هسهل على المزارع لانه راجل بسيط، ابعت رساله فويس مسج على البورتال يرد عليك. هل احنا وجه بحري بنفس اللكنه زي وجه ابلي؟ هل شمال مصر زي جنوبها؟ النهارده في سيستم موجود اسمه العياده الزراعيه الذكيه، سمارت كلينيك اجريكلتشر موجود. قرابه 4 مليون صوره عشان يتعلم السيستم الاي اي والايمج بروسيسنج ان هو يعرف الصوره دي بتاعه العرض ده، انه يعرف اللهجه دي بالمصطلح اللي بتقوله هو بيعبر عن كذا، ويرد عليه في وذن تقريبا دقيقه او دقيقه ونص. شكرا لحضرتك للأمثلة المشرفة يعني، وحاجة نفخر بيها كلنا طبعا. طيب ده هياخدني لسؤال لأستاذة هبة عن يعني التنسيق بقى، أو خلينا نقول وإحنا بنحط الكي بي ايز للمشاريع الممولة دي اللي بتكون يعني أساس شغل أو بتكون ديبندبل في كمان المناطق اللي أستاذ أحمد الدكتور أحمد كان بيتكلم فيها. ازاي المؤشرات الاداء دي او الكي بي ايز ازاي ازاي الاتحاد الاوروبي الممثل الاكبر لمعظم المشاريع اللي بتنفذ في مصر وسبيشالي في جزء التكنولوجيا الزراعيه، ازاي بحط الكي بي ايز دي بحيث ان هي تحرك البحث وتربطه بالصناعه. ازاي المؤشرات دي بنقدر ندرسها ونحطها بشكل يكون مواكب للسوق المصري، وتقدر منظومه الابتكار المصريه تتعلم من ايه من ده، او تقدر تستقبل ايه من النموذج ده؟ شكرا على السؤال وشكرا على الدعوة الكريمة. خليني بس ابتدي الاول انه احنا في البانل كنا بنتكلم على الفالي اوف ديث. ده سؤال اعتقد ان في دول وثينك تانكس ومؤسسات كتير قوي بتحاول تجاوب عليه لحد دلوقتي.
وجايز ما فيش إجابة واضحة أو واحدة للسؤال ده، لأنه التفكير بيبقى إنه commercializing a technology مرتبط بخلق ستارت اب، وده مش حقيقي. commercializing التكنولوجي ممكن ما يكونش مرتبط خالص بخلق شركات، ومش كل الريسيرشرز او الساينتست حابين يبقوا entrepreneurs او يخلقوا شركات اصلا. فبرامج الاتحاد الاوروبي في مصر، وانا عارفه ان دلوقتي حضراتكم كنت دايما اسال by the raise of hands مين عارف بريما او مين سمع عن هورايزن يوروب. انا متاكده ان دلوقتي كل حضراتكم سمعتوا عن هورايزن يوروب او سمعتوا عن بريما. دي برامج الاتحاد الاوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار مش في مصر. هورايزن يوروب البرنامج لتمويل البحث العلمي والابتكار في العالم في اوروبا ومفتوح للعالم كله. ومصر مؤخرا في اكتوبر اللي فات مضت اتفاقيه انها تبقى associated country للبروجرام، meaning ان هي بتقدر تاخد فند او تعامل نفس معامله دول الاتحاد الاوروبي زي اسبانيا وفرنسا والمانيا. وبريما حضراتكم عارفين هو برنامج ميديترينيان بيمول البحث العلمي والابتكار في مجال الميه والاجرو فود فاليو تشينز. بالنسبه لمشاركه البرايفت سيكتور، البرنامجين مفتوحين للمشاركه القطاع الخاص. In fact بريما مشاركة القطاع الخاص is a mandatory obligatory eligibility condition، يعني الكونسورتيوم احنا بنقول لازم يكون في SME في الكونسورتيوم. بالنسبة لهورايزن مفتوح لكل الجهات ذات الكيان القانوني، سواء كانت جامعة أو public entity أو شركة ناشئة أو شركة صغيرة أو متوسطة. طيب بالنسبة للكي بي ايز، احنا الكي بي ايز لازم تكون مناسبه زي ما تفضل الاساتذه قبلي، مناسبه للتي ار ال ليفل اللي بيتم تمويله، التكنولوجي ريدنس ليفل. وبالتالي كل تكنولوجي ريدنس ليفل ليه التمويل الخاص بيه والكي بي ايز بتاعته، لان مستحيل يكون الكي بي ايز ماشيه اكروس. انما اللي اقدر اقوله ان احنا عندنا وده مفتوح للجهات المصريه تشارك فيه بالكامل، من اول واللي بنسميه Pathfinder Grants. Pathfinder Grants دي يعني دي grants للريسيرشرز aspiring ان هم to develop او create knowledge. ليه؟ لان البروجرام بيبص على المردود العلمي knowledge generation. مش معنى ان احنا بنركز على الكوميرشاليزيشن ان احنا نغفل البيزك ريسيرش. ففي Pathfinder Grants دي للبيزك ريسيرش TRL 1 ل 3، دي بنسميها بات فايندر جرانتس، ودي جرانتس كبيره من اول 2.5 مليون يورو. بعدين بنتنقل على الترانزيشن جرانتس 4 ل 6، اللي هو احنا عايزين ننقل الريسيرش بقى لانوفيشنز، وده ليه الكي بي ايز بتاعته. وبعدين بنتنقل للتي ار ال الاعلى اللي احنا بنسميها اكسلريتور جرانتس، دي اتنقلنا من الانوفيشن ودخلنا في مرحله الكوميرشاليزيشن. وبعدين التي ار ال اعلى اللي هو من 9 اباف بنعمل جرانتس ثانيه، دي من 2.5 ل 10 مليون يورو بنسميها سكيل اب جرانتس، اللي هو احنا خلاص عدينا الانوفيشن والكوميرشاليزيشن ودلوقتي وي نيد تو سكيل اب. فكل حاجه من دول لازم يكون ليها، لو بنتكلم في التي ار ال من 1 ل 3 مثلا، فالكي بي ايز بتكون مرتبطه بالببليكيشنز والنولج جنريشن، ده اكيد. لما بنعلى شويه التي ار ال الاعلى بنبتدي ندخل في المردود الاجتماعي societal impact زي policy uptake وsustainability. and then بندخل في الايكونوميك اند تكنولوجي كي بي ايز اللي هي بندخل بقى في الستارت ابس والانفستمنتس اتراكتد والجوب كرييتد من كل تي ار ال. ف one size does not fit all، كل واحد من دول لازم يبقى ليه تمويل. يعني مش معنى ان انا هسبورت السكيل اب او الاكسلريتور ان انا اهمل تمويل البيزك ريسيرش، لانه ما هو ده اللي في الاخر بيؤدي للانوفيشن، يعني اتس ا كونتينيوم. فاللي اقدر المسج ان برامج الاتحاد الاوروبي مفتوحه لكل اللي انا قلته ولكل الجهات، وكل حاجه ليها الكي بي ايز بتاعتها، واحنا موجودين نساعد الجهات المصريه انها تشارك ونجاوب على اي اسئله. شكرا. شكرا لحضرتك. طيب ده ينقلني الجزء يمكن التنفيذ بقى، وعلى أرض الواقع حد اشتغل مع التحديات دي بعد مرحلة الكي بي ايز، ده ينقلني الأستاذ تامر.
شغل حضرتك بيمتد في منظمات الابتكار وريادة الأعمال والتمويل وخلافه. من التجربة دي إيه اللي شفته فعلا عمل تأثير وحرك البحث العلمي فعلا بقى من مؤسساته، حتى مع وجود الكي بي ايز ومع وجود كل الطموح ده؟ إيه اللي نقل البحث العلمي ووصل للسوق، وإيه النقط اللي أنت أو المراحل اللي لقيت فيها إن ده بيقف، وكان بيقف ليه؟ شكرا يا مارجت على السؤال، وحابب اشكر برضو الالاينس بايودايفرستي وسيات والحكومه المصريه والحكومه الايطاليه على الدعوه. أم، اعتقد لو هجاوب على السؤال ده في 3 محاور رئيسيه. اول حاجه، الحاجه اللي الفاكتور اللي بيحدد نجاح او فشل تحويل البحث العلمي لكوميرشاليزيشن بشتى انواعه. اول حاجه الابتكار، معروف ان هي عمليه مخاطره جدا، نسبه الفشل فيها اكبر بكتير من نسبه النجاح. تاني حاجه، معروف انه الابتكار بمفهوم الحكومه غير ابتكار مفهوم الكوربريت، غير ابتكار مفهوم ستارت اب، غير ابتكار مفهوم الباحث. كل واحد بيبقى عنده موتيف معين في الابتكار، وكل واحد بيتكلم عن الابتكار بلغه مختلفه. تالت حاجه معروفه ان الابتكار بيبقى محتاج كل الناس دي تشتغل مع بعض. فده التحدي الرئيسي، انه ازاي جهات مختلفه بموتيفز مختلفه تشتغل مع بعض ويبقى ما بينهم. ودي بقى الكلمه الكي وورد، تراست، ثقه. ثقه ان انا ممكن انا كشركه النهارده صغيره كستارت اب ممكن اشتغل مع بيج كوربريت من غير ما البيج كوربريت تاكلني. انا النهارده شركه صغيره وكوربريت نشتغل مع الحكومه من غير ما الحكومه تفرض عليا سواء بقى ريجوليشنز او صعوبات في التنفيذ او ازاي انا كفاينانشال انترميديري سواء بنك او كده اشتغل امول ستارت اب او امول انوفيشن من غير ما اخسر الانفستمنت بتاعتي. فهي المشكله بتاعت الابتكار الرئيسيه هي المخاطره في الاكتيفيتي دي بطبيعتها، وفي نفس الوقت في الثقه ما بين الجهات وبعض المختلفه. القصص النجاح اللي لقيتها فعلا بتتنفذ على ارض الواقع وبتنجح هي لما بيكون في ثقه ما بين الجهات وبعض. وثقه للاسف هي رحله طويله بتتبني بمره واثنين وثلاثه وايتريشنز كتيره وقصص برضو فشل كتيره، لكن في الاخر بيبقى فيه الهدف وفي الاينمنت. وده اللي اشتغلنا فيه سواء تجربتي الشخصيه في الستارت ابس او في كونسلتنسيز او في انترناشونال اورجانيزيشنز، بس برضو في الحكومه المصريه. وكان الفكره وراء برضو الشغل اللي احنا عملناه في ميثاق الشركات الناشئه، اللي انا عارف زميلتي استاذه لاميا ودكتور وائل هيتكلموا عليه في السيشن الجايه. هو فكره ان ازاي نالاين كل الموتيفز المختلفه اللي هي ساعات بتكون متضاربه في امبريلا واحده. عشان اي دوله لما بصينا على تجارب الدول المختلفه كان دي نقطه البدايه، ان احنا كلنا بنتفق ان احنا عايزين نوصل للهدف ده. النهارده عجبني قوي لما دكتور منزا قال في البرزنتيشن بتاعته ان هو ان احنا بنتارجت 100 ستارت اب ديورنج الثلاث سنين الجايه، لكن الاند بينيفيشري بتاعنا هو ال 200,000 فارمرز. احنا في الاخر كاقتصاد لو عايزين فعلا نتحول لاقتصاد مبني على المعرفه لازم نفكر بالفكر ده. ازاي احنا كاقتصاد نتحول من الانوفيشنز بتاعتنا تتحول لقيمه مضافه بكل بقى الاطراف الموجوده. تاني حاجه، فدي كان اول حاجه تراست. تاني حاجه وهتكلم سريعا، هي فكره الكوردينيشن. ان احنا لازم نكوردينيت internally ك ك شركاء محليين ما بيننا وبين بعض، لكن كمان مع الانترناشونال بارتنرز. الاي طبعا مع هورايزون يوروب فتح مجال كبير قوي لكل الشركاء في مصر ان هم يستفيدوا من البرامج دي. لكن كمان لازم نكونكت انترنالي على مستوى الميزو. مستوى الميزو اللي هو السيكتور واللوكيشن. بمعنى انه قطاع زي الزراعه، زي ما دكتور احمد تفضل وقال، اللي بيحصل في بحري غير اللي بيحصل في الصعيد. التشالنجز اللي ممكن تكون في الدلتا غير التشالنجز اللي بتواجهها مثلا المناطق الصحراويه وهكذا. فلوكال تشالنجز نيد لوكال سولوشن.
والميزه هنا ان وانس انه الانوفيشن اثبتت جدارتها في السوق المصري، اللي انا بعتبره ده يعتبر تيست باد بالذات في مجال الاجري تك، يقدر جدا نصدر السولوشن دي لافريقيا، لنورث افريكا وهكذا. فلازم كلنا كايكو سيستم نكوردينيت ما بيننا وبين بعض، الاين الافورتس ما بيننا وبين بعض عشان نوصل لنجاحات ونسرع. يعني حتى لو وصلنا لو في حاجات هنشتغل عليها فنفشل بسرعه عشان ننجح. يس. فدي كانت تاني نقطه. تالت نقطه هي الالاينمنت ما بين الموتيفز. لازم اي حد هيديزاين بروجرام لازم يبقى فاهم انا ليه هروح اتكلم مع كوربريت، الهدف الكوربريت ايه من البروجكت دوت، الستارت اب هدفها ايه ودورها ايه، الحكومه هيكون هدفها ايه، والفاينانشال انترميديت يبقى هدفه ايه. فكل حد من دول لما نيجي نديزاين بروجرام وناخد في اعتبارنا التراست بيلدينج، الكوردينيشن، والالاينمنت اوف موتيفز، اعتقد ده ممكن يؤدي لنجاح اي مشروع. يعني اتمنى ان احنا اليوتوبيا اللي انت شرحتها دلوقتي دي تكون فعلا بتتحقق على ارض الواقع. بس انا هاخد 3 كلمات من الاجابه بتاعتك وهنقل استاذ محمد بقى بيهم: المخاطره والتراست. خلينا نقول ده. لما هنوصل للجزء التمويلي، يعني ايه اللي بيحدد لك او ايه اللي بيخليك تشوف ان دي مرحلة، ان دي شركة قدامك كجهة تمويلية؟ اقدر ازاي اقيم ان الشركة دي عدت مرحلة البحث ومرحلة الفكرة، وان احنا نقلنا لفرصة استثمارية فعلا ممكن تكون ناجحة؟ ولو ممكن عندك مثل تقدر تديهولنا عن شركة اساسها البحث، اللي هي المشاريع البحثية يمكن اللي اتحولت او تعمل لها سبين اوف لشركة ناشئة، لو في مثل تقدر تضيفه لنا ده. شكرا جميعا. أنا فعلا برحب بيكم وميرسي جدا على البانل الراقي ده، وبشكر كل الستيك هولدرز ان هم موجودين ومشرفيننا في مصر. انا هكمل على اليوتوبيا، يعني هاخد من السؤال وهكمل على اليوتوبيا. يعني الحمد لله ان احنا في مصر، والحمد لله انها بلد ناشئه، والحمد لله على كل التحديات والفرص، والحمد لله على التكنولوجي، والحمد لله احنا في مرحلة فعلا فارقة. احنا في مرحلة فارقة ما بين التعريف ما بين الدول الناشئة والدول الديفلوبد اوريدي، والخط بقى بسيط، الخط بقى سهل. كمية التسارع وكمية التكامل المعرفي وكمية البريدج ما بين الحضارات والثقافات والانوفيشن، وازاي نقدر نربط ده بقى واقع عملي فعلا. يعني احنا بنشهد النهارده، احنا قاعدين بنتكلم في مصر، معانا ستيك هولدرز من كل انحاء، معانا في البانل اللي احنا بنتكلم فيها كل الستيك هولدرز المختلفه كل بصفته. وعلشان يبقى الدنيا واضحه، انا ممكن تجربتي الشخصيه جزئين. انا كنت رائد اعمال في فتره، فعديت بكل التحديات، وكنت في السوق الزراعي تحديدا في القطاع الزراعي، وكنت مختار ستارت اب ايديا معينه في حاجه بتمس مصر جدا في القطاع الداجني بالذات، كنت بركز فيها. وحاليا انا دلوقتي بمثل بنك مصر في قطاع الاستثمار والمشروعات الاستراتيجيه، وماسك الطاقيه بتاعه الاستثمار، وازاي نعمل اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه الجزء بتاع اليوتوبيا، ازاي نعرف نبيلد الريليشنز ما بين كل الاطراف الفاعله ونقدر نبني التراست، نقدر نبقى في تشالنج ما بيننا وبين الستارت ابس، ازاي ننميهم، يبقى معانا تكامل مع مراكز الابتكار، ازاي نقدر نشجع الافكار، ازاي نقدر نقلبها شركات، نقدر نستثمر، والاهم من ده نقدر نقدم كل الفاينانشال سبورت، سواء انفستمنت سواء بانكينج فاسيلتيز، مشروعات بنكيه، ان الايكو سيستم نفسه ينضج. فتجارب كتير ناجحه موجوده في مصر، تجارب كتير ناجحه موجوده في الشرق الاوسط مؤخرا، تجارب كتير ناجحه موجوده عالميا بناس كتير قوي سبقونا. ودي انا شايفها من وجهه نظري طول الوقت ان هي الحمد لله ان هم سبقونا، عشان احنا عندنا بلاي بوك. البسيط دلوقتي ايه مع اللي احنا فيه، ان احنا ازاي نماتش البلاي بوك ده مع اللوكاليزيشن ايجيبشن، سيفيلايزيشن ايجيبشن، ميثودولوجي ايجيبشن، everything even the market, unlock the gap, de-risk everyone, and welcome to join the table. فدي كانت ببساطة كده اليوتوبيا من وجهة نظرنا كبنك مصر بنعملها ازاي. شكرا جزيلا لحضرتك. اظن النقطه التمويل دي دايما بتشغل كل الناس، بس هقول ان البنك او البنوك مش هي الجهه التمويليه الوحيده. ويمكن برضو استاذ طه اتكلم استاذ تامر اسفه اتكلم على الجزئيه دي وشار للكوربريتس كتير. فهنقل هنا الاستاذه انجي
بصفتكم او بصفه وادي جروب لاعب كبير قوي في الصناعه الغذائيه، بتقرروا امتى ان انتوا تتشاركوا مع شركه ناشئه يمكن في الار ان دي او في الجزء الخاص بالانوفيشن او في السبلاي تشين عموما معاكم، عن ان ده يتنقل ان هاوس؟ امتى القرار ده بيتاخد وبيبقى بناء على ايه؟ الأول عايزة أقول ميرسي جدا على الإيفنت وعلى الاستضافة النهاردة. عايزة أدي بس كويك بريف للي ما يعرفش الشركة. وادي جروب هي شركة شغالة في الأجري بيزنس بقالها أكتر من 42 سنة. بتشتغل في البولتري فارمينج، كولينج باد مانيفاكتشرينج، أنيمال فيد مانيفاكتشرينج، والأجريكلتشر بيزنس. احنا بي امبلانت اور اون كروبس وبنصدر فريش فروتس اند فيجيتابلز لدول كتيرة. رد على سؤال، هو الكويستشن ده very very valid، اخد من جوه ولا اجيب من بره؟ بس هي مش بيتبص لها كده as much as بيبقى ليها بعد استراتيجي اكتر. هي فين المشكله الاول، وهل السولوشن اللي جاي لي من بره ده بيخاطب المشكله فعلا، ولا ده innovative solution هايل وحلو بس it does not tackle the real problem. فاحنا بنبص لها لو المشكله دي في اوريدي ان هاوس المعلومات والنولج والابيليتي، ونقدر ان احنا نطورها اسرع بنشتغل عليها. ولكن ديفينتلي لو حاجه محتاجه ريسيرش اكتر، لو حاجه محتاجه تكنولوجي اعلى من اللي عندنا، احنا بنبتدي نتعاون مع الريسيرش سنترز والستارت ابس. وعملنا في الشركه a new department that I'm taking care of from a governance perspective. It's basically responsible على حته الانوفيشن والاي اي. فالاوفيس ده استراتيجيك اوفيس على الجروب كله، بيوفرسي كل الانيشيتيفز، بيبتدي انه بيجمع من البيزنس كل البينز اللي موجوده فيه والبروبوزلز، وبنبتدي نشوف هل احنا عندنا ان هاوس حلول نقدر ان احنا نديفلوب ونعملها، ولا هنحتاج نتعاون مع كونسلتنتس او ثيرد بارتيز بره علشان نقدر نبقى عندنا تailored سولوشنز للبيزنس بتاعتنا وتساعد ان احنا تو امبروف اند انوفيت. بيرفكت. طيب هنقل استاذ ماهر وهسأل هنا. زي ما كنا بنقول ان الاند بنفيشري هو المزارع في الاخر، و يعني بما ان الجمعيه بتشتغل مباشره مع كتير قوي من صغار المزارعين واللي هم المستفيدين المقصودين كمان يمكن من المشروع ومن حلول التكنولوجيا الزراعيه، ازاي نقدر ان احنا ندمجهم في عمليه الابتكار من الاول مش كمستفيد؟ يعني من وجهه نظر حضرتك يدخلوا امتى في الانوفيشن بروسيس؟ أشكرك على الدعوة الكريمة، ويا رب التوفيق للجميع. أنا بصفتي مزارع من صغار المزارعين في محافظة المنيا، وفي نفس الوقت رائد في المجتمع المدني. فأنا هنقول لكم حاجة، خبرة 15 سنة. أولا الشركات الناشئة مش هيكون لها دور على أرض الواقع غير لما تشارك المزارع الصغير. صغار المزارعين مش قليلين، ده عدد كبير في الدولة كلها. فلو ما شاركتش المزارع الصغير مش هيكون لها حاجة ملموسة على أرض الواقع. صغار المزارعين محتاجين اللي يسمع لهم، محتاجين اللي يعرفوا مشاكلهم، مشاكل الري، مشاكل الملوحة اللي في التربة، مشاكل تهالك الأرض نتيجة المية المالحة. في مشاكل كتيرة بتواجه المزارعين. المزارعين دي عايزين اللي يسمعهم، عايزين اللي يسمعهم يقعد معاهم ويكبر منهم، علشان لما تنزل بتكنولوجيا هم يشاركوك فيها. لو ما شاركوكش فيها مش هتعرف تطبقها. المزارع الصغير او صغار المزارعين عامة، إن ما كانش هيبقى ليه دور معاك في صناعة القرار، مش هتقدر تطبق حاجة على أرض الواقع. صغار المزارعين دول احنا لينا تجارب كتيرة مع بعض المنظمات المجتمع المدني الكبيرة. احنا بنعمل مدارس حقلية. مدارس حقلية احنا بنشتغل فيها على مدار 5 سنين. نجحنا في حاجات كتيرة جدا. بنعمل أول حاجة عشان أقدر أفيد المزارع وأدخل دماغه ويقدر يقتنع بيا، لازم أعمل له حقل إرشادي. الحقل الإرشادي بقول له تعالى هنروي مع بعضينا، هنزرع في المواعيد المناسبة للزراعة، هنحصد في المواعيد المناسبة، هنروي طبقا للتغيرات المناخية. النهاردة يعني الهواء جامد، مش هنروي الجمح. يعني لازم تشاركوا معايا في كل صغيرة كبيرة. احنا طبقنا حضراتكم في زراعة الجمح دي بالذات،
طبقنا الزراعة على المصاطب عندنا يمكن في أغلب قرى المنيا، كانت النتيجة هائلة جدا. الناس ما كانتش بتزرع على المصاطب، كانت بتزرع على خطوط. علشان أقدر أطبق الحاجة دي عملت لهم أكتر من أكتر يعني مدارس حقلية كتيرة في كل قرى المنيا، ومن كل قرية لينا مزارعين. والمجتمع المدني ليه دور عويص وكبير في الموضوع ده. لو ما شاركتش المزارع، مشاركة المزارع دي مش رفاهية، ده ذكاء، يعني ذكاء بحت من الشركة الناشئة اللي هي عايزة تشتغل على أرض الواقع. لازم تشارك المزارع، سواء كان من صغار المزارعين أو من كبار المزارعين، لان المزارع بيواجه مشاكل كتيره، عايز اللي يسمع له. شكرا لحضرتك جدا. طيب هل يعني ان انا اشرك المزارع على المستوى ده، ازاي انقله بالخبره بتاعته دي او بالخبره على الارض والتنفيذ والكلام ده لكوربريتس او لشركات ناشئه؟ ازاي اوصله بالمراكز البحثيه؟ ازاي اخد من الخبره العمليه دي واربطها بالانوفيشن بروسيس كامل؟ تحديد مواعيد معينه مع المزارعين، شبيهه بالمدارس الحقليه، عن طريق مثلا جمعيات التعاونيه، عن طريق الزراعه، عن طريق المجتمع المدني. كل شركه ترى ما في توصل للمزارع. بس هو انا شايف ان لازم عشان الشركه تشتغل ويبقى لها دور لازم تشارك المزارع. المزارع عايز اللي يسمع له، المزارع عايز اللي يقف جنبه. علشان يقدر يطبق تكنولوجيا لازم تسمع من صغار المزارعين، وعندهم افكار هائله، عندهم افكار هائله جدا. هيشاركوك في كل حاجه، في كل كبيره وصغيره، بس انت شاركهم معاك، وقف في ظهرهم، وهم يكونوا طبقوا اللي انت عايزه، بس يكونوا هم قانعين بيه. تمام. شكرا لحضرتك. وهرجع تاني للاستاذ انجي لو هتكلم على الكوبراتيف ليفل في السبلاي تشين. شكل العلاقة دي بيكون عامل ازاي مع المزارعين في النقط المختلفة من ناحية الشركة؟ لو تقدري تدينا مثل، وازاي العلاقة دي بتتطور او بتتعمق؟ أنا أول حاجة، أنا متفقة معاك جدا في موضوع إن المزارعين لازم لما بتعمل أي innovative solution لازم يبقى in cooperation مع الناس اللي شغالة بإيدها على الأرض، لأن في الآخر الناس دي هي اللي تستخدم السولوشن ده، والناس دي هي اللي هتطبقه، وهي اللي هتقدر تطلع لك التشالنجز والريسكس والمشاكل اللي فعلا على الأرض فيه، وهي اللي هتنجحك 100% أجري. فأنا شايفة إن دور القطاع الخاص مهم جدا في الحتة دي، إن هو يبيف ذا رود من فكرة إنك بس بتعمل بايلوت لفكرة إن تقدر يبقى في سكيلابيلتي أو للبروكيورمنت بتاع السولوشن ده. حاجة من الحاجات اللي بنشوفها ودي تشالنج بتواجهنا لما بنimplement سولوشن جديد أو بيبقى عندنا ايديا أو تكنولوجي أو حاجة، اكتشفنا ان الروت كوز بتاع المشكله الجوفرنس او الحوكمه بتاعه البايلوت نفسه. لما بتيجي تعمل بايلوت، البايلوت ده لو مش ماشي على ميثودولوجي مظبوطه وفي حد بيلوج الداتا وماشي بفريكونسي معينه، مش بتاخد منه النتائج اللي انت متخيلها. فممكن يكون في سولوشن كويس جدا وانت ترفضه لمجرد ان انت ما عملتلوش التستنج بروسيس صح، او البايلوت was not treated properly وما مشيش على ميثودولوجي مظبوطه. فابتدينا يبقى عندنا زي منهجيه لحته التستنج بتاعه البايلوتس اللي بتتعمل. وعندنا احنا موضوع المدارس الحقليه دي بنشتغل عليها فعلا في المجموعه. عندنا تجارب مزارع دواجن بنعمل عليها تجارب معينه، وقطعه من الارض معينه بنعمل فيها وات ايفر، بنغير بقى برنامج ري، برنامج تسمين، بنشتغل بطريقه معينه عشان نطور من الزراعه. بالظبط بالظبط، الزراعه الذكيه. فانا بس الفكره كلها فكره انه المزارع يكون موجود من الاول، واحنا بنكرييت السولوشن، مش بعد ما السولوشن يطلع ابتدي اجي بالظبط. اعمل له تيستنج بالظبط. واقول له تعالى قول لي ايه رايك فيه. ما هو ممكن بمشكله واحده صغيره السولوشن كله هيبقى مش فاليد او مش efficient. ففكره الكولابوريشن دي اتس فيري فيري important. وحاجه تانية اخدها برضو من الزملاء وهم بيتكلموا، حته يونيفاينج اللانجوج، ان احنا نتكلم نفس اللغه. الريسيرش سنترز بتتكلم بلغه، الستارت ابس بتتكلم بلغه. لما بيجوا يتكلموا مع الكوربريتس اللي هي في الاخر هتشتري السولوشن بقى وهتدفع فيه فلوس، مش دايما بيكونوا بيتكلموا نفس اللانجوج، فبالتالي مش بيعرفوا يبيتش ذا ايديا رايت. بيبقى الفكره هايله وجميله بس مش هامرنج على بين معين،
او انت مش عارف توري الشركه العائد من الاستثمار ده هيبقى عامل ازاي على البيزنس. يعني انا هدفع فلوس في الاخر، اي شركه في الدنيا عايزه تشوف عائد على الاستثمار بتاعها، وديفنتلي اي جهه تمويليه بتبقى عايزه تشوف انا همول العائد عامل ازاي. فحته ان احنا نوحد اللغه بتاعتنا عشان نعرف نبيتش الايديا صح للكوربريت دي برضو مهمه جدا عشان يكون في successful scalability للتكنولوجي يعني. اجري جدا معاكي. شكرا ليكي على النقطة دي، وهنقل لأستاذة هبة تاني في يعني الجزء التنفيذي بقى لما بنوصل للموارد الكتيرة اللي موجودة والريسورسز الكتيرة اللي موجودة للاتحاد الأوروبي والمتوفرة بشكل قوي جدا في كل المشاريع. بتتطلب امتثال او تتطلب يبقى في requirements معينه ممكن تكون تقيله على المزارع او على ليفل المايكرو بقى اللي احنا بنتكلم عليه، او الليفل في الاخر. ازاي ممكن نخلي اطار التنفيذ ده يكون مناسب اكتر للشركات؟ ازاي نقدر نخلي الاطار التنفيذي مناسب اكتر للشركات المصريه؟ وهل في امثله نجحت بالشكل ده من مشاريع اشتغلتوا عليها؟ طيب أنا اتكلمت عن فرص التمويل تحت برامج الاتحاد الأوروبي المختلفة، وإنها مفتوحة لكل الجهات إن هي تشارك. طيب أولا التمويل بتاع الاتحاد الأوروبي مش بيهدف من وراءه عائد مادي، لأن دي منح أغلبها مش كلها، يعني ما أقدرش طبعا أقول إنه كلها، بس أغلبها منح جراند. الاتحاد الأوروبي مش بيسترد الفلوس دي جراند، لكن بيهدف من وراها عائد اقتصادي ومجتمعي، زي ما أنا قلت إنه خلق فرص في عمل، ومردود مردود مجتمعي ومردود اقتصادي، إنه بتحل مشاكل على الأرض، أو بتفيد الأند beneficiaries. فدي بس للتوضيح. طيب هل كل الجهات، بما ان البرامج متاحة للجميع، كل الجهات تقدر تشارك؟ لا، مش ممنوع تشارك، ولكن القدرة على المشاركة بيتطلب ان يكون في قدرة على ان انا اشارك في كتابة proposal. البروبوزلز دي طبعا بتتقدم باللغة الإنجليزية. كتابة البروبوزل مش حاجة سهلة، لازم تكتب competitive proposal، ولازم بيكون في أغلب طبعا كل call for proposal أو ليها شروط مختلفة. أنا مش بعمم، بس كل call for proposal بيبقى ليها شروط معينة. الغالبية العظمى بتتطلب كمان شراكات مع دول اتحاد أوروبي، يعني في الأغلب بتبقى محتاج شراكات مع جهات من 3 دول أوروبية مختلفة. فمين اللي عنده القدرة إن هو يوجد شراكات، سواء بقى الشراكات دي بتكون مع شركات أو مع جامعات أو مع think tanks أو مع research centers. طبعا أغلب الجهات اللي في مصر اللي بتبقى قادرة على إنها تعمل كده بتكون جهات research centers أو جامعات أو وزارات أو شركات صغيرة ومتوسطة بس عندها القدرة في مجال الطاقة أو الزراعة إنها تكتب proposals، أو شركات كبيرة. يعني إحنا في شركات كبيرة واخدة من الاتحاد الأوروبي تمويل بالشراكة مع شركات أصغر أو مع جامعات من أوروبا أو مصر. طيب هل على مستوى مثلا المزارع هيقدر يكتب بروبوزل وياخد تمويل من الاتحاد الأوروبي؟ الحقيقة عشان برضو نبقى very pragmatic، ده unlikely، بس بيكون هو الاند beneficiary. يعني الشركات أو الثينك تانكس أو الاكسلريتورز، يعني تكنولوجي باركس تقدر تاخد تمويل، حاضنات تقدر تاخد تمويل. مصر الخير مثلا أخذت من الاتحاد الأوروبي تمويل علشان تعمل انكيوبيتر اللي هي جسر، ومن خلال جسر بيتم تمويل شركات او بنفيشريز اللي هم ما عندهمش القدرة ان هم ياخدوا التمويل بشكل مباشر. احنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نبني القدرات لاكبر عدد من الجهات المصرية انها تشارك من خلال workshops و capacity building workshops و proposal writing وكل الكلام ده. بس طبعا برضو مش كل الجهات عندها القدرة انها تشارك في الحاجات دي، او ان احنا نبني القدرات لكل الجهات. وبنحاول نعمل حاجات برضو للتوعية. يعني احنا يوم 24 الشهر ده عاملين ايفنت تارجتنج البرايفت سيكتور بس،
يعني مش الجامعات ولا المراكز البحثيه. يعني الايفنت ده احنا هيبقى فيه ريجستريشن لينك، والايفنت ده هيبقى هايبرد. اي حد حابب يشارك ان هو يعرف اكتر عن كل الفرص اللي انا اتكلمت عنها وازاي يشارك فيها. طبعا شركات كتير، احنا بنتكلم يعني مش عايزه اذكر اسامي شركات برضو، بس في شركات كتير قوي بتشارك وبتقدر انها تقدم وبتاخد تمويل. بعضها شركات صغيره جدا وبعضها شركات كبيره جدا، اسامي معروفه في مصر، تقدر انها تشارك وتاخد التمويل ده. واجان طبعا كل اللي بنسميهم innovation enablers، يعني اللي هم ممكن يكون حاضنة أو accelerator أو technology park أو أيا كان المسميات، بتقدر برضو تشارك وتاخد التمويل، ومن خلالها تقدر تساعد الجهات التانية. الريجستريشن لينك بتاعت الايفنت اللي هو هيبقى يوم 24 دي هتبقى افيلبل على كل السوشيال ميديا لينكس بتاعت الاتحاد الاوروبي. اي حد حابب يشارك يقدر يرجستر، وهنقعد يوم كامل نتكلم على كل الفرص اللي انا اتكلمت عليها. شكرا. Thank you very much. طيب أنا يعني للأسف معناش وقت أكتر من كده، يمكن نتكلم في توبيك ممكن ياخد مننا سيشنز كاملة. فحابة ناخد أسئلة لو في أي أسئلة من الحضور. اوكي، في سؤال هنا لو ممكن مايك. بالإنجليزي أو بالعربي؟ زي ما تحبي. My name is Dora Fiani, and I'm chairing an NGO in Egypt by the name of Knowledge Economy Foundation. And we have pioneered in the area of digital agriculture with Bashayet. لو ممكن بس تقربي المايك. Thanks to an EU program, a grant called at that time EU Egypt Innovation Fund, managed by the Ministry of Scientific Research. And I've asked the mic not to talk about myself or ourselves, but to highlight the importance of the role of NGOs within the scope we are talking about and the sector, in the sense that the NGO plays a major role, and there are a number of very good NGOs in the different governorates of Egypt, of matching, linking. In our case, we also provide knowledge, but matching, linking and managing the clusters between the different entities. And that is an important issue, which corresponds to the issues of the Egyptian market. And I recommend that the concept of clusters and managing clusters in a sustainable manner, meaning not by any of the member of the cluster, but by a dedicated entity for it, for whatever value chain. Thank you. Thank you. هل في أي تعقيب من حضراتكم؟ أوكي. في أي سؤال أستاذ دكتور أحمد؟ اتفضل. لو في سؤال خلينا نستمع. أوكي. في سؤال تاني هنا، استأذن. حاضر. أنا اسمي عادل زقيدق، استشاري منظمات دولية في الإرشاد الرقمي. الحقيقة اللي أنا كنت عايز أقول عليه بالنسبة للشركات الناشئة، في تركيز كبير جدا على مرحلة توليد الأفكار ideation، ومساعدة تحويل الفكرة إلى مشروع. لكن المشكلة الكبيرة جدا إن بعد ما بيبتدوا في أول سنة أو في المرحلة الأولى بيقابلوا مشاكل كبيرة جدا، ما بيستمروش. لكن المرحلة دي محدش باصص لها، مرحلة دعم البداية. مرحلة دعم البداية دي أنا بدعو هنا اللي يقدر يساعد الشركات الناشئة فيها، ده هيعمل تحول كبير جدا. لأن مش معنى إن إحنا بالأكسلريتورز وكذا أهلناه يدخل، لما بيدخل بيشوف دنيا مهما عملنا في التأهيل فيها اختلافات وفيها تحديات، محتاجة اللي يوقفه، لأنه كله بيرتد أو بيسيب فكرته. المجتمع خسر، مش هو بس اللي خسر.
شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. في سؤال ورا. احنا هناخد بس هنسمع من حضراتكم الأسئلة كلها علشان لو في أي أسئلة متشابهة نقدر نجاوب عليهم على طول. اتفضلي. شكرا جزيلا على البانل والدسكشن الهائلة الحقيقة. سؤالي لأكاديمية البحث العلمي تكنولوجيا دكتور أحمد ودكتور عمرو. يعني خلينا نقول الطفرة اللي حصلت في المغرب وازاي الاكشن بلان اللي اتحطت عشان تو بي يعني كمركز اقليمي وابداع للاجريتك سوليوشن. هاو تو السؤال بتاعي بقى مكون من جزئين: ازاي نسستين قصة النجاح دي، وازاي ان احنا نبرموت القصة دي على اكتر من موقع في مصر على مستوى الأراضي المستصلحة. شكرا جزيلا. شكرا ليكي. كان في سؤال تاني تقريبا هنا. في البداية طبعا بشكر حضراتكم على الدسكشن المثمرة جدا دي. أنا دكتورة مي نصير، دكتورة المركز القومي للبحوث، وعندي ستارت اب خاصة بالأجريكلتشر برودكت، وهي الحمد لله احنا فائزين في حاضنة أعمال كابيتال التابعة لأكاديمية البحث العلمي ومقرها في المركز القومي للبحوث. لو اتكلمت من وجهة نظر الباحث العلمي، يعني أنا أعتبر شخصيتين في جسم واحد زي ما بيقولوا. شخصية الباحث احنا اوريدي عندنا الأفكار، وبنحتاج طبعا التمويل علشان يدعمنا في المراحل الأولى. ولكن لما بتكلم بشخصيتي التانية يعني رائد أعمال بقى في الواقع، أنا بيكون قدامي تحدي كبير في دخول الماركت. يعني المرحلة الخاصة بالتعاون مع المزارع، زي ما الأستاذ شرح إن هو يعني شريك أساسي في التطبيق. نقطة إن أنتوا ممكن تساعدونا إزاي إن إحنا ننتشر أو إن إحنا ندخل الماركت بشكل لوجيك منطقي جدا، نعمل يعني تجارب ميدانية للمزارعين. ده بيكون يعني نقطة صعبة للستارت اب في بدايتها إن هي تقدر تنتشر، وده يكون ضغط مادي علينا. وفي نفس الوقت بيكون عايزين علاقات أكتر، إن إحنا ننزل المحافظات بشكل منظم، مش بشكل عشوائي ومش بشكل فردي. فالجزئية اللي هي خاصة بالتنظيم بقى، احنا عدينا الفكرة وعدينا تطبيقها والبروتوتايب جاهز، ولكن لازم التعامل مع فئة المزارعين يكون في سبورت لينا شوية، احنا مش هنقدر نعمل ده لوحدنا. فيا ريت برضو تنصحونا في الجزئية دي، يبقى دخول الماركت ازاي. شكرا ليكي. عندنا سؤال هنا بعدين اوكي. السلام عليكم. أنا الأستاذ الدكتور وائل المسيري، مدير وحدة الذكاء الاصطناعي في الزراعة، كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ. أنا كنت أصلا بادئ موضوع الذكاء الاصطناعي من زمان في 2008. أول ما سافرت خدت دكتوراه من دولة المكسيك، وبعد كده طلعت سكولارشيب لأسبانيا، واشتغلنا اوتوميشن وكنترول على الراس سيستم اللي هو ريسيركليتنج اكواشر سيستم. وجيت في 2020 فتحت شركه مع تلامذتي اسمها اي جروب، وطلعنا برودكت تطبيق عن البولتري ابلكيشن في مزارع الدواجن. والتطبيق فعلا كان هايل جدا وكان منافس، الا ان قابلنا مشكله كبيره جدا، وهي ديت مربط الفرس: الكوميونتي انجيجمنت. ازاي اتعامل مع الفارمرز؟ ازاي افهم المهندس اللي موجود ان التطبيق ده مفيد لك، ان التطبيق دي فيه حاجات مزايا بالذكاء الاصطناعي هتفيدك بتنبؤات الامراض، هتعمل لك مانجمنت كويس للمزرعه بتاعتك وخلاص. يعني حاجه مفيده قوي. اللغه ديت ما كانتش واصله للمزارع، ما كناش عارفين نفهمه. فبدانا مع زمايلي هناك في كليه الذكاء الاصطناعي، قلنا نوحد الجهود، ان احنا نبدا الاول نطلع وحده في كليه الزراعه خاصه بس كاستمايزد للمجال الزراعي، تطبيق الذكاء الاصطناعي في الزراعه. وهدفها هنتارجت 3 فئات في التدريب. اول حاجه تدريب المزارعين، اجيب المزارع واكلمه بلغته، واجيب له التطبيقات اللي هنطلعها في الذكاء الاصطناعي ان احنا بنعمل ايه وهنفيدك ازاي. تمام. وبعد ما ادربه وعاملين مستهدف في الوحده 5000 مزارع. الحمد لله البلاتفورم بتاعتنا ديت كانت عامله واصله ل 250 مليون مزارع في افريقيا ومينا ريجن كلها، بس لسه اللي كان شغال اكتف كان 5000 واحد.
انما عشان نوصل للانتشار لازم المزارع يفهم لغتنا ونكون متواصلين معاه. خدنا تارجت تاني اللي هو تدريب المهندسين. انا اسفه استاذن حضرتك لو نقدر نقول السؤال علشان الوقت انا بس هقول السؤال اللي مربط الفرس ان اي شركه ناشئه هتصطدم بالكوميونتي ادابشن، تبني التكنولوجيا مش موجود في مصر. لازم ابدا بالمزارع اولا. طب صحيح. ازاي بقى الخطط والاليات اللي هنبدا بيها؟ كل ما نقول تمويل هنصطدم بالمزارع. فين الاليات اللي حضراتكم هتعملوها؟ شكرا. شكرا لحضرتك. ناخد آخر سؤال هنا بس عشان نقدر نرد على كل الأسئلة. أول حاجة أنا بس it's actually هو comment أو highlight على حاجة مهمة. first of all أنا حابة إن أنا أشكر إن في حد من المزارعين موجودين على البانل، لأن usually دي حاجة rarely أوي لما بشوفها. مبدئيا أنا اسمي دينا أحمد من UN Habitat و previously have previous experience with GIZ and so on. فقليل قوي لما بنلاقي حد من المزارع. usually هو indirect is not an indirect beneficiary is a direct beneficiary. تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة يمكن شويه كان ليا نصيب ان احنا بنديزاين بروجرامز، ف it's really important ان احنا بس نديزاين بروجرام ليه علاقه بالاكسلريشن اند انكيبيشنز لازم نبقى عاملين definition للانوفيشن. يعني ايه اصلا كلمه innovation؟ It's not about research only, it's not about AI, it's not about private sector investment and so on. It's combination مجموعه من الكرايتيريا محتاجين ان احنا نبيلد اون. فانا هاخد من حضرتك اخر حاجه قلتها، دمج المزارع مهم جدا. مدارس حقليه اللي اغلبنا بنشتغل عليها في البروجرامز بتاعت الانترناشونال ديفلوبمنت لازم يبقى فيه جزء زي ما في بوست هارفست وبيبقى فيه الجزء اللي له علاقه بالirrigations والبلاننج اند سو اون. لازم يبقى فيه على الاقل من 2 ل3 سيشنز ليها علاقه بالتكنولوجي. ما ينفعش ان انا اتكلم عن التكنولوجي، we have to adapt it. ما اقدرش ان انا اروح اقول للمزارع ولازم adapt a low tech solution. مزارع مش جاي لي من هاي نيش for the sake of يعني we always saying مثلا drawings ideas extremely good ideas, but at the same time we have a low tech until we have a capacity to inform them, integrate them to the private sector. It's really important. وحاجة كانت بصراحة في البرزنتيشن بتاع زميلتي لميا مليجي كان الجزء اللي علاقة الكونسنتريشن للستارت ابس للأسف بيكون في القاهرة. القاهرة مع احترامي with all the different things بس Upper Egypt it needs more focus and the Delta as well. Thank you so much. حقيقي شكرا ليكي. طيب شكرا للأسئلة. هنحاول يعني أنا بتقلي الأسئلة واخدة نفس النمط أو واخدة نفس الشبه. أستاذ نعم، هو أستاذ محمد عنده رد يعني جاهز بيه الحاجة وهنقل يس، لحضرتك دكتور. انا بس يعني اولا بشكرك جدا على حته ان احنا معانا زريل باك بون. يعني هو لازم لو احنا كنا قاعدين بنكلم نفسنا لوحدنا من غير الاذر بارتي واللي هو المين بارتي، فانا شاكر المنظمين جدا علشان ده بقالنا كتير مش بنشوفه. فلو ده على طول بعد كده ان احنا كلنا نبقى قاعدين ده ممتاز. الجزء التاني انا عندي رد مجمع للجزء اللي هنا، دكتور عادل ودكتوره مي وحضرتك. احنا بنتكلم في نفس القصه، احنا بنتكلم ان احنا لازم ندعم الشركات الناشئه ولازم ندخل على السوق، وفي مرحله من النمو محتاجه سبورت اكتر. بس انا عندي اعتراض شويه من ناحيه ان هو البير مينيمم بتاع المجتمع المدني وبتاع الجهات التمويليه انها تسبورت. لا، انا شايف الموضوع بالعكس. انا كنت رائد اعمال وكنت بواجه نفس المشاكل دي ووقفت على كل الابواب وخبطت على كل الابواب. لو انا ما عرفتش انا اجيب المزارع رقم واحد واجيب الكوربريت رقم اتنين واقنعهم بالسولوشن والتشالنج والبروبلم، يبقى انا ما بداتش. عندي مشكله تمويل وعندي مشكله وعندي مشكله. اعتقد دلوقتي ما بقناش عندنا مشكله في الجو تو ماركت، في التكنولوجي، في الاكسسبيليتي، في الانوفيشن فورمز. اللي عايز اوصله من الحته دي احنا عندنا مشكله في الزقه اللي بعد الانكيوبيتر من ناحيه الصدام بالسوق. طبيعي عندنا مشكله في الزق بتاع مع الفاوندرز ان هو يوصل. بس انا اي تشالنج الفاوندر ان انت اللي هتشغلني وتشغل الكوربريت وتشغل كل حد، علشان انت فعلا المحرك الرئيسي. انت لو عرفت ان انت توصل للمزارع او اليوزر واقنعته وعملت الكوربريت ودخلت البانكينج والانفستمنت، اعتقد كده كلها. وده نفس اللي حضرتك بتقوله بالظبط. انا دي كانت الاضافه بتاعتي. انا عايزه هضيف لحضرتك حاجه تاني على النقطه اللي حضرتك قلتها على موضوع الاكسلريشن والانكيوبيشن. من واقع خبرتي انا بقالي 16 سنه بعمل ده،
فالجزء اللي ليه علاقة بالاكسلريشن بعد الانكيوبيشن ايا كان الترتيب بتاعها بيكون عامل ازاي. في مرحلة ما انا اصلا المنظومة بتاعت اسفل المؤسسة نفسها اللي بتقدم لي الخدمة دي هي المفروض تعمل اللي حضرتك بتقول عليه ده. في اكسلريتورز وفي انكيوبيتورز شغاله وليهم ادوار مختلفه وبيكملوا بعض، ولكن هو لازم يطلع منها عمل الصدام ده اوريدي عمله في بيئه زي ما بنسميها كده، في يعني يمكن في الساينتفك او في الساينس بنقول عليها الكنترول اكسبيرمنت كايند اوف. فهو في كنترولد انفايرمنت مطمنين عليه، عارفين احنا بنوصله بمين عشان يقدر يحقق ده. وزي ما كان استاذ تامر بيقول بيفشل بسرعة عشان ينجح على طول بسرعة. فالمفروض ان هو يكون عمل الصدام ده اوريدي داخل المؤسسات دي. ولكن كل يعني في عندنا هنا الكوربريت ممثله، في عندنا بنك مصر ممثل، في عندنا الجهات البحثيه، كل مرحله من دول بتساعد فيما بعد ولكن بتساعد لوحدها. هو الفرق بس ان الحاضنات والمسرعات الاعمال هي بيبقى جواها كل حاجه مره واحده، فلما بتطلع الشركه الناشئه براهم بتحتاج تتواصل مع كذا منظومه مختلفه في نفس الوقت عشان تقدر تفضل واقفه على رجلها وتفضل مستمر. ده بيكون بس الفرق يعني من وجهه نظري. دكتور عمرو اتفضل. شكرا جزيلا لحضرتك. انا بس هاخد يعني ملاحظات من الاساتذه المتحدثين وبعض الاجابات الموجوده في عجاله سريعه. انا بشكر الدكتوره هبه جدا لانها لمست الجزئيه جدا. هل كل المجتمع مش شرط الباحثين يجب يكونوا مبتكرين؟ اجابه لا على فكره. لا طبعا. يعني احنا مش عاوزين ننجرف ورا موضه ان احنا يجب كلنا نكون رواد اعمال. ده على فكره مبدا خاطئ جدا. تمام. لان الجزء الكبير عندنا ما عندوش هذه القدره، وده على فكره لا يعيب. يعني احنا هي مش موضه او ويف ان احنا نكون كلنا رواد اعمال. واحنا محتاجين النص التاني على كمان. فكره تلتين يجب يكونوا مش رواد اعمال، مش تلتين. لا. وده كان برنامج في عين شمس موجود انه بيكتشف الطالب من البدايه هل هو رائد اعمال، هل هو ساينتست بطبعه، هل هو موظف. يعني برضه هو الموظف ده مش هنضربه بالنار في الاخر. فانا عشان ما تبقاش موضه، لان انا يعني مش عاوز الاتجاه احنا بنتكلم على موضه صحيح رواد صحيح الاعمال. صحيح. هل احنا محتاجين ابتكار في حاجه معينه؟ لما نحتاج ابتكار نبدا ندور على مبتكر، لكن ربما تكون في حاجه هي ماشيه كويس جدا. يعني المثال الشهير اللي حضراتكم بتشوفوه بتاع الدبوس والبنسه وقلم بيك، يعني دول الثلاثه دول من 1800 اتغيروا شكلهم من حتى الان اطلاقا، لان هي بتؤدي وظيفه. تمام. وده كان يمكن هيقودني للدكتور تامر كان بيعمله في يمكن، يعني كان نموذج رائع وفريد من نوعه ولم يتكرر، اللي هو كان بياخد المشاكل البسيطه جدا 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 ويجد ويبحث عن حلول ليها وحاجه تشبه كراود فاند. تمام. وده كان نموذج عبقري بصراحه، انا بحييك عليه جدا، وللاسف لم يتكرر حتى الان. آه، آه، الحملات القوميه انا هسيب الدكتور احمد جبر يجاوب على جزء المغره تحديدا، لان الدكتور احمد اكثر درايه مني بمراحل بهذا الجزء. لكن بنتكلم عن الحملات القوميه حضرتك اشرت ليها اللي بتسموها المدارس الحقليه. احنا في تعاون وثيق جدا ما بين الاكاديميه من الثمانينات ومركز بحوث الزراعيه تحديدا ومعهد المحاصيل الحقليه باكثر تحديدا، يعني في نقل الاصناف الحديثه ذات الانتاجيه العاليه الى المزارع المصري. على فكره الحضاره المصريه نشأت على ضفاف النيل، صح؟ معنى ذلك ان كان معظم المصريين شغالين ايه؟ فلاحين. اللي احنا اللفظ اللي احنا يعني ايه مش فلاحين. تمام. المصريين اساسهم من الفلاحه. تمام. فبالتالي الحملات القوميه ده اساس جدا، لانه احنا برضو المصطلحات ما بتتغير، احنا بننسى جزء مهم جدا من تاريخنا او من الجزء الجهاء او الجزء البحثي اللي بيتم فعلا. مركز البحوث الزراعيه تحديدا نشأته او هدفه الاساسي كمحاصيل حقليه كاحد المعاهد الموجوده فيه الانتاج السنوي للاصناف الحقليه عاليه الانتاجيه. ولولا هذه الاصناف بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى مصر كانت واجهت مشكله كبيره جدا في الامن الغذائي. الحفاظ على فجوه اذا وجدت في محاصيل زي القمح هو في حد ذاته انجاز على فكره. ان احنا محافظين على فجوه من الستينيات كاستيراد قمح مثلا، معنى ذلك مع الزياده السكانيه والتحديات وقله الاراضي الزراعيه ولا ذلك ما زالت الفجوه موجوده. فالحمله القوميه هي نشر سنوي، الاكاديميه بتمول مبلغ
يعني محترم في هذا الجزء، المحاصيل الاستراتيجيه التي لا يبحث عنها الكوربريت. يعني حضرتك بنتكلم هنا على، اكيد ممكن حضرتك بتشتغل في القمح، استحاله حضرتك بتشتغل في القمح، اكيد حضرتك بتشتغل في حاجات الهورتيكلتشر، تمام. لكن الجزء الاستراتيجي اللي هو معظم المصريين عايشين عليه، اللي هو المحاصيل الاستراتيجيه التي لا احد يتحدث عنها. نيجي عند جزء الكلاستر، وده جزء مهم جدا على فكره. لو احنا عاوزين نكون رابطه مثلا من الستارت ابس اللي شغاله في الفود تكنولوجي، ده مهم جدا على فكره، ان احنا يكون عندنا ونربطها بار ان دي سنتر، ونربطها بحوافز تشجع هذه الشركات على التواجد في مكان واحد. وده بين قوسين مصطلح اللي بيطلق عليه ساينس بارك الى حد ما. يعني يبقى عندنا تجمع من شركات بتاخد حوافز ضريبيه معينه، جنبها ار ان دي سنتر بيطلع مخرجات بحثيه مهمه لهذه الشركات، تستطيع انها تبيع للداخل او الخارج او ايا كان يعني. فده جزء مهم للغايه. خلينا برضو نتكلم على المزارع، لان احنا برضو بنستخدم مزارع، واحنا على فكره المزارع لا يهتم، اللي هو لا يعنيه على الاطلاق كل هذه المصطلحات، مع احترامي الشديد، تمام. لا، حضرتك محتاج تعلم المزارع اي اطلاقا، يعني انا مش عاجزه منه يتعلمها، لا. اولوياته ايه؟ احنا حضرتك عشان نخاطب الشركات الناشئه انها تنزل لمزارع وتتكلم لغته، احنا مش عاوزين نبقى احنا بنتكلم بالهاي نوز، ان احنا بنتكلم المزارعين. لان المزارع ده في الاخر عنده ايه؟ عنده نص فدان وعنده فدان. حضرتك لما تقول له انا معايا سنسور هيقيس الرطوبه والملوحه ولذلك، على فدان هيعمل بيه ايه؟ ماشي. صحيح. ما هو حضرتك ده ينزل بقى على الافوردبل تكنولوجي. ماشي، الافوردبل، لما انا بكمل حضرتك بتكلم على الافوردبل تكنولوجي اللي هي التحديات اللي تبدو لنا انها بسيطه جدا، بس هي بتحل في الاخر. فاحنا مش عاوزين يعني كلمه الانوفيشن تاخدنا المصطلحات ان احنا بنتكلم على، لان برضو مصر برضو بلد ضخمه جدا. هي على فكره مصر مش بلد ناشئه يعني، اكيد انا معجب اكيد. جدا بحديث المهندس محمد هشام، لكن مصر مش بلد او مش سوق ناشئه، هي مصر يعني لما هي ابتكاريه. حضرتك طبعا اكيد حضراتكم ادرى مني كثيرا بالجزئيه ديت. مصر قائمه على الابتكار على فكره، او تاريخها قائم على الابتكار. لكن ومصر بلد كبيره، معنى ذلك ان عندنا شركات كبيره زراعيه هتهتم بهذه التكنولوجيات المعقده، وهي بتعرف تتصرف وتجيب هذه التكنولوجيات وتصرف عليها او تستثمر فيها او ايا كان. الغالبيه العظمى من المصريين قاعدين في الدلتا، في الوادي على جانبي النيل، بيزرعوا محاصيل استراتيجيه مع التوريث المستمر، قانون الارث المستمر. هذه التكتلات الزراعيه بتقل سنه عن سنه، فلو عنده فدان هيبقى عنده نص فدان اولاده وهكذا. فده تحدي عشان حضرتك تديله مشكله او تديله حل غير قائم على الجزء الاقتصادي، مش هيبقى ليها حل، تمام. فده يرجع تاني للجزء اللي احنا اساسا بننادي بيه وزاره الزراعه والزملاء في مركز البحوث الزراعيه، اللي هو الاجريجيت لاند، يعني يبقى في تجمع من المزارعين بيزرعوا حاجه واحده، تمام. ودي على فكره في الهند مثلا هي اكبر يونيكورن، اللي هي الجامعات الزراعيه. الجامعات الزراعيه ترجع لدورها بشكل محدث جدا، ده مهم جدا ان الجامعات الزراعيه، لان دي هتتيح بقى لحضرتك التكنولوجيات المتقدمه دي تشتغل. لان احنا مثلا لو بنشتغل على مساحه 300 فدان، هنشتغل درونز، هنشتغل سنسور، هنشتغل ذلك. دكتور عمرو، انا بعتذر لحضرتك لا، جدا. هي رساله مهمه بس اكملها للاخر وبعدين حاضر. حضرتك ماشي، علشان بس احمد جبر هيكمل جزء المغرى. حضرتك ما دي مفاهيم يجب ما هو احنا الشركات عشان الناشئه. الوقت خلص مننا. ايه الجلسه الجايه؟ الجلسه الجايه ايه؟ هيكون عندنا فرصة إن في جلسات ماشي. نقاشية هتبقى بتحصل، فهيكون جميل عندنا جدا. فرصة طبعا. اخيرا جزء الزميله كانت بتتكلم على الصعيد ومصر. احنا على فكره عندنا حاضنه، دكتور محمد جلال موجود معانا في قنا، من الحاضنات الممتازه جدا، وعمل براند في جامعه الازهر اسمه رواق، من الحاضنات، اول حاضنه موجوده في الصعيد قنا. فبالتالي يعني ارجو ان حضرتك تتعاوني معاهم. شكرا جزيلا حضرتك. اوكي. دكتور احمد هستأذنك في عجالة بس لو تقدر لا مش، انا هقول حاجه بسيطه جدا، لان استاذ ماهر كان يتكلم وحضرتك اتكلمت في البدايه على التطبيقات البحث العلمي على ارض الواقع. يمكن استاذ ماهر اشار لان ما بقاش زراعه القمح على خطوط على مصاطب، هي ناتج من نواتج البحث العلمي والحملات القوميه. هي تكنولوجيات جديده ما حققتش زياده انتاجيه فقط، انما حققت وفره في مياه الري 25%. مش ودكتوره ايمان، لا احنا عندنا استراتيجيه لاستدامه العمل في المغرى ونقل المكون ده لمنتفع المغرى كلهم. شكرا شكرا لحضرتك استاذ تامر. انا بس عايز ايكو اللي كلام قاله دكتور عمرو والزميله من اليو ان هابيتات. موضوع اللو تك انوفيشنز مهم جدا في السيكتور زي الزراعه وسيكتورز كتيره في مصر تراديشنال
لو خدنا الاكزامبل بتاع البنسة والقلم البيك، انا عايز ازود الاكزامبل بتاع الشادوف. ده انوفيشن اتعملت من ايام صحيح. الفراعنه ولسه النهارده شغال. الاكزامبلز اللي زي دي مصر فيها كميه، يعني حتى ممكن يكون في ابتكارات كتيره مش معموله دوكيومنتيشن. وتجربه الهند في الموضوع ده في هاني بي نتورك، اللي عايز يعني يستفيد اكتر، دي تجربه ممتازه. كان بياخدوا الام بي اي ستودنتس من كل التوب يونيفرسيتيز في الهند، ولفوا في الكوره عشان يطلعوا انوفيشنز يتم يعني تعمل لها جنراليزيشن في بقيه المجال الزراعه. فاعتقد ان دي حاجه مهمه جدا للبروجرام بتاع اجري تك فور ايجيبت. ما يبقاش بس مركز على الهاي تك، لا يبقى مركز كمان على التايبس اوف انوفيشنز. موضوع التعريف بتاع انوفيشنز، احنا برضو حاجه من الحاجات اللي كانت موجوده في ميثاق الشركات الناشئه، ان احنا حطينا فاينلي الحكومه اتفقت على ايه هي ستارت اب. وكان ديبيت كبير قوي، هل ستارت اب هاز تو بي اي سي تي دريفن ولا مش لازم. احنا لا، خدنا ان هي ات هاز تو بي انوفيتيف. انوفيشن دي ممكن تكون برودكت انوفيشن، ممكن تكون ماركت انوفيشن، ممكن تكون بزنس موديل انوفيشن. احنا عندنا في مصر فراجمنتد الحيازه الزراعيه متفرقه. فموضوع زي الاوبرايزيشن، انه ناخد موديل ونوزعه على الحيازات الزراعيه مختلفه، يعني might be an innovation by itself. فبس حبيت اقول على النقطه ديت يعني، وهايلايت النقطه المهمه. شكرا جزيلا. وطبعا احنا زي ما قلت النقاش ده احنا ممكن ناخد فيه سيشنز كاملة، فكويس ان احنا عندنا جلسات نقاش تقدروا تكملوا النقاش فيها. شكرا جدا ليكوا، ويا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من السيشن. ميرسي قوي لحضرتك. ممكن جروب بيكتشر. Thank you. Thank you Margaret and all our panelists. يعني بجد هو بيتهيألي topic فعلا زي ما مارجريت قالت، يعني topic ياخد ايام، وكنا سعداء قوي بالنقاش، بان حضراتكم كلكم كنتوا جزء من النقاش ده، وهيحصل اكتر في البريك اوت رومز. طيب our next fireside chat zooms in what it actually takes to turn Egypt Startup Charter from a document to reality that will impact all the entrepreneurs on ground. Please help me welcome Dr. Wael Dusui, Secretary General of SK Seed. And this fireside chat will be moderated by Ms. Lamia Al-Rashidi, Technology Incubation Department Manager at ITIDA. But please help me welcome them on stage. السلام عليكم. مساء الخير جميعا. أهلا بيكم وشكرا لتواجدكم النهاردة معانا. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء بالفاير سايد شات بتاعتنا كجزء من الوركشوب بتاع AgriTech4Egypt.
احنا السيشن بتاعتنا التايتل بتاعها The chart from charter to implementation. زي ما حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت أو في بداية 2026 تم إطلاق ميثاق الشركات الناشئة. فالنهاردة أنا سعيدة بزميلي العزيز وصديقي من زمان دكتور وائل الدسوقي. يعني بهذا الحوار دكتور وائل من أوائل الفاعلين في الإيكو سيستم. ويمكن يعني مش عايزين نكبر نفسنا، بس يعني الشغل في ريادة الأعمال من سنوات كتيرة جدا. فأنا سعيدة بهذا اللقاء. أهلا بيك يا دكتور. شكرا جزيلا. ومش يعني من غير ما نطول أكتر خلينا نبتدي. دكتور وائل، حضرتك كنت جزء من الورك جروب بتاع التشارتر، ويعني وقت إطلاق التشارتر كان حاجة يعني كبيرة، كان مايلستون، يعتبر مايلستون حصل في الإيكو سيستم. دلوقتي احنا في مرحلة التنفيذ. حضرتك خبراتك متعددة في مصر وبره مصر. من وجهة نظر حضرتك ومن تجاربك بره مصر، ايه انهي ايكو سيستمز نجحت في انها تحول الاستراتيجيز سواء بقى تشارتر الى impact on the ground، وايه كانت يعني ايه عناصر النجاح؟ تمام، شكرا جزيلا لحضرتك على الاسئله والانترودكشن، والسلام عليكم. ويمكن بعد البانل الضخمه اللي فاتت يعني حاسس ان في بروده على الستيج شويه غير البانل اللي فاتت. يعني ما شاء الله كانت فيري وورم وكانت فيري ريتش. بس يعني بخليني يعني قبل ما اتكلم عن السؤال ممكن بس اعمل زي ما حضرتك يعني قلتي، يعني شغالين في الانتربرينور شيب ديفلوبمنت تقريبا من حوالي 13 14 سنه، من فتره طويله. عن نفسي يعني عشان برضو ما يعني وكنت اشرف، يعني كنت مسؤول على مركز رياده الاعمال في الاكاديميه العربيه من 2014 تقريبا. ومن خلاله عملنا بروجرامز كتيره في الانتربرينور شيب في مصر في الدول العربيه. منها كان في بروجرام في الاجري بيزنس، وكان مركز على الصعيد، على الابر ايجيبت وكل محافظات الصعيد تقريبا، وفي نفس الوقت الوادي الجديد. ويمكن ده كان من اوائل البروجرامز اللي في الانتربرينور شيب في الوادي الجديد. وحاليا اشرف ان انا مسؤول على انترناشونال اورجانيزيشن اسمها سكسيد، بتشتغل على رياده الاعمال في الدول الاعضاء 57 دوله الاعضاء في الاو اي سي. هي تحت تاسيس في ماليزيا، وهي افلييتد من الغرفه الاسلاميه للتجاره والتنميه. بنشتغل على رياده الاعمال في دول الاو اي سي بشكل عام. ويمكن من الدور ده شفت براكتسز مختلفه. يعني يمكن كان في عندنا تو اكتيفيتيز في تركيا، لسه راجع من اسطنبول اول امبارح. قبلها كان في حاجات في السعوديه، في حاجات في سنترال ايجيا، في ساوث ايست ايجيا، في اندونيسيا، في ماليزيا، في دول مختلفه يعني. فادت اكسبوجر لديفرنت ايكو سيستمز. وعشان موضوع الايكو سيستم والريجوليشنز والبوليسي، خلينا يعني اتكلم ان هو عاده بيكون في دورين. دور منهم هو ريجوليشنز، وده يعني بيتعمل في الاساس عشان وضع قوانين للمحافظة على حقوق الناس، زي مثلا الفينتك، زي الهيلث تك، زي قوانين اللي بتطلع من هيئة الرقابة المالية، بتطلع من وزارة الصحة، عشان ما حدش ياخد فلوس الناس مثلا ويستخدمها استخدامات يعني او تضيع. نفس الكلام في الهيلث تك، لازم يكون في تراخيص وفي موافقات وهكذا. ده جزء. الجزء الثاني incentives، enablers. يعني وده يمكن ده جزء الستارت ابس بالنسبه لهم ليه فاليو كبيره. ان ايه حجم الانسنتيفز والايكو سيستم اللي الحكومه بتوفره عشان تدعم الستارت ابس بشكل عام. فمثلا طبعا ما اجي اتكلم على رياده الاعمال بشكل مطلق، الاجري بيزنس مختلف عن الصحه، عن الجزء الصحي مختلف عن صناعه التكستايل على سبيل المثال. يعني ما اقدرش اتكلم عليها كلها على بعض بشكل جينيريك. فمثلا في سنغافور هم بيستوردوا 90% من الفود. 90% من الفود في سنغافور مستورد. حطوا هدف كي بي اي واضح ومحدد اسمه 30 باي 30، ان 30% من
الاستهلاك المحلي من الأغذية يكون محلي باي 2030. عشان يعملوا كده عملوا ايكو سيستم كامل للفاليو تشين كامله للحته بتاعت الفود سيكيورتي في سنغافور، وحطوا لها فند 60 مليون دولار يتصرف في خلال الكام سنه، ووصلوا فيه لرقم ضخم جدا. فهي يكون في داشبورد، يكون في كي بي اي، يكون في بوصله، يكون في اورينتيشن، وتكون مركزه على سيكتور معين، مش على يعني خلينا نقول سيكتور ما بين السيكتورز. يعني كل سيكتور، يعني مثلا المغرب على سبيل المثال، المغرب اقوياء جدا في صناعه السيارات، اقوياء جدا في صناعه التكستايل، عندهم منظومه كامله في وزاره الصناعه مركزه على التكستايل، على الفاليو تشين بتاعت صناعه الملابس وصناعه الانسجه. عشان كده هم اقوياء من اول السورسنج، من اول الخامات، من اول الخامات اللي بيستوردوها عشان تسهل لهم يكون في كونسوليديشن للاستيراد وللتصدير عشان تقلل الكوست بتاعت الشيبنج والنقل وهكذا. بيدوا انسنتفز قويه لبعض الصادرات لبعض الدول. ده في قطاع زي التكستايل. فهي الفكره ما اجي اتكلم على ويمكن في مصر الشارتر الحقيقه كان الشارتر انيشيتيف الحكومه عملتها، المجموعه الوزاريه قويه جدا، لان اشتغل عليها كل الوزارات المعنيه برياده الاعمال، يعني وزاره الاتصالات، وزاره التخطيط، وزاره التعليم، يعني اغلب، يعني كل ما يتعلق برياده الاعمال. وكان في انجيجمنت قوي من البرايفت سيكتور، الناس اللي بيشتغلوا في رياده الاعمال، سواء كانوا انفسترز، كانوا كوربريتس، كانوا اكاديميا، كانوا اكسبرتس بشكل عام. وكل المجموعه دي قعدوا اكتر يمكن من سنه. دكتور يعني تامر كان يعني الاركيتكت الرئيسي للموضوع ده، عشان يطلع اكتيفيتيز حقيقيه واقعيه. ومن الحاجات اللي موجوده في التشارتر هي تعريف الستارت اب، تعريف رائد الاعمال. لان يمكن لما نيجي نقول هيكون في انسنتيفز موجوده للستارت ابس، والانسنتيفز هروح لجهه ما عشان اطلب منها الانسنتيف، فهل الشركه دي ستارت اب ولا لا؟ فتعريف الستارت اب دي من الحاجات اللي خدت، انا فاكر خدت ديسكشنز كتيره واجتماعات كتيره وميتنجز عشان يتعرف الستارت ابس وتكون مربوطه ببيست براكتسز عشان ينطبق عليهم الانسنتيفز اللي في مسميده، جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، اللي هي منها ان لو الشركه مبيعاتها لحد 20 مليون جنيه بيبقى نسبة الضريبة، ودي من أكبر المشاكل عند الشركات، إن هو مش هيعرف يلتزم أو ما عندوش الخبرة. ستارت اب يعني لسه شركة بتبدأ، ومش بالضرورة يكون عنده تجارب قبل كده في إدارة شركات وكوربريتس، فمش هيعرف يشتغل بدفاتر محاسبية منتظمة زي ما الضرائب بتطلب. أو مش هيعرف إن هو يعني كل المصروفات تكون دوكيومنتد، لأن هي شركة في بدايتها، فأحيانا بيحصل بعض الأخطاء. فعملوا ان الشركه مبيعاتها لحد 20 مليون جنيه بتدفع 1.5%، رقم ثابت بغض النظر عن ما يدخلهوش في متاهات وفي تسويات زي الشركات الكبيره او الشركات الضخمه، وانسنتفز ثانيه كتيره ضريبيه وغير ضريبيه يعني. ومن الحاجات المهمه كمان الاكزit. معروف ان 9 شركات من 10 بيبداوا ستارت ابس فيها انوفيشن ما بتنجحش. فكان في تحدي ضخم ان الشركه لما حد بيبدا شركه فيها انوفيشن وشركه جديده، ياسس شركه في يوم واحد بس بسيطه وسهله، ويطلع سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وكل الحاجات ويفتح ملف تاميني ويفتح. لو هيقفل الشركه ده مش بالسهوله بتاعه الخروج، لان هو محتاج يعني يقفل الملفات في كل الجهات المفتوحه. فده كان صعب. وبالنسبه للفاوندر احتمال ان هو يقفل في اول سنتين، احتمال خلينا نقول ايه الاغلب يعني. فمن الانسنتيفز اللي موجوده في التشارتر ان الاكزit او ان الشركه التصفيه او الاكزit بشكل عام تكون اسهل. ففي موديلز مختلفه، والتشارتر يعني فيها انسنتيفز كثيره. بس هو الحقيقه فعلا موضوع التركيز على قطاعات، كل قطاع يكون فيه ايكو سيستم لدعم الستارت ابس، بالاضافه الى القوانين اللي بتتحط عشان ريجوليشنز فينتك وهيلث تك وخلافه، مهمه جدا ومطلوبه جدا يعني. شكرا جزيلا دكتور وائل. حضرتك يعني يعني قلت نماذج من دول كتيرة، وأنا طبعا متفقة مع حضرتك جدا في النقطة الخاصة بأهمية التركيز على قطاعات بعينها. يعني علشان دي بتأثر، دي مهمة للاقتصاد. ويمكن دي نقطة كانت مذكورة برضو في الميثاق. وكان قطاع الأجريتك إحدى القطاعات اللي هي ذات أولوية.
فلو بصينا بما ان احنا النهارده الايفنت اجري تك فور ايجيبت، لو جينا نركز من الايكو سيستم لقطاع الاجري تك، قطاع بتاع حضرتك شايف ايه الحاجتين وجينا نفكر في الامبلمنتيشن، ايه الحاجتين اللي لو اشتغلنا عليهم في هذا القطاع هيدوا اكبر مردود، ويعني هيخلوا يبقى فيه كواليتي امباكت. سؤال مهم جدا وشكرا جزيلا على السؤال، لان هو الحقيقه موضوع الزراعه بشكل عام هو فيه لاير الكابيتال انتنسيف اجري بزنس، يعني ما شاء الله ناس يشتري بال 2000 و 3000 فدان ويعملوا انفستمنت ضخم، وغالبا بيعرف يهاير التوب مانجمنت بالتكنولوجي، ممكن يجيب ناس اكسبرتس من بره عشان يدروها. فده يعني امورها الى حد ما ريزونبل. بس الاس ام ايز والستارت ابس والمزارع الصغيره اللي كان دكتور عمرو بيتكلم عنها من شويه، موضوع مختلف تماما، لان هو ايكو سيستم مختلف. الانفستمنت فيه حتى لو كان صغير نسبيا، هو بالنسبه للشركه كستارت اب هو مش سهل. وفي نفس الوقت في مجال وفي مساحه كبيره للانوفيشن، لان اغلب الناس اصحاب الاراضي، الاشخاص يعني اللي موجوده حوالين الدلتا، بتكون في حدود نص فدان في المتوسط، وجزء كبير منها مش بقول كلها يعني بتكون زراعات الار او اي عليها بسيط. وعشان كده جزء كبير من اصحاب الاراضي ممكن يأجر الفدان في السنه كله على بعضه ب 10000 جنيه، 15000 جنيه، هو رقم يعني بسيط. في المقابل المساحات الصغيره من الارض ممكن يبقى فيه يوتيلايزيشن efficient بشكل اكبر. انا كنت مره في ساوث افريكا، كان في جلوبال اجريبرينور شيب كومبيتيشن على مستوى العالم، وكان فيها ناس من دول مختلفه يعني. اللي كسب كابل من كيب تاون، واحد ومراته، عاملين صوبه زراعيه على مساحه 500 متر، وفيرتيكال فارمنج، هيدروبونكس، يعني كل ال 500 متر. طبعا ناس كتير بتعمل السمك مع ال يعني، ودي موجوده يعني. بس فكره الايكو سيستم والسينكرونايزيشن هي دي اللي فيها الساينس، ان هم طلعوا من ال 500 متر في الدوره الواحده 5 طن سمك. وده عادة في المتوسط من أغلب الحالات اللي شفتها المساحة دي بتطلع 600 700 كيلو سمك، ف 700 كيلو مقارنة ب 5 طن رقم. 5000 زرعة خضار، يعني الأرقام كبرودكتيفيتي ضخمة جدا. حتى يعني يمكن وقتها كنا طلبنا ناخد توكيل، بس هم يعني بيبيعوا السولوشن وهيجوا مصر عشان يشوفوا نوع السمك اللي يمشي مع نوع الخضار اللي يمشي مع الجو، لأن هي الساينس اللي فيها هي النو هاو. لان فكره الايكو سيستم طلعت من منظومه الزراعه بشكل عام، يعني بنتكلم على الايكو سيستم في رياده الاعمال. أم، أه، ده جزء للزراعات الصغيره. جزء تاني برضو في البانل اللي فاتت كان في كلام على التكنولوجي، يعني في كونسبت الساس والهاس في البيزنس، سوفت وير از سولوشن وهاردوير از سولوشن. فالزراعه الهاردوير از سولوشن والسوفت وير مش بالضروره يكون مكلف، لان في ستارت ابس مصريه طلعت قويه جدا زي رينايل، بيعمل اوتوميشن كامل للمزارع، مزارع سمكيه او مزارع او صوب او ايا كان، اوتوميشن كامل 100%، اي او تي، اي اي تكنولوجي. حتى عنده محطات قياس مناخ في اغلب محافظات في مصر، والبرودكت بتاعه مقارنه بالمستورد ولا حاجه يعني. فممكن حد يكون مزرعته صغيره وتبقى اوتوميتد 100%. نفس الكلام بعيد عن الهاردوير والسوفت وير. الفينتك في الزراعه برضو من الحاجات المهمه. ففي الدكتور ضياء مش عارف موجود، انا كنت شايفه من شويه، فاوندر اجري كاش. الفاينانشال سولوشنز او الفاينانسنج في الزراعه برضو من الحاجات المهمه، ومهمه لان هي مربوطه بدوره الزراعه، يعني دوره المحصول. يعني كل محصول يكون ياخد الفلوس في بدايته ويسدد الفلوس في نهايه المحصول. فمهم يكون في انوفيشن ويكون في برودكتس، فاينانشال برودكتس مختلفه في الزراعه، وتكون طالعه من ستارت ابس مصريه. فانا قصدي هاس ساس فينتك فيها مجالات كبيره للانوفيشن، بالاضافه ان في مجال للانوفيشن في ال عشان نزود الافشنسي في الزراعه. يعني انا فاكر من 7 8 سنين كنت انا دايما بحب الحاجات، حتى لما بسافر بجيب احط حاجه شتله في الشنطه بتاعت السفر يعني عشان اجرب ف... فكان اغلب الناس بتكلم معاهم يقولوا ان البلو بيريز في مصر مستحيل عشان الجو عندنا مش مناسب، الافوكادو في مصر ده لا يمكن ان هو يتزرع عشان. ودلوقتي ما شاء الله يعني مصر الصوب في مستقبل مصر بقت مصر بتصدر بلو بيريز بكواليتي ممتازه،
وبيصدروا لامريكا، مع ان طبعا السبلاي تشين والشيبنج كوست عاليه جدا، بس السعر فيري كومبيتيتيف مقارنه ب. فطلع ينفع نزرع بلو بيريز، وينفع نعمل افوكادو، وينفع نعمل الحاجات اللي الار او اي عليها اعلى بكتير من الذره مهم بس كار او اي يعني نزرع ذره وجنبه بلو بيريز، يعني حلال، يعني ما فيهاش. ف فالايكو سيستم بتاع الزراعه في مجالات، بس هو عشان يكتمل، يعني مثلا في هولندا في مزارع او صوب بتكون 100% اوتوميتد، من اول البذور لحد الهارفستنج، حتى الحشرات بيصطادوها بدرونز في الصوبه، يعني فهي 100% اوتوميتد. بس ده ما جاش بالصدفه، وما جاش بمجهود فردي، وما جاش بانيشيتيف شخصيه. مثلا في عندهم جلوبال فود انوفيشن هاب، في اكتر من 3000 شركه، 3000 شركه كلهم بيكملوا بعض وبيساعدوا بعض، وفي فيرتلايزرز، وفي يعني وسوفت وير وهاردوير وفاينانسنج وجفرمنت انترفنشن وبرايفت سيكتور وكوربريتس وانفست، يعني ايكو سيستم كامل في الفود انوفيشن هاب. وده يمكن من الحاجات اللي خلاها تطلع بشكل كبير. فمجال الزراعه فيه مساحه كبيره، خاصه ان احنا عندنا اراضي كويسه وعندنا تالنتس، وده يمكن مهندسين زراعيين وتالنتس حتى مزارعين. فمودلز تتعمل مختلفة أسهل بكتير من دول تانية. تمام. طيب لو حضرتك بكرة كانت مسكوك الملف بتاعة ريادة الأعمال وقالوا لك اتفضل مسؤول إنك تنفذ حاجتين علشان قطاع الأجريتك، بكرة هتعمل إيه؟ إيه الحاجتين اللي هتقول هو هبتدي إن بيهم؟ شاء الله مش هيحصل يعني. بس هو يعني الحقيقة، لأن هو دايما، وبرضه خليني اقولها بكل امانه، يعني دايما الكلام سهل، بس في الامبلمنتيشن ما بيكونش بالسهوله دي، لان بيكون فيه يعني الكونتكست في بعض الحاجات بيكون مش يعني، بالذات نتكلم في الزراعه هي روتد بشكل كبير في مصر، فصعب تنفيذها. بس من الحاجات اللي اعتقد ان هي مهمه جدا، ان احنا يبقى في مودلز جاهزه بلاج اند بلاي. يعني يا جماعه في الدلتا او في المنيا او في بعض المحافظات، ان الموديل ده ممكن يشتغل مع الطقس ده، ونجيب مجموعه من، يعني ممكن مشروع هنا او مشروع تاني يجيب كونسورتيوم من الخبراء اللي جربوا ديفرنت موديلز، ويتعمل بزنس موديل ببزنس بلان بفيزيبيليتي ستادي بار او اي بانفستمنت، ويكون ببلشد للبابليك بشكل عام، وان ده هيشتغل في المحافظه دي، والانيشال كوست بتاعته مليون جنيه، والار او اي عليه 40 50%. وسهل الفاينانسنج لو الموديل موجود، بس محتاجين اللي هيدير، او الشخص اللي هيكون يعني بريد اند باتر بتاعه موجود في الارض وبيشتغل عليها، بس عرف ايه اللي يتزرع، وعرف ايه الايكونومكس بتاعته ممكن تكون عليها ار او اي يكون واضح وصريح. اعتقد ان دي من الحاجات ان يعني نسهل شويه، يعني زي تشيت شيت بزنس بلان لثلاثة أربعة بزنس ايدياز، سواء بقى كانت حاجه في اكوابونكس، كانت زراعه فيرتيكال فارمينج، كانت حاجه تمشي مع محافظه معينه على سكيل، مش بتكلم على سكيل الألف فدان، بتكلم على سكيل فدان او نص فدان، او حتى روف توب فارمينج. والبيزنس موديل ده ممكن يكون مفيد، ويبقى الايكونومكس بتاعته واضحه يعني. فاعتقد دي من الحاجات اللي ممكن تكون تمام. هو أنا عندي سؤال بس أعتقد الوقت معانا خلص، فعلشان محتاجين ناخد الأسئلة من السادة الحضور، فممكن لو حد يحب يسأل. انا لو ممكن اسال حاجه، لو يعني تسمحوا لي، لان الدكتوره اللي معايا الحقيقه كانت يعني هي طبعا وزاره الاتصالات، وفي نفس الوقت في التشارتر بعمق، مش عارف ليه كنت بتسالني على التشارتر، هو طالع من الحكومه يعني. فلو ممكن اسال التشارتر، هو كان في مجموعه وزاريه، والتشارتر تم اطلاقه بحضور رئيس الوزراء في رايز اب اللي فات في فبراير اعتقد. وحاليا في مجموعه الوزاريه تم اعاده تشكيلها. فواتس نيكست؟ يعني ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل في التشارتر؟ معلش يعني لو تسمحوا على السؤال، لان هو سؤال عند ناس كتير شغاله في رياده الاعمال من سنين. يعني هو بصراحة يعني مش أنا، ممكن ما أكونش أنا الشخص المناسب عشان أرد على هذا السؤال، لأن
زي ما تم الإعلان، رئيس الوزراء كلف وزارة التخطيط، هي بقت الوزارة المنوط بيها التنسيق والعمل خلال الفترة القادمة مع المجموعة الوزارية على واتس نيكست أو إيه اللي هيتم تنفيذه. اللي اقدر اقوله بس ان اكيد التشارتر ده كان الميثاق اتحط فيه مجهود جامد، ويمكن من اكبر الانجازات زي اللي حضرتك اشرت عليها ان كان في التعاون ما بين كل الستيك هولدرز بتوع منظومه رياده الاعمال كلها، وتم الاتفاق على الديفينيشن، تعريف للستارت اب، وانا شايفه ان ده حاجه في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. بعد اطلاق الميثاق تم تنفيذ يعني مسمده عملت ابتدت تدي الستارت اب ليبل، وده برضو في حد ذاته شيء كويس، ان بقى فيه نظرا ان بقى فيه تعريف للشركات الناشئة. بقى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقى قادر انه يقول انا هقدر ادي مزايا لشركات الناشئة، ونقدر بعد كده نقول احنا لما حد نسأل احنا عندنا كام شركة ناشئة في مصر، نقدر ان احنا نبتدي نعمل كاونتنج. طبعا مش هنعرف بكرة الصبح احنا عندنا كام، بس دي بداية. ويعني أأمل إنها ما تكونش بداية بس، إن هيكون عندنا معرفة بعدد شركات الناشئة، ولكن لتنفيذ برامج ومبادرات كتيرة طموحة إن شاء الله خلال الفترة الجاية. وهننقل للجمهور بقى، سوري اتأخرنا. شكرا. Do we have any questions؟ في أي أسئلة؟ طيب احنا يعني خلاص فاضل معانا 5 دقايق، ف if you prefer to give a final question that would be amazing. خلاص، thank you ناير. طيب أنا آخر سؤال كنت عايز أسأله حضرتك، هل حضرتك متفائل للفترة القادمة وللإيكو سيستم؟ أو لأ، وليه؟ اكيد طبعا، يعني ان شاء الله، يعني ده يعني بدون سؤال. خير تجده. ده يعني يقين ان شاء الله يعني. وفي نفس الوقت في اسباب ان مصر فيها population وتالنتس، وبشوف دول كتيره فاحنا blessed بدي الحمد لله. population كبير وتالنتس في كل التخصصات وفي كل المجالات. فعشان كده وفي انا يمكن كنت سمعت كونسبت من صديق قطري، هو فان مانجر يعني لاحد البي سيز، فكان بيتكلم ان في فرق بين الانتربرنور والوانبرنور. الوانبرنور اللي هو بيعمل ستارت اب او بيعمل شركه عشان عايز يبقى عنده شركه، فيعني وعايز يكون عنده شركه لان هي انترستنج، يعني يكون عنده شركه وفور فن، وممكن حتى يعمل انفستمنت ويخسر في الشركه، بس يكون او الشركه تكون بتخسر اون جوينج بتخسر، بس يعني وانبرنور هو وانبرنور عشان مش يعني بس الانتربرنور هو اللي عنده ريزيلينس، هو اللي عنده يعني عزيمه ومصر، وده الحل الامثل والوحيد. في مصر ما شاء الله فيها انتربرنورز كتيره وفيها تالنتس كتير، ويمكن حتى بره القاهره، يعني زمان كان في القاهره واسكندريه فقط، دلوقتي بره القاهره بقينا نشوف سكسس ستوريز وفاوندرز وناس بتجيب انفستمنت، وناس بتتكلم في بلوك تشين، وناس بتتكلم في اي، وناس بتتكلم يعني في صديق عنده شركه بلوك تشين. طبعا كلاينتس بتوعه كلهم في امريكا وفي الامارات، بس الديفلوبرز او كلهم مصريين. فعنده طالب في كليه اداب في جامعه المنيا، هو بلوك تشين ديفلوبر، بياخد منه $9000 مرتبه، $9000، هو طالب في كليه اداب جامعه المنيا وبلوك تشين ديفلوبر. فالميكس ده خليني اقول اكيد ان شاء الله طبعا يعني متفائل يعني. إن شاء الله. وأنا كمان متفائلة، وأنا متفقة مع حضرتك جدا في حتة إن إحنا عندنا فعلا entrepreneurs عندهم resilience عالية جدا. ويمكن دايما لما كانت بتمر فترات challenging فيها تحديات في الاقتصاد، وكانت تطلع الريبورتس الدولية، فكان دايما بيتحط هايلايت على قد إيه إن رواد الأعمال المصريين عندهم قدرة على عندهم عزيمة وريزيلينس عالي بيخليهم يستمروا رغم كل التحديات. ويمكن حاجه محتاجينها بشكل كبير عشان تكمل المنظومه دي،
ان اغلب يعني تالنتس كتيره هم شباب ويونيفرسيتي ستودنتس، والمايند سيت بتاعهم جنزي مختلف تماما عن، يعني انا زمان في الجامعه كان كلنا عايزين نتخرج عشان نشتغل في مكان ما، بس هنشتغل فين؟ هو ده السؤال. جنزي وهم في الجامعه بشوف ناس كتير قوي في الجامعه، يمكن نسبه حوالي 20%، وده رقم يعني ضخم، او على الاقل انا يعني احتكيت بيهم. هاسلرز بيشوفوا اي حاجه تعمل فلوس، يعني سوشيال ميديا، كونتنت كرييشن، فريلانسنج، سوشيال كوميرس، اي كوميرس، يعني ايا كان عشان يعني يشتغل. فالكومبوننت الميسنج اللي موجود بره عشان يربط الريسيرش الاكاديميا اليونيفرسيتي ستودنتس بالبزنس، هو وجود برايفت سيكتور انجيجمنت. يعني جامعه كارلسروه كي اي تي في المانيا، كي اي تي في المانيا هم بيقولوا عليهم ان هي ام اي تي اوف جيرماني، يعني هي رقم واحد ورقم واحد في الاي اي وفي التكنولوجي. فعندهم واحده من ريسيرش سنترز، عاملين ريسيرش سنتر للبطاريات العربيات، النكست جنريشن اوف باتريز يعني. عاملين فيه انفستمنت 30 مليون يورو. اللي عمل الانفستمنت ده الحكومه الالمانيه، شركه بوش وشركه بي ام دبليو وريسيرش سنتر في الجامعه. فلو ريسيرش سنتر مكان من غير بي ام دبليو بوش ملوش يعني، مش هيودينا في حته بعيده. وجودهم هما الاثنين مع الحكومه خلى ان الموضوع يبقى فيري سيريس، لان هو اللي هيطلع اوت منه هيتباع بمئات الملايين. فعشان كده انفستمنت فيه 20 30 مليون هيكون فربط ريسيرش بالكوربريتس. يعني دي حاجه. ويمكن خليني بما ان احنا بنتكلم على حاجه ريليتد بالفود والاجري بزنس، انا فاكر مره كنت قابلت ريسيرشر يعني ممتازه يعني مصريه، وكانت بتعمل عملت برودكت شبيه بالنوتيلا. هي بتقول ان هو شبيه بالنوتيلا، وقتها كنت انا بدير الفاميلي بيزنس بتاعنا في التوزيع، ففي عربيات نقل وهكذا. وعلى كلامها كانت بتقول ان هو طعمه احسن من النوتيلا، وما فيهوش سكر، وفي نيوتريشنز فيه هيلثي. فيعني الفورمولا دي سحريه، يعني لو حد هياخدها يعني هيكون بالظبط. فقلت لها لو كلام مظبوط يعني هنوزعه لك، يعني ان شاء الله لان واحده من اهم المشاكل هي الكوميرشاليزيشن. كان في حد بيتكلم منها من شويه، الاكسس والكوميرشاليزيشن. فاخدته عملت عليه سامبلنج وتستنج، ودي يعني الف باء. يعني اول حاجه لقيت الفيدباك من الناس العاديين الاطفال عشان يجربوا كلهم اجمعوا ان هو طعمه سيء جدا. فهو كنيوتريشنز فيه عاليه، الزيرو شوجر ممتاز، الفاليوز فيه ممتازه، بس هو مش هيبيع لان هو طعمه سيء. ف... فعشان كده مهم ربط الاندستري بالريسيرش، ودي هتكمل الدايره. احد اصدقائي يعني كان بيعمل بي اتش دي في ماشين ليرنينج. الجامعه مش هتديله موافقه على الموضوع من الاول غير لو جاب شركه في الماشين ليرنينج في اسبانيا تكون اكسترنال سوبرفايزر، والموضوع بتاعه مهم بالنسبه للشركه دي وهيستخدموه بعد كده. فربط ريسيرش بالاندستري يعني من اهم الحاجات يعني. شكرا جزيلا. فولي اجري مع حضرتك، النقطة دي مهمة جدا. الماركت، وان البرودكت يبقى له ماركت، والتعاون مع الكوربريتس، ما بين الكوربريتس والستارت اب وبين الجوفرمنت والستارت ابس is very important. شكرا جدا لحضرتك دكتور وائل، وشكرا للاورجنايزرز كلهم، وشكرا لحضراتكم وللسادة الحضور. شكرا. Thank you. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا لحضراتكم. Thank you, Dr. Lamy and Dr. Wael. Thank you so much. If you can have a quick picture. استأذنكم بس. شكرا. اتفقنا الصبح ان اليوم هيبقى مليان ببانلز لذيذه قوي، fireside chats. بس قبل ما نطلع بريك سريع where people بقى can take a bite كده وكوفي، عشان نركز بقى للحاجه المهمه قوي، وهي ان ده الوقت اللي احنا حابين نسمع من حضراتكم، وان حضراتكم تشاركونا اكتر في الانيشيتيف دي. فقبل ما نتوجه للبريك
حابه بس اقول لكم سريعا الانستركشنز بتاعه البريك اوت روم او الجلسات التعريفيه اللي هتحصل بعد البريك. حضراتكم وانتوا بتاخدوا النيم تاجز الصبح هتلاقوا في دوت ملونه في النيم تاج بتاع كل حد، اورنج، بيربل او بينك. كل نقطه من دول ليها علاقه باسم الروم او الهول اللي حضراتكم هتبقوا موجودين فيها. فالبيربل راداميس، اورنج امنريس، والبينك فيردي. الاوض كلها موجوده في نفس الدور دوت. بيربل اند اورنج هم جنبنا هنا على طول في نفس الكوريدور ده. بالنسبه لفيردي هتبقى جنب الستيرز. ببساطه بعد البريك هستأذن حضراتكم based on the color ان انتوا تبقوا متواجدين في الاوضه دي. ولو في اي حد ما فيش color على النيم تاج بليز التيم بتاعنا هيساعدك انه يدخلك واحده من الثري هولز، عشان هيبقى في discussion لذيذة جدا with experts will be facilitating the themes. فأول theme معانا هو enablers of user-centered solutions driven by market needs, local context, and end-user feedback. This will be facilitated by Dr. Mohammed Galal, member of the National Council for Innovation, Education, and Research. Theme 2 هيبقى building an integrated ecosystem coordination, partnerships, and financing models. This will be facilitated by Dr. Yasmin Samir, consultant at Alliance Biodiversity Seat. And our last theme is AgriTech research, translation, and technology transfer. This will be facilitated by Dr. Omar Sar, CEO of Nawa Scientific. How this is going to work أو إيه اللي هيبقى بيحصل حضراتكم based on the color هتفضلوا موجودين في نفس الأوضة، مش هتطلعوا منها لمدة ساعة ونص. And our facilitator will be rotating through الرooms. كل facilitator هيبقى معاه 30 minutes 30 دقيقة مع حضراتكم to discuss one of the themes، وبعدين هينتقل للهول التانية وهيحصل زي switching ما بين الفاسيليتيترز. بليز فيل فري لو اي حد عنده اسئله يسالنا، احنا هنبقى موجودين بره وفي ساينز بنساعدكم تروحوا للرومز وبنساعدكم ان انتوا تبقوا part of this conversation. Thank you so much. Please enjoy a quick bite and see you in 15 minutes in the breakout rooms. Thank you. 2:50 exactly.
Welcome back, everyone. So I sneaked into the breakout rooms and I saw how exciting and engaged everyone was. What you've just experienced in your breakout rooms is more than a discussion. It's the foundation of this project and how it's going to look like. And that's why we wanted you to be part of this discussion, so you create the foundation of this program. Over the past sessions, you've challenged ideas, shared experiences, and of course, explored opportunities. So now it's time to bring those insights back together. And I would love to call our amazing facilitators to discuss the outcomes of the breakout rooms. So please help me welcome on stage for the facilitator of Theme A, Dr. Mohammed Galal, member of the National Council for Innovation, Education, and Research. Theme B, Dr. Yasmin Samir, consultant at Alliance Biodiversity, SIAT. And for Theme C, Dr. Omar Sar, CEO at NAWA Scientific. مساء الخير عليكم جميعا. النهارده كان يوم طويل، بس يوم يعني انا احسبه ان هو كان يوم مثمر جدا. خلال البريك اوت جروبس احنا قعدنا مع تقريبا كل المشاركين في الايفنت النهارده، وخدنا فيدباك من حضراتكم اللي هيساعدنا ان احنا نحط ال الاسس اللي هنقدر نشتغل عليها خلال الثلاث سنين في الامبلمنتنج لمشروع اجري تك فور ايجيبت. انا كنت مسؤوله عن ثيم بي، اللي هو ليه علاقه بالكوردينيشن، البارتنرشيب والفاينانسنج. دخلنا 3 رومز 3 سيشنز، خدنا فيدباك حلو جدا من حضراتكم. في نقط كتير جدا جدا كنا محتاجين ان احنا نعرفها. اختلفت الاراء، واختلاف الاراء ده ادانا فرصه كبيره ان احنا ناخد اقصى استفاده هتفيدنا جدا واحنا بنحط الخطوات الجايه للمشروع. انا هدي سمري عن الجزء اللي انا اشتغلت فيه، بس هسيب الميكروفون الاول لدكتور محمد جلال ودكتور عمر، وانا هفاينلايز ان شاء الله الشغل. اتفضل. شكرا استاذه ياسمين، شكرا لحضراتكم، سعيد بوجودي معاكم النهارده وشكرا على الدعوه الكريمه. يمكن النهارده كنت انا محظوظ ان انا كنت في 3 جروبس مختلفين، وبصراحه الانتراكتيف ديسكشنز كانت اكثر من رائعه، وكان دايفرستي بشكل كبير جدا، ويمكن كانت بيوند ماي اكسبكتيشنز لاني سمعت اراء كتيره جدا، ولاول مره انا قاعد انا بقى مودريت بس ولكن بسمع، فاستفدت كتير جدا من كل الزملاء اللي كانوا موجودين معانا النهارده. كنت مسؤول على ثيم ايه اللي قدام حضراتكم دلوقتي، اللي هو خاص بالاند يوزر، اللي هو الاند بنفيشري، اللي هو المزارع. كان كل الحاجات كلها متمركزه حوالين او سنترينج اباوت الاند يوزر اللي هو الفارم، ودي كانت الحاجه الجديده، واللي انا شخصيا كنت بالنسبه لي مستمتع بسماع الاراء المختلفه. يمكن احنا دلوقتي هنحاول ان احنا نقول مع حضراتكم نلخص الدiscussions كانت ازاي، والريفليكشنز اللي جت منها، والانسايتس المختلفه. احنا كان تقريبا في حوالي 3 مين كويستشنز كنا بنطرحهم على الاتنديز اللي موجودين معانا. كان السؤال الاول بيتكلم على الماركت سيجنالز اللي موجوده دلوقتي and how to listen to these market signals to be considered، ان احنا ناخدها في الاعتبار through design a road map للبروجرام بتاع الاجريتك فور بزنس ان ايجيبت. يمكن الموست ريسبونسز كانت بتتكلم على ايه الحاجات اللي احنا المفروض نستمع ليها من الماركت دلوقتي، والميسنج اللي موجود في السيجنالز دي كلها. الكومنلي يوز سيجنالز كان بنتكلم على الكوست ريدكشنز، بنتكلم على الادوبشن ريت، بنتكلم على الار او اي ريتيرن اون انفستمنت،
والبي باك بيريود للفارمرز نفسهم، الماركت برايس ترندز كان ناس كتير قوي بتتكلم عنها، البايلوت ريزلتس والدونرز كي بي ايز، لان لما الناس تعرف ايه الكي بي ايز اللي موجوده نقدر من خلالها نديزاين الديفرنت سولوشنز او البروجرامز بتاعتنا. واخيرا الديستريبيوتور او الاجريجيتور فيدباك، دي كانت من الحاجات اللي هي كانت تقريبا يوز سيجنالز موجوده. الميسنج سيجنالز واللي بيتكلموا عنها ناس كتيره قوي في السي ديفرنت جروبس كانت بتتكلم على ريل تايم فارمر بيهيفير نوت جاست سيرفيز، هو بس مش مجرد سيرفيز بنعملها، ولكن احنا يبقى دايما انفولفد من دي 1 معانا. اللونج تيرم يوزج ريتنشن، دو فارمز كونتينيو يوزنج ات ولا لا، السولوشنز اللي انا نزلته للفارمز دول بيستخدموه بشكل دائم ولا لا، ففكره السستينابيلتي في الاستخدام بتاع السولوشنز المختلفه. الفيليور داتا واي سولوشنز ستوب بينج يوزد، ودي نقطه مهمه جدا انا شخصيا كنت سعيد ان اسمعها. لازم نرجع للفلاحين والمزارعين، انت كنت بتستخدم سولوشن استخدمته قد ايه سنه، طب ليه وقفت استخدامه؟ فدي برضو كانت من الحاجات الميسنج. الانفورمال فارمر نتوركس اند بير انفلونس، دي برضو كانت من الحاجات اللي هم شايفين ان هي مش موجوده سواء في انكوبيشن او اكسلريشن بروجرام. الجندر اند فارم سايز سبيسيفيك انسايتس دي مهمه، والتراست ايشوز اللي بين الفارمز وبين اي ستارت اب او انتربرونيرز او تكنولوجي بروفايدرز بيقدموا لهم حلول، فدي كانت نقطه من الحاجات المهمه. ده يمكن في السؤال الأول. أعتقد في السؤال الثاني كنا بنتكلم على how do local context and end user feedback get built into solution design، بمعنى هل زي ما احنا متعودين في فكرة الانتربرينورشيب جيرني ان احنا بعد ما بنعمل الايديا ستيج ثم بعد كده البروتوتايب والمينيمم فايب برودكت والسولوشنز وبننزل بالفيرست فيرجن عشان ناخد الفيدباك، هنا بيظهر دور الاند يوزر في المرحلة الرابعة. فهل ده انتوا كنتوا شايفين كنا بنتكلم ده كده تمام، ولا المفروض يدخل معانا في انهي مرحله من المراحل؟ يمكن موست ريسبونسز كانت بتتكلم ان اليوزرز ار انفولفد تو ليت، فكره ان استنى فور ستيج عشان يبقى انفولفد جوه السولوشنز ويستخدموا ويديني فيدباك، ده بيبقى ويستنج تايم ويستنج ايفورتس ويستنج يعني ماني، فبالتالي احنا بنجيت لوست بشكل كبير جدا. الفيدباك اوفن كامز ثرو، بتتكلم على الانترميديرز مش دايركتلي، يعني احنا بنسال حد، بنسال الشخص مش المزارع، ولا ممكن يكون صاحب المزرعه نفسه، لا اللي اتقال احنا لازم نسالهم هم بشكل مباشر. واتقال ان احنا مهم جدا ان هم يبقوا معانا في الايديا ستيج، وفي كان بعض الزملاء اثار نقطه برضه لا بري ايديا ستيج كمان بنسميها بقى الاوبزرفيشنز، يعني احنا ننزل مع الفورمز ونوبزرف هم السايكل بتاعته ازاي واللوب بتاعته ازاي والجيرني، زين وي كان ان احنا نقدر نقترح بعض الايديش او الايديز وناخد رايه فيها فروم ايديا ستيج. ده هتوفر لنا حاجات كتيره جدا، وهو هيشعر ان هو جزء من الحل. فكره ان هو جزء من الحل افضل بكتير جدا ان هو مفروض عليه الحل. دي برضه كانت من الحاجات اللي هي اتكلمنا عنها. limited continuities engagement during design phase، فبالتالي برضه لازم يبقى موجود معانا. solutions are often designed centrally و validated locally، يعني انت بتعملها وانت قاعد جوه الار ان دي لاب بتاعك او الانكوبيتور اللي موجوده في المركز بتاع المحافظه او المدينه نفسها في القاهره او اي مدينه، ولكن وبنرجع بعد كده نروح نرجع في القرى والمراكز ونجوا عشان نختبرها. هو بيقول لا، يا ريت نقدر يبقى المراكز دي موجوده، وفي ناس اقترحوا ان الجمعيات القاعديه اللي موجوده او الان جي اوز اللي موجوده تلعب دور مهم جدا في ان هي تهوست الار ان دي تيستس بشكل اساسي، بحيث يبقى فيه تيستنج مباشر واندفيديولي مع كل مزارع عشان نوصل لتجربه مستخدم كويسه جدا. طب ايه التشالنجز اللي الناس برضو قالوها او اشاروا ليها؟ الكوست اند تايم constraints for deep users engagement، بنتكلم على difficulty agreeing diversity farmer needs، وبيتكلموا كمان على فكره البوليسيز والريجوليشنز اللي موجوده مختلفه باختلاف الشخص، هل مزارع لوحده، هل عنده حيازه زراعيه صغيره، ولا بنتكلم على فارم كبير. السؤال الثالث والاخير اللي كنا بنطرحه على المشاركين في البريك اوت جروبز: وات انيبلرز اكزيست توداي، هل ايه الحاجات اللي انت شايفها موجوده وباينه وحسنها دلوقتي؟ هل الفاندنج، البوليسيز، او كمان الريجوليشنز اللي موجوده، الدونرز دورهم ايه؟ اند وير ار ذا جابس، ايه اللي انتم شايفينه ان هي جابس دلوقتي بتوين السولوشنز وبتوين الفاندريز؟ الاكزيستنج انيبلرز بنتكلم على الدونر والديفلوبمنت فاندنج بروجرامز، في فاندنج بروجرامز كتيره. الجروينج اجريتك ستارت اب ايكو سيستم، ده كلنا ملاحظينه، واحد من اقوى الحاجات، يمكن معظم الناس استقروا على كده واكدوا على كده، ان احنا عندنا بروميسنج اجري بزنس ايكو سيستم جوه مصر. موبايل بنتريشن اند ديجيتال تولز، الجفرمنت اجريكلتشر انيشيتيفز والانترناشونال انيشيتيفز
والكوربريشن بتوين الايجيبشن جفرمنت اذر جفرمنت زي البرنامج اللي احنا فيه موجود دلوقتي بين ايطاليا وبين مصر. البابليك برايفت بارتنرشيب دي برضو موجوده بشكل الناس دي كلها حاسين ان الحاجات دي موجوده ولامسينها، ودي حاجه كويسه قوي. لكن الحاجات الميسنج في الفاندنج جاب بيقولوا بنتكلموا ان في تو ماتش ايرلي ستيج فاندنج نوت انف سكيلينج كابيلتي. وفعلا يعني معظم، وكان في محاضره النهارده الصبح كان بيتكلم على تي ار ال دكتور هبه جابر من الاتحاد الاوروبي، وقالت ان هم عندهم تموين من اول تي ار ال تكنولوجي ريدنس ليفل 1 لغايه تي ار ال 9. معظم الفند ريزنج اللي بتحصل سواء بابليك يعني فاندنج او برايفت فاندنج بتهتم بتي ار ال من 1 ل 3 اللي هي البيزك ريسيرش. ولكن الانفستمنت مستنينا فين؟ في تي ار ال 7 اند 8 اند 9. الجاب بتوين من اول تي ار ال 3 لغايه تي ار ال 5، يعني 4 و5 و6 في ميسنج فاندنج جاب كبيره في المرحله دي. الشورت تيرم بروجكت فاندنج سايكلز برضه هم بيقترحوا ان يبقى يا ريت يبقى في لونج تيرم، ما يبقاش مجرد 6 شهور او 9 شهور فقط، عشان نقدر نشوف السستينابيلتي بتاعته. الريسك افيرس انفيرشن في الاجريكلتشر، فكره ان احنا النهارده بنزرع بصل فالبصل كسب، السنه الجايه كله هيزرع بصل. طب عملنا فراوله السنه دي، الفراوله كسبت، كله هيزرع فراوله. مفيش خطه كامله او مستدامه تقدر تقول لي ان انا خلال ال5 سنين الجايين دول بيزد على الداتا اللي موجوده عندي هقدر ازرع ايه، وبالتالي يبقى الاستفاده كبيره جدا. ناس كتير قوي اتكلمت على الداتا بيز مش موجوده، وما عندناش داتا سنترز قويه، ما عندناش نوع من انواع الابديت للداتا دي، ما فيش جهه واحده اقدر اروح اسالها ايه الاوبورتيونيتيز المختلفه اللي موجوده فيها. دول يمكن كانوا ال3 اسئله اللي اتكلمنا عنهم. الكونكريت ريكومنديشنز اللي احنا حرصنا ان احنا ناخد من كل حد من الزملاء ريكومنديشنز على الموضوع ده. بنتكلم على الفارمر سنترد ديزاين مانديت، يعني ده كده الصياغه للزملاء اللي قالوه، بمعنى ان احنا يبقى في ريكواير يوزر انفولفمنت فروم ايديشن ستيج، يبقى داخل معانا في اختيار الفكره. وفي ستارت ابس كانت موجوده معانا وبعض الجامعات قالوا ان هم بالفعل راحوا قعدوا مع المزارعين، وكان المزارعين موجودين معانا بشكل كبير جدا، واقترحوا ان لو في سيشن تاني في المؤتمر يبقى ندعو عدد من المزارعين اللي موجودين واللي نجحوا بحيث يبقوا موجودين معانا برضو واحنا بنناقش الحاجات دي كلها. انستتيوشنالز كو ديزاين بروسيسز اللي يبقى فيه تعاون بين الار ان دي يونتس اللي موجوده في الجامعات وبين المراكز البحثيه وبين المزارعين. الناشونال اجريتك كوردينيشن بلاتفورم، يعني وي هوب ان يبقى عندنا concrete government and startup farmers and funders we avoid the duplication of pilots، ان احنا ما يبقاش البرنامج يتكرر اكتر من مره. ده كده تقريبا رابط سريع لكل الحاجات اللي احنا خدناها في الثري بريك اوت جروب. بشكركم شكرا جزيلا، وانا شخصيا استفدت قوي جدا من وجودي مع حضراتكم. شكرا استاذه ياسمين، شكرا جدا. شكرا يا دكتور محمد. دكتور عمر اتفضل. طيب السلام عليكم، مساء الخير. الحقيقه انا كان ليا شرف ان انا ادير سيشن سي او ثيم سي. الايديا كانت انه احنا عايزين ندسكس الترانسليشن بتوين انوفيشن والماركت. فاحنا قسمنا الدسكشن الحقيقه الى 3 اقسام، 3 اسئله رئيسيه. وال3 اسئله يعني هشير مع حضراتكم دلوقتي الانسايتس بتاعت الثري كوهورتس وريكومنديشنز وذين الاسئله على طول. السؤال الاولاني كان بيقول نبدا منين؟ يعني ايه النهارده؟ هل نبدا من ان احنا كمجتمع علمي نبرسيو اكاديميك انوفيشن فندور على الحاجات الجديده والنوفل، ولا ان احنا نركز مع السوق ونشوف السوق محتاج ايه؟ بس خليني اقول لكم الدايلاما والبارادوكس فين. النهارده احنا از اكاديميكس احنا وي ار انسنتيفايزد ان احنا نبرسيو النوفيليتي عشان نعمل بابليكيشنز عشان نترقى. ده السيستم الموجود دلوقتي، والسيستم للاسف الشديد does not incentivize انه حضرتك يكون عندك commercial products. فهل انا النهارده كاكاديمي اروح انفست الوقت بتاعي في ان انا اقعد اخترع حاجات جديده بغض النظر هتتنافس في السوق ولا لا، لان ده ماي دايركت انسنتيف، ولا ان انا انزل للسوق؟ الحقيقه ده كان السؤال ده فيه ديبيت كتير جدا جدا، لكن خلينا نقول انه العقل الجمعي للساده الحضور في الاخر رسي على انه لازم يكون في بالانس. وانا اعتقد ان انا اي سبورت القرار ده، لانه بطبيعه الحال الاكاديميين هم المسؤولين عن الانوفيشن. واف نوت يعني if it is not for academics to pursue innovation، مين اللي هيبرسيو innovation؟ فلازم احنا اللي نغامر ونجرب ونبقى على frontiers of science ونجرب حاجات جديده. but at the same time، وده كان جزء بقى من recommendation، we should lobby to يعني
نطلب من الجهات المعنيه ان هي تريفيزيت الانسنتيف سكيم. لازم يكون في انسنتيف للكوميرشاليزيشن بتاع الايدياز. دكتور عمرو العمري شارك معانا احصائيه جميله بتقول ان هو جلوبالي 8% من الانوفيشن جيتس كوميرشاليزد. احنا في مصر بقى محققين كم من النسبه دي؟ واي بيلو، واي بيلو. فاحنا عايزين على الاقل 8 الى 10% من المخرجات العلميه بتاعتنا تخش في حيز الكوميرشاليزيشن. وده هنا بقى طرح مجموعه من التوصيات. واحد طبعا هو مراجعه السياسات الموجوده حاليا، مراجعه الطرق. ناقشنا مين مسؤول عن الكوميرشاليزيشن، هل ده مسؤوليه الساينتست نفسه ولا مسؤوليه جهات اخرى ثيرد بارتيز. وكان في برضو خلينا نقول ايه، ابروتش لطيف ان في بوش وبول دايركشن او بوش وبول ميكانيزم في الماركت. البوش هو فكره ان انت كساينتست بتخترع حاجه جديده وبتحاول تبوش تو ذا ماركت اند ذن يو سيك ادوبشن وتاخد الاكسرسايز في الاتجاه ده. ولازم يكون في بول ان انت بتسمع للسوق ومشاكلهم والتحديات اللي عندهم وتبدا انت تشتغل عليها. كمان السؤال ده اثار يعني انجل كده لطيفه، انه الاجري تك تحديدا مقارنه بسيكتورز اخرى كتير بتعاني من انه الماركت اللي هيأدوبت منك الكلام ده unfortunately is not well educated، عنده technology illiteracy، عنده financial illiteracy. فانت اصلا بادي مع ناس هي مش مؤمنه بنص اللي انت بتعمله. هو الراجل جاي من عائله تمارس مهنه الزراعه بقالها اجيال، وفي الكونسيبت بتاع هذا ما وجدنا عليه اباءنا، وهي كده حلوه وبتشتغل وبتقول بابا وماما. فانا مش عارف هيترجموها ازاي دي، ربنا معاهم. و... والشاهد انه انا كده تمام. انت بقى بتقنعني بمشاكل وحضرتك جايب لي اي او تي وهتحط لي سنسور في الارض، فاللهم ان كان هذا سحرا فابطله. طبعا احنا بنتكلم على جاب بعيده جدا. فده طلع التايتل بتاع ايه او التوبيك بتاع ايه؟ ماركت ادوبشن. ماركت ادوبشن هي احد الحاجات اللي احنا محتاجين الحكومه كمان تشتغل معانا عليها. محتاجين حملات توعيه قويه جدا للناس انه هذا ما وجدنا عليه ابقى ده مش نهايه العالم. التكنولوجيا طورت ناس كتير، وفي الاخر خالص السوق بيرسبوند للبروفيت. ده كان يمكن اخر نقطه في الجزئيه دهيت، انه السوق بيرسبوند جدا جدا للار او اي. لما تقول للفلاح انت لو عملت كذا انتاجيتك هتزيد، ارباحك هتزيد، تصديرك هيزيد. ده الهوك اللي هيخليه يجي ادوبت النيو ايدياز. السؤال التاني كان بيقول طيب احنا اتفقنا خلاص على ان احنا هنبرسيو مزيج من الانوفيشن و keeping our ears to the ground. لكن السؤال هو انهي ideas that should be pushed to the market وانهي ideas should be killed في المعمل على طول. discussion هنا كانت involve fact انه من كل 1000 فكرة جديدة بتظهر ممكن تبقى few tens، يعني let's say لغاية مثلا 10 لغاية 100 ولا حاجة هي اللي بتصل السوق. انا لسه ما اتكلمتش مين هيعيش ومين هيموت، بس انا بتكلم بس يصل السوق. هنا ظهر مجموعة مشاكل. عندنا مشكلة انه الاكاديميك مايند سيت هي مبنية على الاوفر كومبليكيشن، الاوفر انجينيرنج، و seeking novelty for publication sake. ده بيخلينا ان احنا دايما نفكر في حلول شديدة التعقيد، والحلول الشديدة التعقيد دهيت مش بالضرورة تنجح على الارض. كل الاكاديميين اتفقوا على المبدأ ده، ان مش كل حاجة بتنجح في المعمل ينفع تنفع على الارض. لكن احنا كاكاديميين، بالمناسبة انا اكاديمي سابقا على الاقل، we fall in love with our ideas. فكرة انت اشتغلت عليها في الماجستير والدكتوراه 10 سنين من عمرك، فان حد يجي يقول لك لا فكرتك دي ما تنفعش تنزل للسوق، انت تبقى مستعد تقوم تاكله يعني. طيب so we have to work on the يعني on the change of mindset from academic setting into entrepreneurial setting. دي حاجة محتاجين فيها awareness وسيشنز كتير. محتاجين نفكر في فكرة الكوست effectiveness. الحل لازم يكون cost effective، لازم يكون scalable، يعني يمكن تطبيقه على مساحة واسعة. في ظل ظروف مصر احنا بنتكلم على درجات حرارة مرتفعة، ظروف قاسية في أوقات كتير، lack of technology infrastructure. فإيه هي الحلول اللي ممكن تستحمل هذا النوع من التحديات؟ أيضا في السياق ده أدى إلى السؤال الثالث اللي هو بيقول طيب عندنا أفكار that check all the previous boxes ولكن بتواجه بقى مشاكل في دخول السوق.
كان اولهم اجان الماركت ادوبشن وده اتكلمنا فيه. اتنين التكنولوجي اند فاينانشال ليترسي او الليترسي عند المجتمع، ده برضو معانا. ثم توقفنا كتير بقى عند موضوع الريجولاتوري ابروفلز. الحقيقه انه ده قد يكون مقبره للكثير من الافكار الانوفاتيف. اعتقد الثري كوهورتس brought up examples like smart agriculture واستخدام الدرونز. الحاجات دي لا تزال ممنوعه في مصر. محتاجين ان احنا نتكلم مع متخذ القرار ونقول له فين الباوندري اللي ممكن نحطه، بحيث ان احنا نحافظ على النقط اللي حضرتك شايفها، نقط امنيه، نقط استراتيجيه الى اخره، وفي نفس الوقت ان انت تسمح لنا ان احنا نادوبت هذا النوع من السمارت اجريكلتشر، بريسايز irrigation الى اخره من امور. في كذا مثال بقى في الاتجاه ده، لكن يعني ملخصهم عشان وقت حضراتكم انه الريجولاتوري فريم ورك محتاجين ان احنا ندعو متخذ القرار ان هو يديله another look to allow innovation to hit the market. من ايضا المشاكل اللي ذكرت هي فكره اللوكال تالنت. كثير من او يمكن 2 أو 3 كيسز من الحضور اشاروا الى ان في بعض الافكار اللي مطبقه وناجحه في بلاد تانية ومسموحه في مصر لا ينقصها الا ان احنا ما عندناش ناس تقدر تنفذ الافكار دي على الارض. يعني الماركت موجود، تكنولوجي سكيلابل دوبل كله تمام، لكن احنا محتاجين برضو يكون في نوع من التكنولوجي ترانسفير من الاستابليشد ماركتس للوكال ماركتس في الجزئيه دي. اخيرا وليس اخيرا، وانا مخليها للاخر لان هي طبعا كان فيها ديبيت كبير، الفاندنج. في فاندنج جاب، لكن هل الفاندنج هو القاتل للافكار؟ لا، مش بالضروره. لانه كان في برسبكتيف قوي انه الكثير من الانفستورز بيقولوا انه الفلوس الموجوده للانفستمنت اكتر بكتير من عدد الافكار القابله للانفستمنت. يعني money available for investment is more than investable ideas. فالبرسبكتيف ده مهم علشان ما نخليهوش بالنسبه لنا كمجموعه مخترعين هو الشماعه اللي نعلق عليها، لا انا مش هنزل السوق اصل هو كده كده ما فيش فلوس. انت بس you have to work harder than usual to يعني hit ال 5% او ال 10% success rate في الفند ريزنج، وتقدر ان انت تحصل على الفندنج اللي ان شاء الله يكون يعني متاح لشركتك. واتكلمنا ايه هي الحاجات العناصر المطلوبه علشان انت تبقى investable company. You have to hire the right team. لازم انتوا كمجموعه فاوندرز بتاسسوا الشركه يبقى عندكم الميكس السليم ما بين التكنيكال اكسبيرينس والبزنس اكسبيرينس. وللاسف شديد بنلاقي كتير من الاكاديميين بيعملوا فريق هو فيه 3 ساينتست مع بعض لكن محدش فيهم عنده بزنس اكسبيرينس بالمره، وللاسف الانفستورز بيرفضوا مثل هذا الفريق. فتكنيكال اكسبيرينس، ماركت سايز، clear definition of problem, clear solution، وان شاء الله تكون من ال 10% اللي هم هيحصلوا على الانفستمنت. يعني that's pretty much it. Thank you so much. وباك بقى دكتور ياسمين. شكرا جزيلا دكتور عمر. انا مش هطول عليكم خالص. احنا كان المين كويستشن اللي احنا سالناه لان هو الثيم بتاعنا كان ريليتد اكتر للكوردينيشن، البارتنرشيب، الفاينانسنج. فطبعا هو اول سؤال احنا كنا بنساله او اول يعني فكره كنا بنطرحها، كنا بنتكلم عن الستارت ابس. بالرغم من وجود جهات كتير داعمه للستارت ابس في مصر، الا ان مفيش كوردينيشن. الستارت ابس ما بتعرفش تنوك الكوريكت دور عشان خاطر تاخد الفاندنج. فكنا عايزين نعرف يا ترى ايه المشكله، سببها ايه؟ المشكله سببها ان الستارت ابس بياخدوا الفكر بتاع ان انا بتنقل بين الحاضنات وبين المسرعات لمجرد الحصول على فند، ولا ان الحاضنات والاكسلريتورز ما بيعملوش اسسمنت كويس للافكار، ما بيعملوش ديو ديليجنس، ما بيشوفوش الامكانيات اللي عندهم في الحاضنه او في المسرعه هل تتناسب مع الفكر بتاع الستارت اب ولا لا. طبعا اللي كان بيتكلم من وجهه نظر الستارت اب كان واخد التندنسي اتجاه ان احنا ما فيش فند، ما فيش تقييم كويس للمشروعات. احنا لما بنروح نحضر بيتشنج بيبقى في ناس مش متخصصين، هم بس بيدونا احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا فند اكتر، مش بس محتاجين ان انت تدخلني كل مره تقول لي انا هديك بزنس بلان، احنا محتاجين حاجات اكتر من كده. فكان طبعا وجهه نظر الستارت اب ان الحاضنات او المسرعات هي اللي عندها المشكله، وعلى الاتجاه الثاني المسرعات والحاضنات كانوا شايفين ان هم لا، المشكله من الستارت
الستارت ابس اللي بيحاولوا يتحركوا من مكان لمكان، بيغير فكرته، بيغير اسمه، بيخش حاضنة من حاضنة. في ناس كانوا شايفين بالرغم ان هم كانوا بيمثلوا مسرعات او حاضنات، ان هم كانوا شايفين ان الفكرة مش مشكلة انها تخش الحاضنة اكتر من مرة لو هو هيقدم حاجة جديدة. يعني هو شايف ان انا ممكن اجين اكسبيرينس من ان انا اخش الحاضنة او المكان اكتر من مرة بس وانا مطور نفسي. فهو كان شايف ان ده بريفليج، مش حاجة ضد الستارت اب، بالعكس دي سبورت ليه، لان هو اوريدي جين اكسبيرينس من الشغل اللي قبل كده، وهو لسه عنده الاستعداد ومبسوط بان هو بيكمل معايا. فكان شايف ان دي بوينت اوف سترينث مش نقطة ضعف. بعد كده اتنقلنا لموضوع الشراكات. كنا بنتكلم ان ايه الفرق بين الشراكات وان احنا بس نمضي ميموراندمز بين الجهات وبعضها. وكان اغلب النقط اللي بنتكلم عنها ان اغلب الميموراندمز اللي بتتمضي بتكون حفلة كبيرة فيها ناس كتير. الميموراندم بعد كده ما بيتطبقش على الارض. كانت الفكرة ان احنا كنا بنسأل ايه البارتنرشيب، يعني ازاي البارتنرشيب تكون ناجحة، ازاي تكون وين وين سيتويشن، مش مجرد بس ان احنا بنعمل ايفنت كبير لشغل وهو في الحقيقة ما بيتنفذش على الارض. فكانت الفكرة كلها ان الناس اجمعت ان عشان خاطر يبقى عندي بارتنرشيب كويسة وكواليفايد، يبقى احنا لازم كل واحد يبقى عنده contribution. وده يمين ان يبقى عنده financial contribution، لان هو شايف ان هو لما يحط مبلغ من الفلوس في الشغل هو هيبقى كين ان الشغل يتحقق، مش مجرد ان انا بعتمد على الفند اللي هيديه البارتنر اللي هو بيدفع الفلوس والتاني بيمبلمنت، مش فارق معاه الشغل هيبقى ماشي ازاي. انا هجو ثرو بس النوتس اللي احنا كتبناها في خلال السيشنز. across the three sessions, participants largely agreed that the challenge is not a lack of ecosystem actor, but rather a lack of coordination, integration, and transparency between them. A recurring theme was that the startup often move from one incubator or accelerator to another without a clear pathway or understanding of which program best fits his needs. Many participants also called the greater ecosystem integration includes the possibility of unified platform that brings together startups, incubators, accelerators. وهم أشاروا إن إحنا ممكن نكون ماشيين على التراك السليم دلوقتي بعد لما عملنا الستارت اب تشارتر، بالرغم إن كان في محاولات كتير إن إحنا نعمل unified platform ولكنها لسه ما اتحققتش على الأرض، بس هم شايفين إن إحنا ماشيين في الرايت تراك. وشايفين برضو إن إحنا محتاجين transparency with another major theme. Participants emphasize the needs for open access to information on ecosystem programs, great visibility into available opportunities, shared data on startup journey and program outcomes, a unified application or referral system to reduce duplication and improve coordination. There was also an important debate around financing. While many founders expressed concern about limited early stage funding, investors and ecosystem leaders argued that the issue may be less about funding availability and more about the quality and readiness of a startup. This led to a broader discussion on whether Egypt faced a funding gap or a pipeline gap. Participants stressed the importance of validation before fundraising, with means nothing that the startup often need market validation, customers, and partnership before seeking investment. Finally, there was a strong agreement that partnership must become more outcome-driven with clearly defined rules, responsibilities, and contribution from all stakeholders. Participants highlighted the need to learn from both successful and failed startups to make better use of the knowledge-ready presence with the ecosystem. The summary بقى دي النقط summary for the whole 3 sessions. Improve ecosystem integration and coordination, build strong startup needs assessment and match mechanism, increase transparency and open access to ecosystem data, explore a unified national platform opportunity, leverage the Egyptian Innovation Bank, strengthen accountability and sustainability of support program, continue examining whether the ecosystem primary bottleneck is funding, startup readiness, or a combination of both. دي يعني تلخيص للنوتس اللي احنا كتبناها خلال السيشنز، وشكرا جزيلا لحضراتكم.
Thank you so much. يعني great job with the insights. Thanks to our facilitators. It was very, very insightful. Well, and I'm sure there are a lot of insights. So thank you for wrapping it up and giving us the very focused insights. طيب, everything that happened today, from conversations, panel discussions, fireside chats, the casual networking, the breakout sessions, it was step one from so many steps to come. So today, our dear guests and attendees, you planted the first seed of this initiative. And we're very, very excited to see how this will turn out to be. So before we move to our networking buffet, which is, I'm sure everyone is excited for because we're all hungry kind of and excited for more networking, I would love to let you know more about the next steps and what we're going to do for AgriTech4Egypt. So please help me welcome on stage Claudia Zakari, Senior Project Analyst, AgriTech Venture Accelerator at Alliance of Biodiversity, SIAT. Thank you so much. Just a quick change of plans. I'm going to have Stephanie Speck come back on stage just to give us a few reflections from the Alliance perspective just before we give the closing. Thank you so much. Thank you very much. This is completely spontaneous, but I couldn't miss the opportunity. I recorded a small video for my LinkedIn social media account today, and I was thinking about what to say. As a very small child, I'm Australian, as a very small child, I grew up completely in love with Egypt, fascinated from the very earliest memory I have of pharaohs and pyramids and tombs and the River Nile. I read everything I possibly could on Egypt, from novels to famous biographies. I absorbed everything. I was fascinated with the history. And what struck me today is that what I have seen today is the future. Walking down that corridor this afternoon and talking with the various businesses and organizations and people who look young enough to be my children, I have such a buzz of energy from the ingenuity, the innovation, the experience, the desire and hunger for things to be different in the future. And I just wanted to share that I really feel I have renewed energy just from the day spent with all of you. And I'm really looking forward to the next year. As with the Alliance, we help to support your journeys and the journey of Egypt and other countries in the region to really make sure that we can feed the planet the right food, the right time at the right price, whilst protecting this precious place that we call Earth and has been given to us to take care of. So thank you for all of your sharing with us today, for the energy, for your experience, and I'm really excited to see what happens next. Thank you. Okay, thank you so much, Stephanie. So I won't take too much of your time. I know we're hungry and we're going after a very well-deserved networking buffet. Just a few points just before we close today. So just to say, it's been a super engaging and content-rich day. It was wonderful to see so many familiar faces. We have, of course, our partners that we've been engaging with for the past 3+ years, also through the Alliance as a bigger network as well. Of course, it was great to see our startups from our past cohorts and from the Tunisia cohort as well. So that was great. And I do need to start practicing my Arabic now. Stephanie, you and I can go and do classes together. So just to say a few points before we close.
Today, of course, is an opportunity, was an opportunity for us to continue building on this assessment and design phase of AgriTech for Egypt Phase 2. We have been collecting all your inputs today, and of course, we'll be putting everything together in a publication, which is the Consultation Workshop report, which of course we'll be sharing with you. Building on this report, we will also be following up with 3 satellite smaller events in 3 governorates of Egypt. And this is done to ensure that we also have engagements or closer engagements with farmers and value chain actors operating in different governorates of Egypt to ensure that the project design also encompasses the wider, let's say, context beyond Cairo. And just to say, it's super important that today for you to have registered. So if you haven't done so, please ensure that you register to today's form. As following up from here, we will then be looking at, of course, the post-event survey, which we will be sharing with you. So it's important today that we really put forward this idea of, and this has come, of course, through in many of the discussions today, in ensuring that there's a multidisciplinary and cross-border collaboration, and the project, of course, will be implemented with a wider consortium of partners that we will be building over the next month. So, of course, we are also looking forward to your inputs through the post-event survey, especially in terms of how your organization could potentially contribute to this project. So stay tuned through our LinkedIn pages, through the Accelerate for Impact platform, but also through the Alliance's LinkedIn. And we can close for today, and I look forward to seeing you all in the networking buffet. It will be taking place on the same floor in the Vert Salon. So as you move towards the stairs, you will find a big salon there with the buffet ready for you all. So thank you so much. Shukran. Hello. Thank you. Very nice to meet you. So much. Thank you. If we have this event, I appreciate it. A lot. Thank you. Thank you. I think also you did a good job there. Thank you. Thank you. I hope you found. Yes. I've been saying this. I've been saying. Salam alaikum, yalla bina. ¿Habla español? No, italiano. Italiano. Pero español and italiano is. It's similar, but I was in Spain a month ago, and to be honest, I don't understand. But yeah, if you talk Italiano and he talk Castellano, you understand. Castellano. Hola. Yeah, you guys do a good job. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. See you.
Thank you. Yeah.